Yes, see this. Set off and carry forward of loss కదా. సరే ఇప్పుడు వినండి. You are having house 1, house 2, house 3, house 4, house 5. House 1 is having income, house 2 also having income, house 3 also having income, but house 4 is having loss, house 5 is having loss. Tell me, all are houses kada. Income is taxable under same head, income from house property kada. So within the head of income, this is called source 1, source 2, source 3, source 4, source 5, correct? Out of 5 sources lo 3 sources you are having income, 2 sources you are having loss. Question number 1 ఏంటి అంటే that loss can be adjusted against this income. ఎస్, అర్థమవుతుందా? దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంట్రా హెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటాం. ఇంట్రా హెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆర్ ఇంటర్ సోర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటాం. ఇంట్రా హెడ్ అన్నా ఇంటర్ సోర్స్ అన్నా వన్ అండ్ ద సేమ్. అంటే విత్ ఇన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ డిఫరెంట్ సోర్సెస్, వన్ మే గెట్ లాస్, వన్ మే గెట్ ప్రాఫిట్, యూ కెన్ అడ్జస్ట్ బోత్. దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇంట్రా హెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటాం. ఓకే, అలా ఇంట్రా హెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసిన తర్వాత లేదా ఇంటర్ సోర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసిన తర్వాత స్టిల్ సమ్ లాస్ ఈజ్ లెఫ్ట్, దెన్ సచ్ లాస్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ అగైన్స్ట్ అదర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. కానీ certain restrictions are there. Okay, still if other heads are also not cooperating with you to set off the loss, that loss you can carry to next year. Next year if you have the same head of income, from that head of income you can adjust that loss. అంటే టోటల్గా మనం 3 types of steps ఫాలో చేయాలి. ఒకటి స్టెప్ నెంబర్ 1, ఇంట్రా హెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆర్ ఇంటర్ సోర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటాం. ఏమంటాము? ఇంట్రా హెడ్. ఇంట్రా అంటే విత్ ఇన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఇంటర్ సోర్స్, వన్ సోర్స్ విత్ అదర్ సోర్స్ అండర్ ద సేమ్ హెడ్, రెండు వన్ అండ్ ద సేమ్. స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటి అంటే ఇంటర్ హెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. అంటే వన్ హెడ్ లాస్ యు ఆర్ అడ్జస్టింగ్ అగైన్స్ట్ అదర్ హెడ్ ఇన్కమ్. ష్యూర్? అలాగే ఇన్ కేస్ ఇన్ స్టెప్ నెంబర్ 2 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు సెట్ ఆఫ్ ద లాస్, then you can carry that loss to next year. In next year if you have the income, then you can set off. Sure? చెప్పాలి. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనం స్టెప్ నెంబర్ 1లో ఏమనుకున్నాము? ఇంట్రా హెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నానుగా. ఇంట్రా హెడ్ ఇంటర్ సోర్సా? ఇంట్రా హెడ్ అన్నా ఇంటర్ సోర్స్ అన్నా బోత్ వన్ అండ్ ద సేమ్, కరెక్టా? రైట్. జనరల్గా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేయొచ్చు, కానీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ ఎక్సెప్షన్స్. ఏంటా ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్రమ్ లాస్ ఫ్రమ్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్. లాస్ ఫ్రమ్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ ఇన్ కేస్ ఉంటే లాస్ ఫ్రమ్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్. నాన్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ నుంచి అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి, స్పెక్యులేషన్ లాస్ can be adjusted only from speculation income. Non-speculation income నుంచి adjust చేయకూడదు. Second, even though both are under the same head of income, PGBP, but it is one source, then that is other source, but still you are not supposed to adjust it. Point number 1. Point number 2, loss from specified business under section 35 AD. PGBP లో section number 35 AD లో we have 15 businesses, correct? Now the SSE is doing 2 out of such 15 businesses. One is getting profit and the other one is loss. Then this loss can be adjusted against other income because both are specified businesses. Kani you are having one specified business and one non-specified business. Specified business lo you are getting a loss. Non-specified business lo you are getting income. You cannot adjust this loss against income. Ante moral of the story, loss from specified business can be adjusted only against profits from specified business. అర్థమవుతుందా? అదే లాస్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కెనాట్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైన్స్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ నాన్ స్పెసిఫైడ్
బిజినెస్. కానీ నాన్ స్పెసిఫైడ్ లాస్ ని స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ నుంచి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వైసీ వర్సా ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అప్లికబుల్. క్లియర్ అమ్మా? ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పాను? స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్. సెకండ్ వన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ క్యాపిటల్ లాస్. మనకి ఇక్కడ చూడండి, స్టెప్ నంబర్ 1లో ఇంట్రా హెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసేటప్పుడు వినండి జాగ్రత్తగా. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్. దట్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ ఫ్రమ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. కానీ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, నాట్ ఫ్రమ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, షార్ట్ టర్మ్ లాస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైనెస్ట్ short term capital gain, also from long term capital gain. Long term capital loss can be adjusted only from long term but not from short term. అర్థమవుతుందా? Yes. Next one. Loss from the activity of owning and maintaining race horses. Loss from the activity of owning and maintaining race horses cannot be adjusted against other incomes. Right? Then what will you do? You can carry to next year, and next year if you have the income there itself you can adjust it. Okay na? తర్వాత లాస్ట్, లాసెస్ కెనాట్ బి సెట్ ఆఫ్ అగైనెస్ట్ క్యాజువల్ ఇన్కమ్స్. క్యాజువల్ ఇన్కమ్ నుంచి లాస్ అనేది సెట్ ఆఫ్ చేయకూడదు. ఓకేనా? మళ్ళీ సార్ హౌ మెనీ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్? 3 steps. Step number 1 ఇంట్రా హెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్. Step number 2 ఇంటర్ హెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్. Step number 3 క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాస్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్. ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఇంట్రా హెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో జనరల్ గా విత్ ఇన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ దెన్ వన్ సోర్స్ ఇన్కమ్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైనెస్ట్ అదర్ సోర్స్ లాస్. However, it is having certain exceptions. Exception number 1 is speculation loss. Exception number 2 is section number 35 AD loss. Third one is long term capital loss. Fourth one is loss from the activity of maintaining a race horse. And any loss cannot be set off against casual incomes. ఇది స్టెప్ 1. స్టెప్ 2, సార్ స్టెప్ 1 చేసిన తర్వాత కూడా విత్ ఇన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ లాస్, then that loss you can adjust against other heads provided certain exceptions are there. Exception number 1 again same, speculation loss. Speculation loss cannot be adjusted against other heads of income. Then what will you do? Carry to next year. Next year if you have a speculation income you can adjust it. Next, section number 35 AD business loss. Section number 35 AD business loss also you cannot adjust against other heads of income. Then what will you do? You can carry to next year. Next year if you have a income then you can adjust it. Tarvata ఇక్కడ క్యాపిటల్ లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ప్రీవియస్ కేసులో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ స్టెప్ 1 లో. స్టెప్ 1 కి ఎక్సెప్షన్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్. స్టెప్ 2 కి ఎక్సెప్షన్ క్యాపిటల్ లాస్. క్యాపిటల్ లాసెస్ కెనాట్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైనెస్ట్ అదర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. స్టెప్ 2 లో అదర్ హెడ్స్ నుంచి చేసేటప్పుడు ఏ క్యాపిటల్ లాస్ ని అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. స్టెప్ 1 లో చేసేటప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ కెన్ బి డన్ విత్ షార్ట్ టర్మ్ and long term. Long term loss can be adjusted only against long term but not against short term. But step 2 lo no, both long term and short term cannot be adjusted against other heads of income. Sure. Alage loss from the activity of owning and maintaining race horses also you cannot adjust, you can carry to next year. Next year if you have the income then you can adjust it. Okay na? Sure. Idi step 2. అయితే సార్ స్టెప్ 2 చేసిన తర్వాత స్టిల్ లాసెస్ ఆర్ దేర్. వాట్ విల్ యూ డూ విత్ దట్ లాస్? యూ కెన్ క్యారీ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆర్ నాట్? దట్ లైక్ దట్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ యూ కెన్ క్యారీ దట్ లాస్? టెల్ మీ హౌ మెనీ ఇయర్స్? ఎన్ని ఇయర్స్ క్యారీ చేయొచ్చురా? ఇక్కడ చూడండి, yeah, see this Chindos. Sir, step 1 లో హౌస్ ప్రాపర్టీ లాస్ ఈస్ దేర్ సార్. స్టెప్ 1 చేసిన తర్వాత హౌస్ ప్రాపర్టీ లాస్ ఉంది. స్టెప్ 2 అడ్జస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత కూడా హౌస్ ప్రాపర్టీ లాస్ ఈస్ దేర్. దెన్ వాట్ విల్ యూ డూ విత్ దట్ లాస్? యూ కెన్ క్యారీ టు నెక్స్ట్ ఇయర్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ నుంచి అడ్జస్ట్ చేయాలి కదా. నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్జస్ట్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ అడ్జస్ట్ దాట్ లాస్ ఓన్లీ అగైనెస్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. Like that you can carry that loss for 8 years. How many years? 8 years.
షుడ్ ద బిజినెస్ బి కంటిన్యూడ్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీకి బిజినెస్కి సంబంధం లేదు కాబట్టి నాట్ అప్లికబుల్. కరెక్టా? Now, is it necessary to submit the return of income in time? No, not required. Ante, even though you have filed the return of income belatedly, still loss from house property can be carried forward to next year. అదే మిగిలిన లాసెస్ చేసేటప్పుడు నీకు అది ఉండదమ్మా. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైల్డ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ బిలేటెడ్లీ, సచ్ లాసెస్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్, ఐ మీన్ క్యారీ టు నెక్స్ట్ ఇయర్, బట్ లాస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కెన్ క్యారీ. నెక్స్ట్, sir, speculation loss. Step 1 law, speculation loss is there, not possible to adjust. Step 2 law also not possible. Then what will you do? You can carry to next year. Next year you can adjust that loss against speculation profits. Okay, like that you can carry that loss for how many years? 4 years. Is it necessary to continue the business? Not necessary, but you must file the return in time. If you have filed the return belatedly, this loss cannot be carried forward to next year. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ లాస్? స్పెక్యులేషన్ లాస్. హౌస్ ప్రాపర్టీ లాస్ కెన్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ ఫైల్డ్ ద రిటర్న్ బిలేటెడ్లీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, నాన్ స్పెక్యులేషన్ లాస్. నాన్ స్పెక్యులేషన్ లో ఫస్ట్, ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అన్అబ్జార్బ్డ్ డెప్రిసియేషన్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్. You can adjust this loss against any other head of income other than salaries. You can adjust against any other head of income in the next year. ఒక్కటి తప్ప, ఏంటది? Salaries. Sir, here for how many years this loss can be carried forward? No limit. N number of years you can carry. Kani, is it necessary to continue the business? Not necessary. Even if you have closed down the business, you can carry. But is it necessary to submit the return of income? No. Ante, two losses are there. One is house property loss, unabsorbed depreciation, unabsorbed promotion of family planning expenditure can be carried forward to next year even if you have filed the return belatedly. Yes sir? Tarvata, loss from specified business. Step 1 లో not possible. Step 2 లో not possible. Then you can carry to next year or not. Next year you can adjust that loss only against same income. Specified business under section 35 AD. Sir, how many years you can carry? No limit. But is it necessary to continue the business? Not necessary. But you must file the return of income in time. తర్వాత, రిమైనింగ్ బిజినెస్ లాసెస్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ అగైనెస్ట్ ఎనీ బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ అదర్ దాన్ స్పెక్యులేషన్. ఓకే, బట్ యూ కెన్ క్యారీ దట్ లాస్ టు హౌ మెనీ ఇయర్స్? 8 years. స్పెక్యులేషన్ అయితే 4, నాన్ స్పెక్యులేషన్ అయితే 8. బట్ ఈజ్ ఇట్ నెససరీ టు కంటిన్యూ ద బిజినెస్? నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ యూ మస్ట్ ఫైల్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ టైమ్. తర్వాత క్యాపిటల్ లాస్. క్యాపిటల్ లాస్ లో హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్. కరెక్టా? ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 1 లో నాట్ పాసిబుల్, స్టెప్ 2 లో ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. స్టిల్ వీ లెఫ్ట్ విత్ సమ్ లాస్. దట్ లాస్ యూ కెన్ క్యారీ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆర్ నాట్? నెక్స్ట్ ఇయర్ షార్ట్ టర్మ్ ఉంటే షార్ట్ టర్మ్ నుంచి చేసుకో, అగైన్ లాంగ్ టర్మ్ నుంచి కూడా చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ ఉంది అనుకోండి కరెంట్ ఇయర్ లో, నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ఓన్లీ అగైనెస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, నాట్ అగైనెస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఎస్ బట్ యూ కెన్ క్యారీ దట్ లాస్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 8 years. ఈజ్ ఇట్ నెససరీ టు కంటిన్యూ ద బిజినెస్? నాట్ రిక్వైర్డ్, ఎందుకంటే దీనికి బిజినెస్ కి సంబంధం లేదు. తర్వాత హౌ మెనీ ఇయర్స్ యూ కెన్ క్యారీ? 8 years. సారీ, ఈజ్ ఇట్స్ నెససరీ టు సబ్మిట్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్? ఎస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫైల్డ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ బిలేటెడ్లీ, నో లాస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్, లాస్ ఫ్రమ్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ రేస్ హార్స్. స్టెప్ 1 లో నో అడ్జస్ట్మెంట్, స్టెప్ 2 లో నో అడ్జస్ట్మెంట్. You can carry to next year. Next year from the same income you can adjust. Like that you can carry this loss for 4 years. Is it necessary to continue the business? Yes, yes, yes. Same business nunchi maatrame adjustment is possible. Then how many years? Sorry, is it necessary to file the return of income in time? Yes. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 2 things. One is loss from house property, second one is unabsorbed depreciation, unabsorbed promotion of family planning expenditure. Correcta? Right. Sir, almost all losses are for 8 years. కానీ 4 years మాత్రం ఉంది. స్పెక్యులేషన్ లాస్ కెన్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 4 years. అన్లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ క్యారీ. ఏంటవి? లాస్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ అండర్ సెక్షన్ 35 AD, ఇంకొకటి
Unabsorbed depreciation you can carry for n number of years. Yes sir? ఇది మీ లా సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాస్. ఎస్ సార్? అయితే ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం దీని మీద కూడా. ఎస్, నేనే సాల్వ్ చేస్తాను చూడండి. అమ్మ సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాసెస్లో బుక్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, తీసుకోండి. ప్రాబ్లం నంబర్ 1. ప్రాబ్లం నంబర్ 1. ప్రాబ్లం నంబర్ 1 కదా. ఒకసారి చదవమ్మా ప్రాబ్లం మొత్తం. చదవండి, ఎవరొకళ్ళు చదవండి రా. అసెస్మెంట్ ఇయర్ 26-27. ఎస్ రైట్. స్టాప్ ఇట్ అమ్మా, వినండి. సార్ హియర్ లెట్ us స్టార్ట్ స్టెప్ 1. స్టెప్ 1 అంటే ఏంటి సార్? ఇంట్రా హెడ్ adjustment, or same thing is also called as inter source adjustment. కరెక్టా? బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. ఇప్పుడు చూద్దాం. పర్టిక్యులర్స్ అమౌంట్. కరెక్టా సార్? ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడ్రా వాడు? శాలరీ. సార్ శాలరీ ఈజ్ ఏ లాసా ఇన్కమా? ఇన్కమ్. ఎంతమ్మా వాల్యూ? 1,42,000 ఇన్కమ్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా అవుటర్ కాలంలో రాసినారా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఎస్. హౌ మెనీ హౌసెస్ ఆర్ దే? 3 houses. సార్ హౌస్ 1 టెల్ మీ లాసా ఇన్కమ్ అమ్మా? ఇన్కమ్ ఎంత? 115,000. హౌస్ 2 లాస్ 1,17,000. కరెక్టా? హౌస్ 3 లాస్ 3,21,000. సార్ అల్టిమేట్ ఫిగర్ ఈజ్ లాసా ప్రాఫిటా? లాస్. ఎంత? 3,23,000. లాస్ కాబట్టి I am not writing it in outer column. Any other houses are there? No. Next. PGBP. Yes, PGBP లో సార్ ఎన్ని బిజినెస్లు ఉన్నాయి? 4 business. Out of 4 business, speculation are there? How many? 2. నాన్ స్పెక్యులేషన్ 2 కదా. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే నాన్ స్పెక్యులేషన్ చూద్దాం సార్. నాన్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్లు ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి. బిజినెస్ ఏ, బిజినెస్ బి. బిజినెస్ ఏ ప్రాఫిటా లాసా? ఎంత? 1,08,000. బిజినెస్ బి లాస్ 1 lakh. సార్ నెట్ అమౌంట్ ఈజ్ వాట్? లాస్ 10,000. కరెక్టా? దిస్ ఈజ్ స్పెక్యులేషన్ లాసా నాన్ స్పెక్యులేషన్ లాసా? నాన్ స్పెక్యులేషన్ లాస్. కరెక్టా? పక్కన పెట్టండి. తర్వాత స్పెక్యులేషన్. సార్ స్పెక్యులేషన్లో హౌ మెనీ బిజినెసెస్ ఆర్ దేర్? 2. బిజినెస్ సి. బిజినెస్ సి ఎంతమ్మా? 1,11,000. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిటా? ఎస్. బిజినెస్ డి హౌ మచ్? 1 lakh. లాసా ప్రాఫిటా? సార్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఎంత సార్? రైట్. ఇక్కడ మేక్ ఎన్ అబ్జర్వేషన్ సార్. ఇదేమో నాన్ స్పెక్యులేషన్ లాస్, ఇది కూడా నాన్ స్పెక్యులేషన్ లాస్. 2 లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు డౌట్ రాదు. కానీ సపోజ్ ఇది ప్రాఫిట్ అయ్యి ఉంటే 12,000 ఈజ్ ఏ ప్రాఫిట్ అనుకుంటే కెన్ యూ అడ్జస్ట్ దిస్ 10,000 లాస్ అగైన్స్ దట్ ప్రాఫిట్? కెనాట్.
కానీ ఇది ప్రాఫిట్ అయ్యి ఇది లాస్ అయ్యి ఉండుంటే దిస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైనెస్ట్ దట్. అర్థమవుతుందా? స్పెక్యులేషన్ లాస్ కెనాట్ బి అడ్జస్టెడ్ ఫ్రమ్ నాన్ స్పెక్యులేషన్ ఇన్కమ్. నాన్ స్పెక్యులేషన్ లాస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైనెస్ట్ స్పెక్యులేషన్ ఇన్కమ్. క్లియరా? నెక్స్ట్ అమ్మా, క్యాపిటల్ గెయిన్స్. సార్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్లో ఫస్ట్ ఏముందమ్మా? షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత? 1,06,000 గెయిన్. నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ ఎంత? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ 22,000 షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్. ఎస్ ఆర్ నో? కరెక్టా? Sir, the short term capital loss, if it is possible, if there is any long term capital gain, can be adjusted. చూడండి ప్రాబ్లంలో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉందేమో. ఉందా? లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ హౌ మచ్? 12,500. బ్యాలెన్స్ 9,500 ఈజ్ యువర్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్. ఎస్ ఆర్ నో? అంతే కదా? 8,500 9,500? 9,500. నెక్స్ట్ అమ్మా, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఎస్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్? 4. అన్ని ప్రాఫిట్సా లాసెస్ కూడా దేరా? ఓన్లీ ప్రాఫిట్స్ చెప్పండి ఫస్ట్. ఓన్లీ ప్రాఫిట్స్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ కార్డ్ గేమ్స్ ఎంత అమ్మా? 1,08,000. కరెక్టా? సార్ లాస్ ఫ్రమ్ కార్డ్ గేమ్స్ కూడా ఉండుంటుంది సార్ ఆ ప్రాబ్లంలో. ఆ లాస్ని ఈ ప్రాఫిట్ నుంచి అడ్జస్ట్ చేయొచ్చా? చెయ్యకూడదు. ఎందుకు అంటే క్యాజువల్ లాసెస్ కెనాట్ బి సెట్ ఆఫ్. ఇన్కమ్ వస్తే ట్యాక్స్ కట్టాలి తప్ప లాస్ వస్తే సెట్ ఆఫ్ చేసుకునే రైట్ నీకు ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీస్ ఎంత అమ్మా? 1,04,000. లీవ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ లాసెస్ చెప్పండి అమ్మా. ఓన్లీ లాసెస్. లాస్ ఫ్రమ్ కార్డ్ గేమ్స్ ఎంత? ఓకే. నెక్స్ట్ లాస్ ఫ్రమ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రేస్ హార్స్ ఎంత అమ్మా? 1,06,000. బోత్ ఆర్ లాసెస్. ఇవి డోంట్ మేక్ ఎనీ టోటల్స్ అండ్ ఆల్. లీవ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇది స్టెప్ నంబర్ 1. ఇప్పుడు లెటస్ ట్రై స్టెప్ నంబర్ 2. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టెప్ నంబర్ 2, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే అబౌవ్ లాసెస్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి, అనాలిసిస్ చేయాలి. సీ దిస్. సార్ పర్టిక్యులర్స్ అమ్మా, ఇక్కడ కాలమ్స్ కరెక్ట్గా వినండి. దిస్ ఈజ్ ఇన్కమ్, దిస్ ఈజ్ లాస్ విచ్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్, రైట్? తర్వాత లాస్ విచ్ కెనాట్ బి అడ్జస్టెడ్ but can be carry forward. Last one, loss which neither adjusted, neither set off, adjusted అంటే set off అని అర్థం, neither set off nor క్యారీ ఫార్వర్డ్. అంటే అడ్జస్ట్ చేయలేం, క్యారీ కూడా చేయలేం. ఇప్పుడు అబౌవ్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనాలిసిస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏముందిరా? శాలరీ. శాలరీ ఈజ్ అన్ ఇన్కమ్ ఆర్ నాట్? సో శాలరీ ఈజ్ అన్ ఇన్కమ్. 1,42,000 బ్యాలెన్స్ డాష్.
నెక్స్ట్ ఏముంది? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో నీ టోటల్ లాస్ 3,23,000 ఉంది. కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ 115 BAC you cannot adjust that loss. But if you are in 115 BAC 1A, you can adjust that loss maximum 2 lakhs. How much? Maximum 2 lakhs. కాబట్టి మనం let us assume it to be 115 BAC 1A. కాబట్టి 2 lakhs you can adjust against other heads of income, but balance you can carry to next year. Total 3,23,000. సరిపోయిందమ్మా? చెప్పాలి. ఎస్. నెక్స్ట్ PGBP. పీజీబీపీలో మనకి 2 లాసెస్ ఉన్నాయి సార్. ఒకటి నాన్ స్పెక్యులేషన్ లాస్. నాన్ స్పెక్యులేషన్ లాస్ ఎంత ఉంది? 10,000. ఇది ఏది? ఎస్, దిస్ వన్. ఇది నువ్వు యూ కెన్ అడ్జస్ట్ అగైనెస్ట్ అదర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, బట్ ఇది యూ కెనాట్ అడ్జస్ట్ అగైనెస్ట్ అదర్ హెడ్స్, బట్ యూ కెన్ క్యారీ టు నెక్స్ట్ ఇయర్. అందుకనే ఈ 10,000 ఏం రాస్తాను అంటే విచ్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ 10,000. అండ్ సెకండ్ లాస్ 12,000 is there కదా, అది యూ కెనాట్ అడ్జస్ట్ అగైనెస్ట్ అదర్ హెడ్స్, బట్ యూ కెన్ క్యారీ టు నెక్స్ట్ ఇయర్. ఎస్ ఆర్ నో? తర్వాత క్యాపిటల్ లాస్. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో లాస్ షార్ట్ టర్మా లాంగ్ టర్మా అమ్మా? షార్ట్ టర్మ్. కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైనెస్ట్ అదర్ హెడ్సా? నో, క్యాపిటల్ లాసెస్ కెనాట్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైనెస్ట్ అదర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, బట్ యూ కెన్ క్యారీ టు నెక్స్ట్ ఇయరా? కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నా సార్ 9,500. తర్వాత ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ లో ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయిగా 2. ఏంటవి? ఈ 2 1,04,000 ప్లస్ 1,08,000, 2,12,000 ఈజ్ అన్ ఇన్కమ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ లాసెస్ లో ఇది లాస్ ఫ్రమ్ కార్డ్ గేమ్స్. ఇది యూ కెనాట్ అడ్జస్ట్ అగైనెస్ట్ అదర్ హెడ్స్, యూ కెనాట్ క్యారీ ఆల్సో. కాబట్టి లాస్ట్ కాలంలో రాస్తున్నా 1,07,010. Loss from the activity of owning and maintaining resources you cannot adjust against other heads, but you can carry to next year or not. దాన్ని కాలంలో రాస్తా. అదెంత? 1,06,000. ఇది అర్థమైందారా? ఇప్పుడు రెస్పెక్టివ్ టోటల్స్ రాసుకోవాలి, తర్వాత రాద్దరు కానీ పర్లేదు. ఓకే. తర్వాత ఇప్పుడు లెటస్ డూ స్టెప్ 2. ఓకే, మనకి చూడండి ఇప్పుడు పర్టిక్యులర్స్. సార్ ఇన్కమ్ కాలంలో శాలరీ ఉంది, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో 2 ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి 3 కాలమ్స్ కొట్టాను. ఒకటి శాలరీ, తర్వాత ఇదేంటమ్మా? విన్నింగ్ ఫ్రమ్ కార్డ్ గేమ్సా? కార్డ్ గేమ్స్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీస్ కదా సార్. ఇన్కమ్ శాలరీ ఎంత అంటే 1,42,000. విన్నింగ్ ఫ్రమ్ కార్డ్ గేమ్ ఎంత? 1,08,000. అండ్ దిస్ ఈజ్ 1,04,000. కరెక్టేనమ్మా? వాల్యూస్ కరెక్టే కదా? ఇప్పుడు మనం ఈ కాలంలో ఉన్న లాసెస్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఎంత ఇది? 2,10,000. కరెక్ట్. 2,10,000లో హౌస్ ప్రాపర్టీ లాస్ ఈజ్ దేర్, బిజినెస్ లాస్ ఈజ్ దేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, బిజినెస్ లాస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైనెస్ట్ అదర్ హెడ్స్ ఎక్సెప్ట్ శాలరీ, బట్ లాస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ ఈవెన్ అగైనెస్ట్ శాలరీ ఆల్సో. కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ లాస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, ఎంత ఉంది టోటల్? 2 lakhs. ఆ 2 lakhsని 1,42,000 నుంచి అడ్జస్ట్ చేస్తా. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 58,000. ఆ 58,000 ఇక్కడి నుంచి అడ్జస్ట్ చేస్తా. టోటల్ 2 lakhs అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? తర్వాత ఇంకొక లాస్ ఉంది సార్, నాన్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ లాస్, PGBP. అది క్యాజువల్ ఇన్కమ్స్ నుంచి చేయకూడదు, ఇక్కడి నుంచి చేయొచ్చు. 10,000 రూపీస్. కరెక్టా? క్యాజువల్ ఇన్కమ్స్ నుంచి నో లాస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత అంటే నిల్. 1,08,000. ఇది ఎంతమ్మా? ఎంత? 36,000 కదా. ఇప్పుడు ఈ 2 యాడ్ చేస్తే మీకు వచ్చేదే గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత? 1,44,000. దీని నుంచి లెస్
చాప్టర్ లెస్ డిడక్షన్ అండర్ ద చాప్టర్ 6A ఏం లేవు, ఉంటే మైనస్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాలెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ 1,44,000 ఈజ్ యువర్ టోటల్ ఇన్కమ్. ఓకే, అలాగే ఈ కాలంలో రాసిన లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కెన్ క్యారీ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ అని కింద ఒక నోట్ రాస్తే ఈ ప్రాబ్లం కంప్లీటెడ్. ఇది సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాస్ అంటే. ఓకేనా? ష్యూర్, రైట్. మా క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కదరా సార్? క్యాపిటల్ గెయిన్స్ relevant sections are section number 45 to section number 55A. Correcta? These are the relevant sections for the chapter capital gains. Aithe among all these sections, the charging section is section number 45 subsection 1. Sir, section number 45 subsection 1 says what? The profits and gains on transfer of a capital asset effected during the previous year is taxable in the previous year in which the transfer took place. ఇది చూడండి, capital gains relevant sections are section number 45 to section number 55A. Section number 45 is the charging section. It says profits and gains arising from transfer of a capital asset effected during the previous year shall be charged to tax under the head capital gain, and it shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer take place. ఈ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ కనుక మనం చదివితే యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ కండిషన్స్. కండిషన్ నెంబర్ 1 ఏంటి అంటే దేర్ మస్ట్ బి ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. దేర్ మస్ట్ బి వాట్? క్యాపిటల్ అసెట్. అండ్ condition number 2, such capital asset must be transferred during the previous year. Third condition, on account of such transfer there must be a profit or gain, and such gain must be capable of being quantified. Last one, such gain is not exempted under section 54 series. So upon satisfaction of all these 4 conditions, the income is chargeable to tax under the head capital gain. So how many conditions are there total? 4 conditions. First one, there must be a capital asset. Second one, such capital asset must be transferred. Third one, on account of such transfer there must be a profit or gain. Fourth one, such gain is not exempted under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA. Yes sir. Aithe among these conditions, this is the most important one. There must be what? Capital asset. Then you need to understand what is meant by capital asset. Correct? Sir, if you want to understand what is meant by capital asset, you have to refer section number 2 subsection 14. Section number 2 subsection 14. This definition is a different definition, sir. First, you need to start the word. Capital asset means property of any kind held by the SSE whether or not connected to his business or profession. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. క్యాపిటల్ అసెట్ మీన్స్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ హెల్డ్ బై ద ఎస్ఎస్సి వెదర్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు హిస్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. రీసెంట్గా అమెండ్మెంట్స్ వచ్చి 2 more పాయింట్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు దిస్ డెఫినేషన్. అవి ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీస్ హెల్డ్ బై ద ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్, పాయింట్ నెంబర్ 2. పాయింట్ నెంబర్ 3, unit linked insurance policy if it is not exempted under section 10 subsection 10D. So these are capital assets. Correct? కానీ దాని తర్వాత capital asset does not include first one stock in trade, second one rural agricultural land, second one personal effect, third one rural agricultural land, fourth one special bearer bonds, next one specified gold bonds, last one is gold deposit bonds. So these 6 items are capital assets are not a capital asset. Not a capital asset. First one enti ante stock in trade. Sir, since the stock in trade is not covered by capital asset definition, whatever the profit you are getting on sale of stock in trade is not chargeable to tax under the head capital gain. Anyway it is taxable under the head PGBP, profits and gains of business or profession. అక్కడ నేను నాట్ ట్యాక్సబుల్ అనట్లేదు, నాట్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటున్నా. కరెక్టా? సో ఎనీవే ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ విచ్ హెడ్? PGBP. కరెక్టా? నౌ
Second exception is personal effect. Personal effect is not capital asset. So that whatever the profits you are getting on sale of personal effects is not taxable under the head capital gain. I think you need to understand what is meant by personal effect. Personal effect means movable property used for personal purpose. Immovable property is not covered. Personal effect means what? Movable property used for personal purpose. Correct? Kani personal effect does not include these items. అవేంటి అంటే జ్యువెలరీ, డ్రాయింగ్స్, పెయింటింగ్స్, స్కల్ప్చర్స్, ఆర్కియలాజికల్ కలెక్షన్స్, వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ట్. These six items are seems to be personal effects, but reality lo, I mean, as far as income tax is concerned, these are not personal effect. So these are capital assets now. ఎందుకు అంటే capital asset does not include personal effect. Personal effect does not include these six items. Two exclusions will make one inclusion. Correct? Because minus of minus will get plus. That is the reason these six items are now capital assets. ఏంటవి? Jewelry, drawings, paintings, sculptures, archaeological collections and work of art. Sure? Tarvata. Rural agricultural land, exception number 3. Exception number what? 3. Rural agricultural land. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సార్, ఫస్ట్ ల్యాండ్ may be rural land, land may be urban land. Correct? Rural land further branched into two. Rural agricultural land, rural non-agricultural land. Sir, rural agricultural land is not a capital asset. Kani rural non-agricultural land is a capital asset. Remember. రూరల్ ల్యాండ్ అనగానే నాట్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్ అనే అజంప్షన్లో ఉండకూడదు. రూరల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. రూరల్ నాన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. వేరే యాజ్ అర్బన్ ల్యాండ్కి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఫర్దర్ బ్రాంచ్డ్ ఇంటూ టూ. ఫస్ట్ వన్ అగ్రీ ల్యాండ్, సెకండ్ వన్ నాన్ అగ్రీ ల్యాండ్ అంటే నాన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్. సార్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అర్బన్ ల్యాండ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఆర్ నాట్, బోత్ ఆర్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఓన్లీ. Both are capital assets. So remember, rural agricultural land only, not covered by capital asset definition. That is the reason if you sell any rural agricultural land, even though you are getting some profit, that profit is not taxable under the head capital gains. Okay. Tarvata. Capital asset does not include special bearer bonds, specified gold bonds and gold deposit bonds. Correct? అయితే ఇక్కడ మీకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్. హౌ టు నో వెదర్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ అన్ అర్బన్ ల్యాండ్ ఆర్ రూరల్ ల్యాండ్? యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రూరల్ ల్యాండ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఆల్సో, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. బట్ అర్బన్ ల్యాండ్ ఆల్వేస్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్ కదా. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అర్బన్ ల్యాండ్? అర్బన్ ల్యాండ్ మీన్స్ వాట్? ఏదమ్మా? Okay, see this. Sir, urban land ante, see this, agricultural land in India which is not situated in specified area, which is in specified area, it is called what? Urban land. Ante ikkada see, agricultural land situated in any area within the jurisdiction of a municipality. This is the municipal limit. Within this municipal limits, if your land is situated, that land is always an urban land. That land is an urban land. Correct? తర్వాత ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. క్లాజ్ బి, బీ కేర్ఫుల్, యూ మే గెట్ అన్ MCQ. See this. This is the municipal limit and here you may have some villages, areas. Now here is some area,
In this area you are having this land. Now we would like to know whether this land is an urban land or not. If you want to know this, you have to see the population of this municipality. If the population of municipality is more than 10,000, the distance between end of this municipality limit and up to this area, if this gap is less than or equal to 2 kilometers, then this land is an urban land always. Okay? Population of the municipality ఎంత ఉండాలి? 10,000 ఉండాలి. Gap from the end of the municipal limits to that area is less than or equal to 2 kilometers. లేదు, second point. Population of this municipality is greater than how much? 1 lakh. And the gap between end of this municipality to that area should be greater than 2 kilometers and less than or equal to 6 kilometers unte this land is also an urban land. Third point, see this. Population of this municipality is 10 lakhs and the distance between the end of the municipality to that area is greater than or equal to 6 kilometers but less than or equal to greater than 6 kilometers, less than or equal to 6 kilometers ఉన్నా కూడా 8 kilometers ఉన్నా కూడా this land is an urban land. అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద మున్సిపల్ లిమిట్స్ నుంచి అప్ టు 8 kilometers వరకు కూడా దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బికమ్స్ ఎన్ అర్బన్ ల్యాండ్. ఆల్వేస్ కాదు, డిపెండ్స్ అపాన్ population of the municipality. Even up to 8 kilometers your land may become an urban land. అయితే after 8 kilometers if your land is situated, that is not an urban land, that is a rural land. Once it is a rural land, if it is used for agricultural purpose, not a capital asset. If it is used for non-agricultural purpose, then it is a capital asset. Yes sir. So tell me sir, section number 45 lo we have how many conditions? 4 conditions. First one, there must be a capital asset. We know what is meant by capital asset. Second one, such capital asset must be transferred. Sir, what is meant by transfer? If you want to know, it is there in section number 2 subsection 47. Where it is there? Section number 2 subsection 47 has defined the word transfer. Now let us see what is meant by transfer. See this. Section number 2 subsection 47 of the Income Tax Act, 1961 has defined the word transfer. Transfer means sale, exchange, relinquishment of a asset. Sale ante we know, exchange anna we know, and relinquishment, what is meant by relinquishment? Giving up of a right is also called transfer. Even extinguishment of any rights thereon. Extinguishment means what? You do not want to exercise your right. You are having certain rights in a contract but you do not want to exercise that. Then it will become a transfer. Like this we have 6-7 points, right? Wherever it is relevant I will explain these points in this chapter alone. For the time being just you ignore మిగిలినవి. కానీ సార్ ఇక్కడ చెప్పండి, కండిషన్ నెంబర్ 1 there must be what? Capital asset. Condition number 2, such capital asset must be. So condition number 2, there must be a transfer. Kani if it is not a transfer, second condition is satisfied or not satisfied? Not satisfied. Once section number 47 says, I mean the transaction is not a transfer, charging section 45 is applicable or not applicable? Not applicable. Once charging section is not applicable, even computational section 48 also not applicable. Once computational section is not applicable, there is no question of computing capital gain. మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి, once it is not a transfer, charging section 45 not applicable, computational section 48 not applicable, and computation of capital gain అనే question does not arise. అయితే sir, under what circumstances the transaction is not regarded as a transfer? Now such situations are there in section number 47. Which section? Section number 47. Amma ఇది 2 subsection 47. I am talking about exclusive section number 47. Section number 47 heading ఏంటంటే transactions not regarded as a transfer. Transactions not regarded as a transfer. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే రియాలిటీలో ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్, కానీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ డోంట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ అని సెక్షన్ చెప్తుంది.
Once it is not a transfer, then section number 45 not applicable, section number 48 not applicable. There is no question of computing capital gain. Yes, sir. Now let us see what are those situations specified in section number 47. See this, section number 47, simple section. Sir, section number 47 clause 1 says any distribution of a capital asset on the total or partial partition of HEF is not a transfer. What does it mean? Suppose there is a family HEF, Mr. X, Mrs. X, son 1, son 2 and daughter 1. This is a HEF ankondi. Now this HEF is having certain properties. Now this family is now divided. Now they will distribute the assets among themselves or not. నిజానికి అది ట్రాన్స్ఫర్ సార్ బికాస్ హెచ్ఈఎఫ్ ఈస్ గివింగ్ ద ఎసెట్ టు ఇట్స్ మెంబర్స్ కరెక్టా సో రియాలిటీలో ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ డోంట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ అని సెక్షన్ నెంబర్ 47 clause 1 said. Okay, so once it is not a transfer, would you like to compute capital gain? No need of computation of capital gain. No need of computation of capital gain. Yes, sir. So section number 47 subsection 1 says what? Distribution of a capital asset by HEF to its members on total or partial partition of a HEF is not a transfer. Second, gift, will, irrevocable trust is not a transfer. Gift, will, irrevocable transfer is not a transfer. Suppose, see this, Mr. X is having a gold chain. Now that gold chain he is giving to Miss Y on occasion of February 14. Gift. Kada? Think from Mr. X point of view. Nizanika the transfer kada? Yes. Kani section number 47 says what? Is it a transfer or not a transfer? Since it is not a transfer, Mr. X is not required to pay any capital gain tax. Not required to pay any capital gain tax. Ippudu when he is giving that gift to other person. Okay? Tarvata. Third one, transfer of a capital asset by holding company to subsidiary company is not a transfer. Every sooner sir asset? Holding company is giving asset to whom? Subsidiary company. Sir, tell me, how do you know whether the company is a holding company or a subsidiary company? If one company is having more than 50% of the share capital is held by first company is called a holding company and second company is called a subsidiary company. Sir, holding company is giving asset to subsidiary company. Reality lo, is it a transfer or not a transfer? Reality lo, it is a transfer. Kani section number 47 says for the purpose of computing capital gain, don't treat it as a transfer, provided two conditions must be satisfied. జనరల్గా సార్ మనం అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో కానీ అకౌంట్స్లో కానీ చేసేటప్పుడు సో హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి అంటే మోర్ దాన్ 50% ఉంటే సరిపోతుంది. కానీ సెక్షన్ నంబర్ 47 అప్లై అవ్వాలి అంటే 100% హోల్డింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అంటే హోల్డింగ్ కంపెనీ మస్ట్ హ్యావ్ 100% హోల్డింగ్ ఇన్ సబ్సిడరీ కంపెనీ అండ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ మస్ట్ బి ఎన్ ఇండియన్ కంపెనీ. If these two conditions are satisfied, then transfer of asset by holding company to its subsidiary company is not a transfer. Not a transfer. Okay na? Malli cheppandi. Transfer of a capital asset by whom? Holding company. To whom? Subsidiary company. Is a transfer or not a transfer? Not a transfer. Provided, is there any conditions? Yes. First condition, 100% holding must be there. Second condition, subsidiary company must be an Indian company. Subsidiary company must be an Indian company. Next point. Fourth point. Transfer of a capital asset by subsidiary company to its 100% holding company. Reverse the case. Holding company is there. Subsidiary company is there. Subsidiary company is giving asset to holding company. Yes, sir. Reality lo, is it a transfer or not? Yes. Kani section number 47 ఏమంటుంది? Is it a transfer or not a transfer? Not a transfer. Once it is not a transfer, section number 45 applicable or not applicable? Not applicable. If section 45 is not applicable, computational section 48 is applicable or not applicable? Not applicable. Say therefore capital gain or no capital gain? No capital gain. Provided ikkada kuda two conditions must be satisfied. Condition number 1, 100% holding must be there and holding company must be an Indian company. Which company? హోల్డింగ్ కంపెనీ మస్ట్ బి అన్ ఇండియన్ కంపెనీ. ఇప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ ని కనుక కంబైన్డ్ గా చదివితే
transfer of a capital asset by holding company to subsidiary company and subsidiary company to holding company is not a transfer, provided 100% holding must be there. Recipient company must be an Indian company. Which company? Recipient company must be an Indian company. Tell me, holding company to subsidiary company lo, who is the recipient company? So that subsidiary company must be an Indian company. Subsidiary company to holding company lo, who is the recipient? Holding company. That is the reason second point lo holding company must be an Indian company. Correct? Malli cheppandi. Transfer of a capital asset by whom? Holding company to whom? Subsidiary company, or subsidiary company to holding company. Is a transfer or not a transfer? Not a transfer. Provided how much percentage is required? 100% holding is required, and that too recipient company must be an Indian company. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి 100% నాట్ రిక్వైర్డ్. కానీ టు గెట్ ద ఎగ్జంప్షన్ అండర్ సెక్షన్ 47 100% హోల్డింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. డోంట్ అప్లై యువర్ అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ హియర్. ఓకేనారా? తర్వాత నెక్స్ట్ అమాల్గమేషన్. సార్ అమాల్గమేషన్ అంటే తెలుసు కదా, ఇట్ ఈస్ ఏ కార్పొరేట్ మ్యారేజ్ బిట్వీన్ కంపెనీస్. ఎక్స్ కంపెనీ ఈస్ దేర్, Y company is there, then they formed XY company. Possibility is there or not? Once XY company is formulated, sir, assets of X company will be given to XY company, and Y company assets and liabilities also given to XY company. Yes or no? A man of ordinary prudence think, is it a transfer or not a transfer? It is a transfer. కానీ సెక్షన్ నంబర్ 47 ఏం చెప్తుంది అంటే, it is not a transfer provided new company must be an Indian company. Sir, amalgamation lo old company is called amalgamated company na amalgamating company na? Old company, amalgamating company. New company is called amalgamated company kada. Ikkada amalgamated company must be an Indian company. Ever istunaru assets? Amalgamating company is giving assets to whom? Amalgamated company. Is it a transfer or not a transfer? Not a transfer, provided one condition, amalgamated company must be an Indian company. Yes sir. ఇక్కడ చూడండి, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ బై హోల్డింగ్ అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ టు అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ ఇన్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్. ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ఏ స్కీమ్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్ బై అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ టు ద అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ ఇఫ్ ద అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ ఈజ్ ఏ ఇండియన్ కంపెనీ. దట్ ఈస్ ఏ కండిషన్. ఎస్ sir. ఇక్కడ కూడా అంతే, రిసిపియంట్ కంపెనీ మస్ట్ బి ఎన్ ఇండియన్ కంపెనీ. Done. Next, sir, amalgamation is nothing but corporate marriage antamu. Demerger is called what? Corporate divorce. Suppose there is a company called XY company. Later on this company is divided into X company and Y company. Possibility is there or not? Now XY company will transfer certain assets to X company and Y company also na. Now reality lo, is it a transfer or not a transfer? Reality lo it is a transfer. Kani for the purpose of computation of capital gain, is it a transfer or not a transfer? Not a transfer. Ippudu old company ni emantamu ante demerged company antam sir. New company ni emantamu ante resulting companies antam. Correct? Ee case lo, to get the benefit of exemption under section 47, the resulting company must be an Indian company. Which company? Resulting company must be an Indian company. Chudandi, any transfer, yeah, any transfer in a demerger of a capital asset by a demerged company to resulting company if the resulting company is an Indian company. Next students, sir, transfer or issue of shares by resulting company in a scheme of demerger. Sir, ikkada X company and Y company is demerged into X company and Y company, no? So shareholders నుంచి ఏం చేస్తారంటే XY company shares ఇచ్చేసి they will take X company shares or Y company shares. Yes or no? అలా షేర్స్ ఇచ్చి తీసుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ యాజ్ పర్ దిస్ ప్రొవిజన్. కరెక్టా? నెక్స్ట్ వన్, యా పాయింట్ నెంబర్ 12 చూడండి. Sir, this one, any transfer of the following capital assets to government, university, national museum, national art gallery and public museums and institutions notified by central government. అంటే ఈ అసెట్స్ ని కనుక వీళ్ళకి ఎవరికి, గవర్నమెంట్కి కానీ యూనివర్సిటీస్కి కానీ నేషనల్ మ్యూజియంస్కి కానీ ఇస్తే
if you are giving that asset to those persons, it is not at all a transfer. Once it is not a transfer, you are not required to pay any capital gain tax. Tarvata. Sir, debentures can be converted into equity shares. Sometimes that conversion is not a transfer. Conversion of a debentures into equity shares or conversion of bonds into equity shares is not a transfer. Next, sir, preference shares also can be converted into equity shares. Yes, Kani, that conversion is not a transfer. Therefore, at the time of conversion, you are not required to pay any capital gain tax. Correct? Next one is reverse mortgage, last one. Transfer of a capital asset under reverse mortgage. Reverse mortgage ante enti sir? First of all, senior citizens unte, if the senior citizens are having house property, that house property will be given to the banker. Banker will give the loan to those senior citizens. That loan may be given in one installments or installments lo kuda ivvachu. Now, at the time of transferring that asset by that individual senior citizens to the bank, it is not at all a transfer. At the same time, banker is paying some amount to the senior citizen or not. That amount is also not taxable in the hands of senior citizen because it is also exempted. Taxable or exempted? Exempted. Now, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి సార్, సింపుల్గా చేసేయచ్చు. Sir, Mr. A purchased gold in 1950 for rupees 25,000 in the previous year 25-26. He gifted it to his son at the time of marriage. Fair market value of the gold on the date of gift was 1 lakh. Tell me, sir, gift is a transfer or not a transfer? Not a transfer. Therefore, Mr. A, at the time of giving the gift to his son, not required to pay any capital gain tax. Second, sir, a house property is purchased by Hindu undivided family for rupees 20,000 and it is given to one of the family members in the previous year 25-26. At the time of partition of the family, fair market value of the partition at the time of partition is 12 lakhs. Tell me, distribution of a capital asset by HEF to its members is a transfer or not a transfer? Not a transfer. Therefore, they are not required to pay any capital gain tax. Which one? HEF is not required to pay any capital gain tax. Next, sir, Mr. B purchased 50 convertible debentures for rupees 40,000 and which are converted into 500 shares worth rupees 85,000 in November 25. Conversion of debentures into shares is a transfer or not a transfer? Not a transfer. So at the time of conversion, you are required to pay tax or not required? Not required. అర్థమైందా? Sure? Right. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వినండి సార్. Format for computing capital gain. Format for computing capital gain. First ఏం తీసుకోవాలి అంటే full value of consideration should be taken. What? Full value of consideration. You can take from this less expenses on transfer, you can deduct. Balance is called net consideration. From this net consideration, we need to deduct cost of acquisition and cost of improvement. Then balancing amount is called capital gain. Capital gain. ఇది ఫార్మేట్. కరెక్టా? ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ లోంచి ఏం తీసేయాలి? ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్. వాట్ విల్ యూ గెట్? Net consideration. From net consideration, you need to deduct what? Cost of acquisition and cost of improvement. Balance amount is called capital gain. Correct? So, first to try to understand this format. What is meant by full value of consideration? Full value of consideration anna means what? Full value of consideration means it is a gross consideration before existing expenses in relation to transfer. Whatever the amount you are getting it from the buyer is called full value of consideration. Think from seller's point of view. Imagine yourself, you are a seller. You sold some property to the buyer. Buyer will pay you some consideration or not. That consideration is technically called as a full value of consideration. Normal ga. Kani, that point is having exception. That exception is there in section number 50C, section number 50CA, section number 50D. Section number 50C, section number 50CA and section number 50D.
kada. So among all these sections, let us see first one, section number 50C. Sir, section number 50C ఏం చెప్తుంది అంటే, upon satisfaction of certain conditions, full value of consideration equal to stamp duty value on the date of transfer. What is the full value of consideration? Stamp duty value on the date of transfer is the full value of consideration. Yes or no? If the conditions are not satisfied, full value of consideration equal to actual consideration అంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఈక్వల్ టు స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఎప్పుడు? ఇఫ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. ఇఫ్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్? యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ కదా. అదే సెక్షన్ నెంబర్ 50C సేస్. కానీ వాట్ ఆర్ దోస్ కండిషన్స్? యూ మస్ట్ నో ఇట్ ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ వన్, there must be a transfer of a capital asset, and such capital asset must be either land or building or both. Yes. Third condition, consideration is less than stamp duty value. Fourth condition, stamp duty value is more than 110% of consideration. So 4 conditions are there in section number 50C. Section number 50C apply అయ్యింది అంటే, upon satisfaction of all these 4 conditions, full value of consideration equal to stamp duty value on the date of transfer. Suppose if the conditions are not satisfied, then full value of consideration equal to actual consideration. Correct? So tell me the conditions, sir. First one, there must be a transfer of a capital asset. Such capital asset must be either land or building or both. Third one, consideration is less than stamp duty value. And fourth one, stamp duty value is more than 110% of consideration. Correct? So all conditions must be satisfied. Anyone? All conditions must be satisfied. If all conditions are satisfied, what is the full value of consideration? Stamp duty value. If any one condition fails to satisfy, what is the full value of consideration? Actual consideration. Ardhamaindara? Yes. 50CA and 50D, let us discuss it later. First tell me, sir, you understand what is meant by full value of consideration? Then from this you need to deduct what? Less expenses on transfer. What is meant by expenses on transfer? Expenditure which is having a direct nexus with the transfer is called expenses on transfer. Expenditure which is incurred in relation to transfer. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక అసెట్ ని సేల్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాం, కానీ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ వన్ బయర్ ఆర్ నాట్. యు ఆర్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ వన్ బయర్. సో దట్ యూ హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ వన్ బ్రోకర్. బ్రోకర్కి ఏం చెప్పావంటే, అరే బాబు ఈ ప్రాపర్టీ నీకు అమ్మేస్తాను, బయ్యర్ని తీసుకురా. ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ ద బయ్యర్, దెన్ ఐ విల్ పే యూ 5% కమిషన్ అన్నావు. Tell me that 5% commission is an expenditure to you or not? That will be allowed as a deduction as expenses on transfer. Ledu, instead of doing like that, you have given an advertisement in a newspaper. Newspaper management will charge some amount from you or not? Think from yourself, is it an expenditure or not? That expenditure is treated as an expenditure on transfer. Like this, any expenditure if you incur in relation to transfer, such expenditure is treated as a expenditure on transfer. Correct? Then once you deduct expenses on transfer, balancing figure is called what? Net consideration. Net consideration. Sir, from this net consideration, less em తీసేయాలి sir? Cost of acquisition తీసేయాలి. What is meant by cost of acquisition? Right. Whatever the amount spent for acquiring the asset, including incidental expenditure, is called cost of acquisition. అంటే ఒక మిషనరీ కొన్నాం 1 lakh పెట్టి, కరెక్టా? ఆ మిషనరీని కొన్న ప్లేస్ నుంచి మన ప్రెమిసెస్కి తేవడానికి 10,000 ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా అయింది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ దాట్ మిషనరీ టు యూ? 1,10,000. రెండు యాడ్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటి అంటే, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అమౌంట్ స్పెంట్ ఫర్ ఎక్వైరింగ్ దాట్ అసెట్. కానీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అనేది అంత సింపుల్గా ఉండదురా. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సీ దిస్ సెక్షన్ నంబర్ 49 సబ్సెక్షన్ 1 మోడ్ అండ్ సెక్షన్ నంబర్ 49 సబ్సెక్షన్ 4 మోడ్ అని రెండు ఉంటాయి. హౌ మెనీ మోడ్స్? 2 మోడ్స్. ఫస్ట్ వన్ సెక్షన్ నంబర్ 49 సబ్సెక్షన్ 1 మోడ్, సెక్షన్ నంబర్ 49 సబ్సెక్షన్ 4 మోడ్. సార్, సెక్షన్ నంబర్ 49 సబ్సెక్షన్ 1 మోడ్ అప్లికబుల్ అయితే
Cost of acquisition in the hands of the SS is equal to cost of acquisition in the hands of the previous owner అవుతుంది. ఏమవుతుంది? Cost of acquisition in the hands of the SS is equal to cost of acquisition in the hands of the previous owner. కరెక్టా? చెప్పాలి. అలా కాకుండా 49(4) మోడ్లో ఎసెట్ కనుక వస్తే, ఇఫ్ యూ గెట్ ద ఎసెట్ అండర్ 49(4) మోడ్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఎస్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి ఓన్లీ. నో నీడ్ టు గో టు ప్రీవియస్ ఓనర్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. Sir, if the acquisition is according to section number 49 subsection 1 mode, cost of acquisition to the SS is equal to cost of acquisition in the hands of the previous owner. When it comes to 49(4) mode, cost of acquisition in the hands of the SS is equal to cost of acquisition in the hands of the SSC only. Now you may ask a doubt. Sir, how to know whether the mode of acquisition is 49(1) mode or 49(4) mode? Simple, sir. At the time of receiving that asset, I am not talking at the time of sale. When you receive the asset, if you have suffered the tax under the head IFOS, mode of acquisition is called 49(1) mode. Suppose if you have not suffered the tax under the head IFOS, the mode of acquisition is called 49(1) mode. If you have suffered the tax under the head IFOS, then the mode of acquisition is called 49(4) mode. So whether it is a 49(1) or 49(4) depends upon what? Have you suffered the tax under the head IFOS at the time of receiving the asset? If you have not suffered the tax, 49(1) mode. If you have suffered the tax, 49(4) mode. Let us see some examples. కంగారు పడకండి. ఇక్కడ చూడండి కరెక్ట్ గా. Shall I? కరెక్ట్గా వినంటారా? ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. See this. Sir, Mr. A gifts capital asset to Mr. B. So Mr. A is a father and Mr. B is a son అనుకోండి. Okay. Now later on Mr. B sold capital asset to Mr. C for a consideration of, let us say, consideration of 10 lakhs అనుకోండి. Mr. A long back acquired this asset for 1 lakh. COA stands for cost of acquisition. Yes sir, ఇది జరిగింది. కరెక్ట్గా వినండి అమ్మా. సార్, ఇప్పుడు థింక్ ఫ్రమ్ ఏస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యు ఆర్ ద చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఏ. అయితే జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ సెక్షన్ నంబర్ 47. సెక్షన్ నంబర్ 47లో గిఫ్ట్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫరా, నాట్ ఏ ట్రాన్స్ఫరా? ఇప్పుడే చూసాం కదా. గిఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సెక్షన్ నంబర్ 47, ట్రాన్సాక్షన్స్ నాట్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్. సో సెక్షన్ నంబర్ 47 సేస్ gift is not a transfer. Correct? Sir, if it is not a transfer, then section number 45 charging section applicable or not applicable? Not applicable. If it is not applicable, computational section 48 is applicable or not applicable? Not applicable. Therefore, computation of capital gain on a question does arise or does not arise? Does not arise. So Mr. A is not required to pay any capital gain tax. Okay? Then think from Mr. B point of view. When he receives the capital asset from Mr. A, Mr. A, ఇక్కడ సార్ టెల్ మీ సెక్షన్ నంబర్ ఇది ఏమనుకుందాం? హౌస్ ప్రాపర్టీ అనుకుందామా? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి సార్, yesterday only I told you income from other sources. Section number 56 subsection 2 clause 10 subclause B lim 1 says, where any person has received any immovable property from any person or a persons without consideration and the stamp duty value if it is more than 50,000, such stamp duty value is assessed to tax under the head income from other sources అన్నాను. కరెక్టేనా? కానీ yesterday itself I told you section number 56 subsection 2 clause 10 proviso says gift received from relative not taxable అన్నాను. ఎస్ ఆర్ నో? సార్, ఇక్కడ మిస్టర్ ఏకి మిస్టర్ బికి మధ్యలో రిలేషన్ ఏంటి సార్? ఫాదర్ అండ్ సన్.
covered by relative definition or not? Once it is covered by relative definition, tell me in the hands of Mr. B, section number 56, subsection 2, clause 10, subclause B, lim 1 not applicable. What is applicable then? Section number 56, subsection 2, clause 10A, proviso is applicable. Yes or no? Kabatti he is liable to pay tax or not liable to pay tax? Not liable to pay tax. So he is not suffering the tax under the head IFOS na. Then the mode of acquisition is called 49(1) mode. Ardhamainda? Like this you have to think. Ippudu you are the chartered accountant of Mr. B only. Kani you have to think at the time of sale of this house property to Mr. C. Sir, point number 1 enti ante house property is a capital asset. House property is a capital asset. Yes or no? Just now we have seen sale is a transfer or not. Yes. Therefore, charging section 45 is applicable or not? Yes. Therefore, computational section 48 is applicable or not? Yes. Therefore, we have to compute what? Capital gain. Yes or no? For computation of capital gain, we have to take what? Full value of consideration. Enta kammesavu sir? 10 lakhs kammavu kabatti full value of consideration you can take it as 10 lakhs. Correct? Ippudu tell me sir, what is the cost to Mr. B to acquire this asset? Nil general ga aithe nizaniki. Yes or no? Kani he got the asset under 49(1) mode or 49(4) mode? 49(1) mode kabatti Mr. A hands lo cost is equal to cost of acquisition to Mr. A. Cost of acquisition to Mr. B is equal to cost of acquisition to Mr. A. So Mr. A has acquired the asset for 1 lakh. That 1 lakh should be taken as a cost of acquisition. So cost of acquisition is 1 lakh. Balance 9 lakhs. Correct? Okay. Ippudu think from government point of view. 1 lakh worth of asset finally sold for 10 lakhs. What is the gain? 9 lakhs. On 9 lakhs government needs tax. Correct? Tell me government got the tax or not? Ante meer observe cheyalsindi enti ante at the time of giving the gift by Mr. A to Mr. B is not a transfer, is not a permanent relief, temporary relief. A relief? Temporary relief. Definitely government of India will collect the tax on entire profit only. Kani temporarily they are giving some benefit by invoking section number 47. Clear ara? Chapali. Next. One more example. See this. Suppose there is a HEF. Now that HEF transfers a house property to Mr. A. Who is Mr. A and a member of this HEF? Okay. Now HEF has acquired this asset for 10 lakhs. Now that asset is given transferred to Mr. A. Mr. A later on sold house property to Mr. B. To Mr. B for a consideration of let us say 50 lakhs. అనుకోండి. ఇది జరిగింది. ఇప్పుడు you are the chartered accountant of this HEF. Tell me section number 47 లో second point says distribution of a capital asset by HEF to its members on total or partial partition of a HEF is a transfer or not a transfer? Not a transfer. Therefore section number 47 says this is not a transfer. Correct? Therefore section number 45 is applicable or not applicable? Charging section not applicable. Charging section not applicable ante section number 48 computational section is applicable or not applicable? Not applicable. Therefore capital gain ane question does arise or does not arise? Does not arise. Correct? Ippudu sir, imagine you are the chartered accountant of Mr. A. Think from Mr. A point of view when he is receiving the house property from HEF. If you see section number 56 subsection 2 clause 10 subclause B lim 1, where any person has received any immovable property from any person or a persons without consideration
and the stamp duty value of that property, if it is more than 50,000, such stamp duty value is assessed to tax అన్నాం. కానీ section number 56 subsection 2 clause 10 proviso says gift received from relative is taxable or not taxable? Not taxable. Sir, as far as HEF is concerned, all the members of HEF are relatives. All members of HEF are relatives. Therefore, Mr. A is a relative to this HEF or not. Therefore, in the hands of Mr. A, section number 56 subsection 2 clause 10 subclause B limb 1 not applicable. Then what is applicable? Section number 56 subsection 2 clause 10 proviso is applicable. Once proviso is applicable, is it taxable under the head IFOS or not taxable? So that nothing is taxable under the head IFOS. Since you are not suffering the tax under the head IFOS, the mode of acquisition is technically called as 49(1) mode. Correct, Amma? Yes. Ippudu think from A's point of view at the time of sale of this house property. Now point number 1, house property is a capital asset or not a capital asset? It is a capital asset. Now point number 2, sale is a transfer or not a transfer? Transfer. Therefore charging section 45 is applicable or not applicable? Applicable. Therefore section number 48 is applicable or not applicable? Applicable. Therefore we have to compute what? Capital gain. Capital gain compute cheyali ante first we have to take full value of consideration. Enta 50 lakhs. Yes or no? Chepali. Less cost of acquisition. Tell me ra, what is the real cost of acquisition to Mr. A? 0. Kani Mr. A got the asset under 49(1) mode or 49(4) mode? 49(1) mode. Whenever the SSE got the asset under section 49 subsection 1 mode, cost of acquisition in the hands of the SSE is equal to cost of acquisition in the hands of the previous owner. What is the cost to the previous owner? 10 lakhs. Therefore you need to reduce 10 lakhs from this 50 lakhs. Balance 40 lakhs. Correct, Amma? This 40 lakhs is your capital gain. Yes? Think from government point of view now. Sir, tell me 10 lakhs worth of asset finally sold it for how much? 50 lakhs. What is the gain? 40 lakhs. Government got the tax on 40 lakhs now or not? And the government is happy or not? Therefore, the section number 47 is a permanent remedy na temporary remedy na? Just it is a temporary remedy. Dinne technical ga alochiste pass through effect antam sir. A effect? Pass through effect. Ardhamainda what is meant by 49(1) mode? Sure? Right. Ippudu వినండి సార్. మిస్టర్ ఏ గిఫ్ట్స్ gold chain to Miss B dog 14th February 2026. Fair market value of the gold chain, let us say 1 lakh on this date. Okay? Sir, Mr. A has acquired this gold chain long back for 10,000. Right? Tarvata, sir, Miss B is a girlfriend of Mr. A. Now, Miss B finally sold gold chain to Mr. C. Who is Mr. C ante? Miss B boyfriend. Okay, for a consideration of let us say 2 lakhs. 2 lakhs. Correct? This situation. Ippudu think from A's point of view. You are the chartered accountant of Mr. A. Okay? Sir, Mr. A ki gift is a transfer or not a transfer? Section number 47 says gift is not a transfer. Correct? Once it is not a transfer, charging section 45 applicable? No. Computational section 48 is applicable? No. Capital gain? No capital gain. Capital gain ille. Yes or no? But ఇది మాత్రం చూడండి జాగ్రత్తగా. Sir, think from Miss B when she is receiving the gift from boyfriend. Sir, boyfriend and girlfriend are relatives? No. Covered by provision?
No. Once it is not covered by proviso, covered by section or not. Therefore, in the hands of Miss B. Now, section number 56, subsection 2, clause 10, subclause C, limb 1 applicable. అర్థమైందా? Therefore, section number 56, subsection 2, clause 10, proviso number 2 not applicable. Therefore, you are liable to pay tax under the head IFOS. Since you are suffering the tax under the head IFOS, mode of acquisition is called 49(4) mode. Correct? Sir, what section number 56 subsection 2 clause 10 subclause C lim 1 says? Where any person has received any property other than immovable property without consideration and the fair market value of the property if it is more than 50,000, such fair market value is assessed to tax under the head income from other sources. What is the fair market value on the date of gift? So on 1 lakh, Miss B is liable to pay tax under the head IFOS. Therefore, she has suffered the tax under the head IFOS on 1 lakh, no? Now in the hands of Miss B, the cost of acquisition becomes 1 lakh. Okay? Right? Cost of acquisition becomes 1 lakh. Why? Because she has suffered the tax under the head IFOS. Ippudu, think from B's point of view, when she is selling the capital asset to Mr. C. Sir, tell me, gold chain is a capital asset? Yes, ఎందుకంటే personal effect does not include jewelry. Correct? And second one, charging section 45 is applicable? Yes. Computational section 48 is applicable? Yes. Therefore, we have to compute capital gain? Yes. First, we have to take full value of consideration. What is the sale price? 2 lakhs. Less cost of acquisition. Tell me, right, here we need to deduct 10,000 now, 1 lakh. 1 lakh we have to deduct. Correct? So, total minus 1 lakh. 1 lakh is your capital gain. Ardhamainda? So, idi difference between 49(1) mode and 49(4) mode. Simple. If he has not suffered any tax under the head IFOS, it is called 49(1) mode. Now he has suffered the tax under the head IFOS, the mode of acquisition is called 49(4) mode. In case of 49(1), cost of acquisition in the hands of the SSC is equal to cost of acquisition in the hands of previous owner. Correct? Cheppali. Sir, ippudu, suppose whether SSC or previous owner has acquired the asset before 1st April 2001. Evaru? Either by SSC or by previous owner, doesn't make any difference. He acquired the asset before 1st April 2001. Then cost of acquisition equal to either actual cost of acquisition or fair market value as on 1st April 2001, whichever is high. Of course, in case of land and building, that is subjected to a maximum of stamp duty value. Okay. Malli cheptuna chudandi. If the asset was acquired by the SSC before 1st April 2001, cost of acquisition in the hands of the SSC is equal to either actual cost of acquisition or fair market value, whichever is high. Ardhamainda? Sure? Pakka kada? Right. Next, one more thing. One more point you need to remember. Sir, sometimes SSC might have entered one agreement to sell the property. Kani buyer has not satisfied the conditions. Therefore, seller may retain the advance or not. Seller may retain the advance. Then what is the tax treatment of the advance forfeited by the SSC? Gurtupettukondi, look at me carefully. Advance forfeited, advance received and forfeited. Kanaka chuste. If the advance is received and forfeited by the previous owner, it is a capital receipt, not an income, not taxable, no need to deduct it from cost of acquisition. Whereas, advance received and forfeited by the SSC, previous case lo, previous owner anna. Now the advance is received by whom? SSC. Then you have to see when it is received, before 1st April 2014, on or after 1st April 2014. If it is before 1st April 2014, it is a capital receipt, not an income, not taxable. However, you need to deduct that advance from the cost of acquisition while computing final capital gain. Ade, if the advance received and forfeited by the SSC on or after 1st April 2014, that is a revenue receipt not taxable. Sorry, revenue receipt taxable under the head income from other sources. No need to deduct it from cost of acquisition since you are paying the tax under the head IFOS. Malli cheptunnan chudandi, correct ga vinandi. We are talking about advance received and forfeited.
if you want to know the tax treatment of advance received and forfeited, first you need to ask a question whether it is received by previous owner or SSC na. If such advance received and forfeited by the previous owner, it is a capital receipt, not an income, not taxable. No need to deduct it from cost of acquisition. Whereas advance received and forfeited by the SSC, then you have to see date of forfeiture. If it is before 1st April 2014 or on or after 1st April 2014. Before 1st April 2014, it is a capital receipt, not an income, not taxable. However, you have to deduct that cost advance from the cost of acquisition at the time of computing capital gain. అదే advance received and forfeited by the SSC on or after 1st April 2014 అయితే, then no need to deduct it from cost of acquisition because it is taxable under the head income from other sources. అర్థమైందా? ఇప్పటి వరకు మీకు రెండు డేట్స్ చెప్పాను సార్, 1st April 2001 and 1st April 2014. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఫర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. అయితే జరంత వెయిట్, ఇక్కడ ఎస్, see this cost of acquisition in certain assets at a glance అని ఇచ్చిండు. జాగ్రత్తగా వినండి. If the transferred capital asset is goodwill of a business, profession, trademarks, brand name or any other intangible assets, ఇవన్నీ intangible assets సార్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్, అంటే నీ గుడ్ విల్ ని నువ్వే జనరేట్ చేసుకుంటే, హ్యావ్ యూ ఇన్కర్డ్ ఎనీ కాస్టా? నో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ నిల్. సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ అసెట్స్ కి కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ నిల్. అదే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్వైరింగ్ by spending some amount, then that purchase price you can take it as cost of acquisition. Self generated aithe nil. Ade if you have acquired from other person aithe, what is the acquisition cost is there, that acquisition cost you can take it as cost of acquisition. Yes sir. Aithe next, bonus shares, most important one. జాగ్రత్తగా వినండి. సార్ ఈ పాయింట్ మీద మీకు క్వశ్చన్ వచ్చే స్కోప్ ఉంది సార్ ఎగ్జామ్లో. సార్ హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ షేరా, బోనస్ షేరా? బోనస్ షేర్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బోనస్ షేర్? ఆర్ యూ పేయింగ్ ఎనీ అమౌంట్ టు ద కంపెనీ? నో, ఇట్ ఈస్ ఎ జస్ట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. కరెక్టా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో ఉండే అమౌంట్ తీసుకెళ్లి క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తారు అంతే. దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్. కరెక్ట్? ఇప్పుడు ఇమాజిన్ కంపెనీ హ్యాస్ ఇష్యూడ్ బోనస్ షేర్స్ టు యూ. What is the cost of acquisition to you? Cost of acquisition is nil. Kada? Khani ఆలోచించండి. If that bonus share is acquired before 1st April 2001, just now I told you one provision. If the asset was acquired by the SSC before 1st April 2001 అయితే, that SSC can take either actual cost of acquisition 0 or fair market value as on 1st April 2001, whichever is high. Sir, 0 కంటే కూడా fair market value obvious గా high ఉంటుంది కదా, కాబట్టి మనం ఏం తీసుకుంటాం? జీరోనా, విచ్ ఎవర్ ఈస్ హైయా? విచ్ ఎవర్ ఈస్ హై అంటే ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం కదా. కానీ ఆ ప్రిన్సిపల్ వెన్ అప్లికబుల్? ఇఫ్ ద బోనస్ షేర్స్ వర్ అలాటెడ్ బిఫోర్ 1st April 2001. అదే బోనస్ షేర్స్ వర్ అలాటెడ్ ఆఫ్టర్ 1st April 2001 అనుకోండి, వాట్ ఈస్ యువర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్? జీరోనే. ఓకే, అయితే ఇక్కడ చూడండి సార్. సార్ బోనస్ షేర్స్ అలాటెడ్ బిఫోర్ 1st April 2001, నేనేమన్నా? Any asset if it is acquired before 1st April 2001, either actual cost or fair market value, whichever is high anna. What is your actual cost? 0. Fair market value you might have some value or not. Obviously that value is more than 0 kada. Kabatti what is the cost of acquisition to you? Fair market value on 1st April 2001. అర్థమైందా?
అదే బోనస్ షేర్స్ వర్ అలాటెడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1st April 2001. జస్ట్ నౌ I told you that provision is not applicable. Actual cost of acquisition should be taken as a cost of acquisition. What is the actual cost of acquisition to you for acquiring bonus shares? Zero kada? That should be taken. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? ష్యూర్? పక్కా? అయితే ఇది లేటెస్ట్ అమెండ్మెంట్. సార్ బోనస్ షేర్స్ వర్ అలాటెడ్ బిఫోర్ 1st February 2018. బోనస్ షేర్స్ వర్ అలాటెడ్ ఎప్పుడు? బిఫోర్ 1st February 2018, on which security transaction tax has been paid at the time of transfer. Two things you should consider. Bonus shares were allotted before 1st February 2018 and security transaction tax has been paid at the time of transfer. Now, see this. You have to compare these two amounts. Two amounts? Fair market value as on 31st January 2018, అంటే 1 day prior to this date. 1st February కి 1 day బ్యాక్ వెళ్ళండి. 31st January 2018 ఆర్ నాట్, దాన్ని కానీ లేదా యాక్చువల్ సేల్ కన్సిడరేషన్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లో తీసుకోవాలి. తీసుకుని దాన్ని యాక్చువల్ కాస్ట్తో కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేసి టేక్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హై యాజ్ యువర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. This principle is applicable for any shares or only for bonus shares. Bonus shares were allotted before 1st February 2018 on or after 1st February 2018. Before 1st February 2018. And security transaction tax has been paid. అయితేనే ఈ ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది. కరెక్టా? ఆ కేసులో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ 1 day prior to this date, ante 31st January 2018, or consideration for sale of bonus share. Take whichever is less. That least amount should be compared with your actual cost of acquisition. Actual cost of acquisition ఈ రెండిట్లో ఏదో అయి ఉంటుంది సార్. Yes, right? Take whichever is high. That should be cost of acquisition. Be careful sir, guaranteed problem from this provision. Done na? తర్వాత రైట్ షేర్స్. యు నో రైట్ షేర్స్? రైట్ షేర్స్ అంటే ఏంట్రా సార్? కంపెనీ వాంట్స్ టు గో ఫర్ ఫర్దర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. టెల్ మీ దట్ షేర్స్ మస్ట్ బి ఆఫర్డ్ టు అవుట్ సైడర్సా, మస్ట్ బి ఆఫర్డ్ టు ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్సా? ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్స్ కదా. వినండి. సపోజ్ ఏ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఇస్ దేర్ సార్. ఇన్ ఏ లిమిటెడ్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ షేర్ హోల్డర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ 1000 షేర్స్. ఎవరికి ఉన్నాయి? మిస్టర్ ఎక్స్ కి ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ 1000 షేర్స్. నౌ కంపెనీ వాంట్స్ టు గో ఫర్ ఫర్దర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. కాబట్టి మిస్ ఏ లిమిటెడ్ హ్యాస్ గివెన్ అన్ ఆఫర్ టు మిస్టర్ ఎక్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ బై రైట్ షేర్స్ ఆఫ్ 1:1 అని. వాడి దగ్గర ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? ఆల్రెడీ 1000 షేర్స్. ఒక షేర్ ఉంటే నీకు ఇంకొక షేర్ కొనుక్కునే రైట్ ఉంది అంటున్నాడు. అంటే టోటల్లీ మిస్టర్ ఎక్స్ కెన్ బై హౌ మెనీ షేర్స్? 1000 షేర్స్. కానీ presently Mr. X is having a money sufficient to buy only 500 shares. ఇప్పుడు ఎన్ని షేర్స్ కొంటావు? 500 కొంటావు. కానీ నీకున్న రైట్ ఎన్ని షేర్స్ కి? 1000 షేర్స్. అంటే ఎక్సెస్ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 500. అది మన దగ్గర పైసలు లేవని వదిలేసుకోవడం ఒకటైతే, నీ ఫ్రెండ్ గాడు కొనాలనుకుంటున్నాడు సేమ్ కంపెనీ షేర్స్. కెన్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ షేర్స్ టు యువర్ ఫ్రెండ్? ఎస్, దాన్నే రైట్ ఎంటైటిల్మెంట్ అంటాం సార్. ఏమంటాము? రైట్ ఎంటైటిల్మెంట్. సో నీ దగ్గర ఉన్న 500 షేర్స్ రైట్ ని యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. ఆ ఫ్రెండ్ గాడి పేరే మిస్టర్ వై అనుకోండి. సో మిస్టర్ వై ఏం చేస్తున్నాడంటే నీకు 5000 రూపీస్ పే చేసి హీఈస్ గెటింగ్ దట్ రైట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏ లిమిటెడ్ హ్యాస్ ఇష్యూడ్ ద షేర్స్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 200 per share అనుకోండి. 200 per share. ఏ గాడు ఎంత కొన్నాడు? ఎన్ని షేర్స్ కొన్నాడు? 500 షేర్స్. ఈచ్ షేర్ వాల్యూ ఎంత? 200 రూపీస్. టోటల్ ఎంత? 10,000 rupees Mr. A has to, sorry, Mr. X has to pay to A Limited. కరెక్టా? బట్ థింక్ ఫ్రమ్ Y పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Y ఎన్ని షేర్స్ కొంటున్నాడు ఇప్పుడు? 500 షేర్స్. ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ ఎంత? 200. అంటే ఎంత? 10,000. కానీ ఈ రైట్ ని ఎక్వైర్ చేయడానికి నీకు ఒక 5,000 పే చేసిండు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ టు మిస్టర్ వై? 15,000. ఈ 5,000 ఈజ్ అన్ ఇన్కమ్ టు యూ.
but it is an expenditure to your friend. That is the reason I am adding that expenditure to the cost of acquisition of that share. Because I told you what is the cost of acquisition. Whatever the cost you have incurred for acquiring the asset is called cost of acquisition. Understood, Dara? Sure. This is right share. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది కూడా అమెండెడ్ ప్రొవిజన్. ఇదేంటి అంటే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ బీయింగ్ ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఆర్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎక్వైర్డ్ బిఫోర్ 1st February 2018. ఇప్పుడే బోనస్ షేర్స్ విషయంలో ఇది చూసాం. సేమ్ డేట్ చూడండి, 1st February 2018. కరెక్టా సార్? నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విచ్ షేర్? ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ అండ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫండ్. ఎక్వైర్డ్ ఎప్పుడు? బిఫోర్ 1st February 2018 అయితే మళ్ళీ సీ దిస్, ఈ రెండు కంపేర్ చేసి విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్ తీసుకోవాలి. ఆ లీస్ట్ అమౌంట్ మళ్ళీ యాక్చువల్ కాస్ట్తో కంపేర్ చేసి విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హై తీసుకోవాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఫస్ట్ ఈ రెండు కంపేర్ చేసి ఏం తీసుకోవాలి? విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్. ఆ లీస్ట్ అమౌంట్ని యాక్చువల్ కాస్ట్తో కంపేర్ చేసి టేక్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హై. దట్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఈజ్ యువర్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ టు యూ. ఇది ఎవరికి? ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. నిజానికి ఈ టూ అసెట్స్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 112 క్యాపిటల్ ఏ. కానీ అక్కడ కవర్ అవ్వాలి అంటే ఈక్విటీ షేర్ అయితే సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ మస్ట్ బి పెయిడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేస్ అండ్ సేల్. బోత్ ద టైమ్స్ యూ నీడ్ టు పే ద సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్. అదే ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్ అయితే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు పే సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఓన్లీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేస్. ఈక్విటీ షేర్ అయితే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేస్ అండ్ సేల్ యూ మస్ట్ పే. అదే ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అయితే కనుక ఓన్లీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్. Then only this provision is applicable. Rest of the cases lo not applicable. Clear? Next, any other capital asset. ఇది చూడండి, ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. When a capital asset became the property of the SSC before 1st April 2001, either SSC or previous owner has acquired the asset before 1st April 2001 అయితే ఏం చెప్పాను రా? Either actual cost of acquisition or fair market value as on 1st April 2001, whichever is high should be taken as full value of consideration. కానీ అదే ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్ అయితే కనుక దట్ హైయర్ అమౌంట్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ, టేక్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లెస్. మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి సార్, కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఎసెట్ టు ద ఎస్ఎస్సి is equal to fair market value as on 1st April 2001 at the option of the SSC. Either cost or fair market value at the option అంటున్నాడు. టెల్ మీ, కాస్ట్ ని ఎక్కువ తీసుకుంటామా తక్కువ తీసుకుంటామా? ఇఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ లెస్ యువర్ గెయిన్ ఈజ్ మోర్. వుడ్ యు లైక్ టు పే హైయర్ ట్యాక్స్? నో. అలాంటప్పుడు విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్సా విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హైయా? అందుకనే చెప్పాను విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హై అని. నిజానికి హై అనే వర్డ్ సెక్షన్ లో లేదు. వాడు ఏమంటున్నాడు? ఆప్షన్. ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా మనం హైయే తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే వీ వుడ్ లైక్ టు పే ఓన్లీ లెసర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. కరెక్టా? కానీ హౌఎవర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్ బీయింగ్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్, fair market value as on 1st April 2001 shall not exceed stamp duty value as on 1st April 2001. అమ్మా, ఈ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ అనేది అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్. మిగిలిన వాటికి అది కంపేర్ చేయకూడదు. ఓన్లీ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆర్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ 1st April 2001 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హై. అదే ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్ అయితే దట్ హైయర్ అమౌంట్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ ద డే, టేక్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్. క్లియర్ ఆరా? తర్వాత ఈ మిగిలిన పాయింట్స్ అన్ని ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసినవి. 49(1), 49(4) అన్నాను కదా, అవన్నీ వచ్చేస్తాయి మిగిలిన వాటిల్లో. ఇది అర్థమైందారా? షూర్. నెక్స్ట్, కమాన్. 9 o'clock తీసుకుందరు కానీ బ్రేకే, ఓకే కదా? 9. నౌ సీ, see this. మళ్ళీ ఫార్మేట్ ఫర్ కంప్యూటింగ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి సార్? ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. యూ నో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్? ఎస్. దీని నుంచి ఏం తీసేయాలి సార్? లెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్
Transfer. Do you know what is meant by transfer? Yes. Then tell me, what is a balancing figure? Net consideration. From net consideration, you can deduct cost of acquisition. Yes or no? And cost of improvement minus AC, which balancing figure is called capital gain. Yes or no? So far we have seen this, we have seen this, we have seen this, but this one. Cost of improvement. Remember blind rule. See when it is incurred. Cost of improvement incurred before 1st April 2001. Ignore. Cost of improvement incurred on or after 1st April 2001. Consider for the purpose of computing capital gain. Bus. Okay? First ఏం తీసుకోవాలి? బిఫోర్ అయితే ఇగ్నోర్, ఆఫ్టర్ అయితే కన్సిడర్. ఇప్పటి వరకు మనం గుర్తుపెట్టుకున్న డేట్స్ 1st April 2001, 1st April 2014, 1st February 2018, 1st February 2018. ఎస్సా? ఇది అర్థమైందా ఫార్మేట్? ష్యూర్? పక్కా? ఎస్. ఇప్పుడు అబాయా మజా. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిందంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ క్యాపిటల్ గెయిన్, నాట్ ఎట్ స్టార్టెడ్ ద చాప్టర్. ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండే. నౌ లెట్ us స్టార్ట్ ద రియల్ చాప్టర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఎస్, టెల్ మీరా, వాట్ ఈస్ ద ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఫర్ క్యాపిటల్ గెయిన్? సెక్షన్ నంబర్ 45. సెక్షన్ నంబర్ 45 లో హౌ మెనీ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్? 4 conditions. Condition number 1, there must be a capital asset. And condition number 2, such capital asset must be land or building or both. Condition number 3, land era. అది 50C conditions. First, there must be a capital asset. Second one, such capital asset must be transferred. Third one, on account of such transfer there must be a profit or gain, and such gain is capable of being quantified. Condition number 4, such gain is not exempted. How many conditions total? 4. If all the 4 conditions are satisfied, then only section number 45 charging section is applicable, or otherwise not applicable. Clear? Cheppali. You know what is meant by capital asset? Yes. You know what is meant by transfer? Yes. You know section number 47, transactions not regarded as a transfer? Yes. Ippudu capital asset. Capital asset. Sir, capital assets are of 2 types. Short term capital asset, long term capital asset. Yes, if you are transferring short term capital asset, then the gain is called short term capital gain. If you are transferring long term capital asset, gain is called long term capital gain. What is meant by short term capital asset is there in section number 2 subsection 29 capital A. What is meant by short term capital gain is there in section number 2 subsection 29 capital B. Long term capital asset is there in section number 2 subsection 42 capital A. Long term capital gain is there in section number 2 subsection 42 capital B. Of course, section numbers avasram ledu, just forget about it. Okay? Tell me, sir, if it is a long term capital asset, gain is called long term capital gain. If it is a short term capital asset, gain is called short term capital asset. Capital gain, correct? ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే సార్, how to know whether it is a long term capital asset or a short term capital asset? It is depending upon period of holding. Depending upon what? Period of holding. Period of holding less than or equal to 12 months or 24 months unte short term. Period of holding more than 12 months or 24 months unte long term. మళ్ళీ చెప్తున్నా, పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 months or 24 months ఉంటే షార్ట్ టర్మ్. అదే మోర్ దాన్ 12 months or 24 months ఉంటే లాంగ్ టర్మ్. సార్ 12 24 మీరు రెండు చెప్తున్నారు, ఏదో ఒకటి చెప్పండి అని మీరు అంటే, వీ హ్యావ్ 2 categories ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్. ఫర్ కేటగిరీ 1, 12 months is applicable. For category 2, 24 months is applicable. మళ్ళీ చెప్తున్నా, category 1, 12 months. Category 2, 24 months. If it is less than or equal to 12 or 24, short term. If it is more than 12 or 24, it is long term. అర్థమైందా? Sure? Yes. Sir, then you may ask, what are those
Category, sir. See this. Sir, category 1 assets, listed shares, securities held in recognized stock exchange, listed securities అనుకుందాం సార్. Listed securities, యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ అండ్ జీరో కూపన్ బాండ్స్. ఈ మూడు అసెట్స్ ని మనం కేటగిరీ 1 అనుకుంటే, ఈ మూడు అసెట్స్ ని సేల్ చేసేటప్పుడు ద గ్యాప్ బిట్వీన్ డేట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ టు ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఈ గ్యాప్ లెస్ దాన్ 12 months ఉంటే షార్ట్ టర్మ్, మోర్ దాన్ 12 months ఉంటే లాంగ్ టర్మ్. ఏంటవి? లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీస్, యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ అండ్ జీరో కూపన్ బాండ్స్. వీళ్ళకి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 months ఉంటే షార్ట్ టర్మ్, రిమైనింగ్ అదే మోర్ దాన్ 12 months ఉంటే లాంగ్ టర్మ్. అదే మిగిలిన అసెట్స్ కి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 24 months ఉంటే షార్ట్ టర్మ్, మోర్ దాన్ 24 months ఉంటే లాంగ్ టర్మ్. అర్థమైందా? చెప్పాలి. ఎస్, యు ఆర్ ద లక్కీ కిడ్రా. ఎందుకు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కనుక ఎగ్జామ్ రాసుంటే చచ్చిపోయి ఉండేటోళ్ళు. ఎందుకు అంటే సీ దిస్. నిజానికి వినండి కరెక్ట్గా. If it is a long-term capital asset, you are transferring. I am not explaining the existing provision. I am explaining the old provision. Okay. Sir, first you have to take full value of consideration less expenses on transfer balance net consideration. Kada? Sir, less. ఇది లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెటా, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెటా? షార్ట్ టర్మ్ కాబట్టి యూ కెన్ డిడక్ట్ ఓన్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. సెకండ్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పాలి. ఎస్, forget about these sections. Now difference of amount is your ఏ క్యాపిటల్ గెయిన్? షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచి మీరు క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్. లాంగా షార్టా కూడా చెప్పాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్, దెన్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ లెస్ expenses on transfer. Balance is called net consideration. Correcta? Net consideration nunchi, since it is a long term capital asset, we have to deduct indexed cost of acquisition and indexed cost of improvements we have to deduct. Balance is called long term capital gain. అంటే మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ కి ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఈస్ దేర్, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ కి ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఈస్ నాట్ దేర్ అర్లియర్. నౌ ఫర్ బోత్ నో ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్. ఎప్పటి నుంచి అంటే ఇఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ హ్యాపెన్స్ టు బి ఆఫ్టర్ 23rd July 2014. If the asset is transferred after 23rd July 2024, then there is no indexation benefit. Before aitene indexation benefit is there, that too for long term capital asset. So last year exams రాసేటప్పుడు మీరు ఈ డేట్ ని చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఎగ్జామ్లో వాడు ఇచ్చిన డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ చూసుకోవాలి. బిఫోర్ అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పాలి. ఓకే కదా? అదే ఆఫ్టర్ అనుకోండి, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్, యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్. అర్థమైందా ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ ఆఫ్టర్ 23rd July 2024, even though it is a long term capital asset, still you need to deduct only cost of acquisition and cost of improvement, even if it is a long term capital asset. Even if it is a long term capital asset. Yes sir? ఇందాక సెక్షన్స్ అటు ఇటు రాసానారా?
షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ సెక్షన్ నంబర్స్. షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ సెక్షన్ నెంబర్ ఇచ్చి ఉంటుంది చూడండి మీ బుక్లో. 2 షార్ట్ టర్మ్, ఎస్ అటుది ఇటు ఇటు అటు రాసి ఇది 42A అండ్ ఇది 242B. లాంగ్ టర్మ్ ఏమో 229A అండ్ 229B. ఇంతే కదమ్మా? ఎస్, అది ఇందాక ఇటు ఇటు అటు రాసా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మారల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటి అంటే బిఫోర్ 23rd July 2024 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఈస్ దేర్. అదే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ అయితే దేర్ ఈస్ నో ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్. అదే ఆఫ్టర్ 23rd July ఇఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ టేకెన్ ప్లేస్ ఫర్ బోత్ ద కేసెస్ దేర్ ఈస్ నో ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్. నో ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్. కరెక్టా? రైట్ సార్. కానీ అసలు ఇండెక్సేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే indexation is nothing but bringing the cost from year of purchasing terms to today's terms. అంటే సపోజ్ హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలో మీరు ఒక ప్రాపర్టీని కొన్నారు. ఎక్కడ కొన్నారు అంటే ఆల్మోస్ట్ కుకట్పల్లి దాటిపోయిన తర్వాత ఒక 25 years బ్యాక్ కొన్నారు. 25 years బ్యాక్ కుకట్పల్లి ఈజ్ ఏ జంగిల్. అక్కడ కనీసం ఏమి ఉంటుండే కాదు. అప్పుడు ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ లెస్. కరెక్టా? ఇప్పుడు మీరు కుకట్పల్లి కనుక పోయినారని అనుకోండి, ఇట్ ఈజ్ సెకండ్ కోటి అన్నట్టు. అంటే అసలు బిజినెస్ జరుగుతుంది అక్కడ. కరెక్టా? అంటే ప్రాపర్టీ వాల్యూ రిమైన్స్ సేమా, ఇంక్రీజ్డా? ఇంక్రీజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇంక్రీజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సపోజ్ టుడేస్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఈజ్ లెట్ us say 1 crore, బట్ లాంగ్ బ్యాక్ యూ ఎక్వైర్డ్ ద సేమ్ అసెట్ ఫర్ 5 lakhs. టెల్ మీరా, ఆ 5 lakhs ని టుడేస్ 10 crores తో కంపేర్ చేయొచ్చా? కాదు. ఎందుకంటే 25 years బ్యాక్ 5 lakhs అంటే అది మోర్ వర్త్. టుడేస్ 5 lakhs ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ వర్త్. కరెక్టా? బట్ ఆ 5 lakhs ని ఈ 1 crore తో కంపేర్ చేయొచ్చా? చేయకూడదా? కాబట్టి ఏం చేయాలి? బ్రింగ్ దట్ 5 lakhs టు టుడేస్ టర్మ్స్. ఆ కన్వర్షన్ ప్రాసెసే ఇండెక్సేషన్. ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే సింపుల్. ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఇంటూ ఇండెక్స్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ బై ఇండెక్స్ ఆఫ్ డినామినేటర్. ఇండెక్స్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ బై ఇండెక్స్ ఆఫ్ డినామినేటర్. కరెక్టా? సార్ ఏంటి సార్ ఈ ఇండెక్స్ నంబర్స్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ ద నంబర్. సో ఆ రోజు కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ని ఆ రోజు ఇండెక్స్ నంబర్ తో డివైడ్ చేసి టుడేస్ ఇండెక్స్ నంబర్ తో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దెన్ that 5 lakhs will be converted into today's terms or not? Then both are in today's terms kada. Now you can compare, you can find either capital gain or capital loss. అలా కాకుండా ఆ రోజున్న 5 lakhs ని ఈ రోజున్న 1 crore తో కంపేర్ చేస్తే ఒక సిఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్ రాసిన వాడిని తీసుకెళ్లి 10th class పోరాటతో కంపేర్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? 10th class ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యడానికి కరెక్ట్గా 20 questions ఇస్తారు సార్ మాస్టర్లు. ఆ 20 questions కనుక బైహార్ట్ చేసుకుంటే అందులో ఆల్మోస్ట్ 6 questions ఎగ్జామ్లో ఉంటాయి. మనం చూడండి 100 questions చదవండి, నోట్ ఒకటో క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది. వీడిని తీసుకెళ్ళి వాడితో కంపేర్ చేస్తే మండదారా మనకి? ఇంటి దగ్గర ఒక్కొక్కసారి మన పేరెంట్స్ ఆ పొరపాటు చేస్తూ ఉంటారు కదా. పక్కింట్లో ఎవడో 10th class పోరాడు ఉంటాడు, ఆడు పాస్ అయిపోయి ఉంటాడు. మన టైం బాగోక 150 రావాల్సిన ప్లేస్లో 149 వచ్చాయి. అదే కదా, ఫెయిల్ అయ్యాం. ఇంకా ఇంట్లో నువ్వు అసలు ఎందుకు పనికి వస్తారా, నువ్వు వేస్ట్ ఫెయిల్ అయ్యి, వాడు చూడరా పాస్ అయిపోతున్నాడు, నువ్వు చూడరా ఫెయిల్ అయిపోతున్నావు అంటే నేను చదువుతుంది ఏంటి, ఆడి చదువుతుంది ఏంటి? అసలు నేను అక్కడ ఒక అక్షరం తప్పు రాస్తే తీసుకెళ్ళి ఏడో పడేస్తాడు మార్క్స్. అట్లాంటిది ఒక సెక్షన్ నెంబర్ రాయడం రాంగ్ రాస్తే పోతుంది. అట్లాంటిది వాడు అసలు తెలిసిన క్వశ్చన్కి వేరే ఆన్సర్ రాసినా కూడా మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. అలా కంపారిజన్ చేయొచ్చా? లేదు. సేమ్ సిఏ ఇంటర్ పోరాడుతో కంపేర్ చేయి. అరే నువ్వు సిఏ ఇంటర్ చదువుతున్నావు, వాడు సిఏ ఇంటర్ చదువుతున్నాడు, వాడు పాస్ అయ్యాడు, నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావు, యాక్సెప్టబుల్. అంతేగాని తీసుకెళ్ళి 10th class వాడిని లేదా ఒక్కొక్కసారి 7th class వాడిని కంపేర్ చేశారనుకోండి, ఛీ మన బతుకని అనిపిస్తుంది మనకి. ఎస్ సార్ ను క్లియర్ కదా? ఎస్ సార్. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్? జస్ట్ ఇట్ ఇస్ ఏ కన్వర్షన్. కన్వర్షన్ కోసం యూ మస్ట్ నో ఇండెక్స్ నంబర్స్. హూ విల్ గివ్ దిస్ ఇండెక్స్ నంబర్స్? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫ్లేషన్. కరెక్టా అమ్మా? ఎస్. చేంజ్ దిస్ సెక్షన్ నంబర్స్ రా, ఇందాక రివర్స్ రాసిన. ఇది 242A 242B, ఇది 229A 229B. ఆల్రెడీ నోట్స్లో ఉంటాయి, చెక్ చేసుకోండి. ఉన్నాయా? కరెక్టే రాసానా? అసలు సెక్షన్ నంబర్స్ అవసరం లేదు,
బట్ స్టిల్ వద్దా, లీవ్ ఇట్. డన్, ఓకే కదా. ఎస్, అయితే ఎస్, లాంగ్ టర్మ్కి 229A 229B, షార్ట్ టర్మ్కి 242A 242B. కరెక్ట్ చేసుకోండి అమ్మా. లాంగ్ టర్మ్కి 229A 229B, షార్ట్ టర్మ్కి 242A 242B. ఆల్రెడీ నోట్బుక్లో రాపించిన. ఓకే, ఇందాక మనం ఇటువైపు షార్ట్ టర్మ్ రాసిన, అటువైపు లాంగ్ టర్మ్ రాసిన, అంతే. డన్. షల్ ఐ నెక్స్ట్. నౌ యూ కెన్ కంప్యూట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ పర్ఫెక్ట్లీ కదా. రైట్, ఇప్పుడు let us see computation of capital gain. Computation of capital gain on depreciable asset. Depreciable asset. Computation of capital gain on depreciable asset. Yes sir. Sir, స్టార్ట్ చేయనా, బ్రేక్ తీసుకుంటారా? చేయాలా, ఇవాళ బ్రేక్ 9కా? సరే, అయితే 10 minutes ఉంది. సార్, ఇప్పుడు కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ డెప్రిషియబుల్ అసెట్స్ తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు కంప్యూట్ డెప్రిసియేషన్. హౌ టు కంప్యూట్ డెప్రిసియేషన్ తెలిస్తేనే యూ కెన్ కంప్యూట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ డెప్రిషియబుల్ అసెట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే హౌ టు కంప్యూట్ డెప్రిసియేషన్ చూద్దాం. హౌ టు కంప్యూట్ డెప్రిసియేషన్. Sir, this depreciation is a concept belonging to PGBP chapter. A chapter? PGBP. Now, because of that reason, I am jumping from capital gains to PGBP. In PGBP, relevant sections are section number 28 to section number 44 DB. These are the relevant sections. In this list of sections, in this list of sections, section number 30 to section number 37 are deduction related sections అంటాం. ఏమంటాము? deduction related sections. ఈ గ్రూప్ లో again branched it into section number 32 and other sections. Other sections అంటే నా ఉద్దేశం other sections in this group అని. ఓకే, section number 32 talks about depreciation. Talks about what? Depreciation. Whereas other sections talks about other business expenditure. Other business expenditure. Correct? Sir, if you see section number 32, section number 32 is having subsection 1, subsection 2. Section number 32 subsection 1 talks about deductibility of depreciation. Talks about what? Deductibility of depreciation. Whereas section number 32 subsection 2 talks about tax treatment of unabsorbed depreciation. Which section? Section number 32 subsection 2 talks about tax treatment of unabsorbed depreciation. 32(1) deductibility of depreciation. Section number 32 subsection 2 tax treatment of unabsorbed depreciation. Aithe if you see section number 32 subsection 1, it is consisting of clause 1, clause 1, clause 2,
క్లాజ్ 2A అండ్ క్లాజ్ 3 అనే సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. Section number 32 subsection 1 is having clause 1, clause 2, clause 2A and clause 3. Sir, if you see section number 32 subsection 1, clause 1 is for computation of depreciation for power generating units అంటాం. ఎవరికి? Normally it is for power generating units, not all the cases, normally. Section number 32 subsection 1 clause 2 is for normal persons, normal businesses. Whereas section number 32 subsection 1 clause 2A additional depreciation. Section number 32 subsection 1 clause 3 terminal depreciation. So for the time being you forgot about these two sections. Entavi section number 32 subsection 1 clause 2 and clause 3, forget about it. First let us see the difference between section number 32 subsection 1 clause 1 versus section number 32 subsection 1 clause 2. Okay, వినండి. Yes, see this summa. Sir, capital gain on depreciable assets. We need to jump from capital gain chapter to PGBP అన్నాను. PGBP relevant sections are 28 to 44 dB అన్నా. In that group section number 30 to 37 is called deduction related sections. అందులో సెక్షన్ నెంబర్ 32 is talking about depreciation allowance and మిగిలిన sections are talking about other business expenditure. Section number 32 is having subsection 1 and subsection 2. Subsection 1 talks about deductibility of depreciation and subsection 2 talks about tax treatment of unabsorbed depreciation. Now let us see difference between. Sir, first of all, section number 32 subsection 1 we are talking about depreciation kada. Depreciation is to be provided on what? Depreciable asset. Depreciation is to be provided on depreciable asset. Then you need to understand what is meant by depreciable asset, correct? So depreciable assets may be tangible, may be intangible. Tangible depreciable assets lo building, furniture, machinery, plant vastayi. Intangible depreciable assets lo patent, trademark, copyrights, license, franchise and any other business rights of similar nature vastayi. Yes or no? Aithe now see this. Section number 32 subsection 1 clause 1 versus section number 32 subsection 1 clause 2. Difference between clause 1 and clause 2 most important for exam point of view. Sir, if the asset is covered by section number 32 subsection 1 clause 1, you have to provide a depreciation on SLM method, straight line method. Whereas for clause 2 assets we have to provide a depreciation on WDV method. Clause 1 assets SLM method, clause 2 assets WDV method, correct? Clause 1 assets lo depreciation is to be provided each asset separately, asset to asset basis antam. Whereas for clause 2 assets depreciation is to be provided block wise basis. A basis? Block wise. Group of assets ki depreciation chestanu. I will explain what is meant by block. Just try to remember like this. Clause 1 assets asset to asset. Clause 2 assets block wise basis, correct? Tell me sir, malli section number 32 subsection 1 clause 1 versus section number 32 subsection 1 clause 2. Clause 1 assets lo which method of depreciation is applicable? SLM. Clause 2 written down value method. For clause 1 assets we need to provide the depreciation on asset to asset basis, whereas for clause 2 block wise basis. A basis? Block wise basis, correct? Sir, if you want to provide depreciation for section number 32 subsection 1 clause 1, you need to take the depreciation rates in appendix 1 of appendix 1A of income tax rules. Whereas for clause 2 assets income tax rates are there in appendix 1. Ikkada 1A, ikkada 1, correct? If you are selling section number 32 subsection 1 clause 1 asset, you will get a terminal depreciation under section 32 subsection 1 clause 3, whereas no terminal depreciation is not possible. No terminal depreciation is possible in case of clause 2 assets. Terminal depreciation is there only for clause 1 assets, not for clause 2 assets. Tarvata, sir, if you are selling clause 1 asset, you may get gain.
That gain is the subject matter of section number 41 subsection 2, balancing charge. And capital gain we need to compute based on section number 50 capital A. Whereas when you are transferring clause 2 assets, we need to compute the capital gain according to section number 50. Yes, sir. For clause 1 assets, there is no additional depreciation. Whereas for clause 2 assets, you may get additional depreciation. Of course, additional depreciation is possible only when you are shifting out of section number 115 BAC. If you are in 115 BAC, there is no question of additional depreciation. Correct? Malli cheppandi, sir. Sir, we are seeing the difference between section number 32, subsection 1, clause 1 versus section number 32, subsection 1, clause 2. Sir, clause 1 assets ki method of depreciation, SLM. Clause 2, WDV. Clause 1 assets ki asset to asset basis. Clause 2, block wise basis. Clause 1 assets ki depreciation rates are there in appendix 1A. Here appendix 1. Here you will get a terminal depreciation under section 32, subsection 1, clause 3. Here there is no terminal depreciation. Here you will get balancing charge chargeable to tax under section 41, subsection 2. No balancing charge. Here you are transferring the asset. Capital gain is to be computed based on section number 50 capital A. Here section number 50. Here there is no question of computing additional depreciation. Additional depreciation is possible only for clause 2 assets, that too shifting out of section number 115 BAC. Is the difference between clause 1 and clause 2. Sir, differences baane unnai gaani how to find out whether it is covered by clause 1 or clause 2. We have seen the difference between section number 32 subsection 1 clause 1 versus section number 32 subsection 1 clause 2. Correct? Sir, if it is a class 1 asset, we need to provide the depreciation on SLM method, whereas in class 2 assets, we need to provide the depreciation on return down value method. Correct? For class 1 assets, asset to asset basis, we need to follow, whereas for class 2 asset, block wise basis. Whereas for class 1 assets, income tax rates are there in appendix 1A of income tax rules, whereas for class 2, it is appendix 1. For class 1 assets, you may get terminal depreciation. For class 2 assets, there is no concept of terminal depreciation. For class 1 assets, you may get balancing charge chargeable to tax under section 41 subsection 2, whereas for class 2 assets, there is no balancing charge. And for class 1 assets, if you are selling, you may get a capital gain. That capital gain is to be computed under section 50 capital A, whereas for class 2 assets, it is section number 50. Sir, for class 1 assets, there is no question of computing additional depreciation. Whereas for class 2 assets, you may get computation. You may compute additional depreciation provided you are shifting out of section number 115 BAC. Done? Aite, now the question arises. How to find out whether it is covered by class 1 or class 2? See this. Look at this summa. Sir, if it is a depreciable assets are of two types. First one is tangible, second one is intangible. Intangible assets always governed by clause 2. Clause 1 ane concept does not there in case of intangible assets. For tangible assets, we have to see whether it is used by power generating units or used by others. If tangible assets used by others, always governed by clause 2. Okay. Whereas tangible assets used by power generating units further branched into two. Assets acquired before 1st April 1997, assets acquired on or after 1st April 1997. If it is before 1st April 1997, always governed by clause 2. Whereas if the assets are acquired on or after 1st April 1997, here you are having an option to come to section number 32 subsection 1 clause 2. That option is there in rule number 5 sub rule 1A. If you are exercising that option, then you are covered by clause 2. If no such option is exercised, then you are covered by section number 32 subsection 1 clause 1. Okay, Malli on the top, depreciable assets are of two types. First one is tangible, second one is intangible. Intangible assets are always governed by clause 2. Tangible assets further branched into two. Used by power generating units, used by others. Used by others always governed by clause 2. Used by power generating units further branched into two. Acquired before 1st April 1997, acquired on or after 1st April 1997.
before, always governed by clause 2. Acquired on or after 1st April 1997, still you want to continue in clause 2, you can exercise the option given in rule 5 sub rule 1a. If you are not exercising that option, then you are coming under section number 32 subsection 1 clause 1. Okay, అయితే ఇప్పుడు let us see how to compute depreciation. సార్ ఇక్కడ ఇదొక ప్రొవిజో ఇంపార్టెంట్ రా. సెక్షన్ నంబర్ 32 సబ్సెక్షన్ 1 ప్రొవిజో నంబర్ 2. In the previous year of acquisition, if the asset is put to use for less than 180 days, half of the original depreciation is to be provided. మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. సెక్షన్ నంబర్ 32 subsection 1 proviso number 2 says, in the previous year of acquisition, if the asset is put to use for less than 180 days, full depreciation half of the original depreciation is to be provided. Correct? Right. ఇప్పుడు see this. Section number 32 subsection 1 clause 1. Yes, Amma. Now section number 32 subsection 1 clause 1 లో depreciation చేయాలి అంటే first you should know what is the cost of acquisition, and you need to pick up the depreciation rates given in appendix 1a of income tax rules. When you multiply cost with this depreciation rate, you will get depreciation. Correct? So cost multiplied with depreciation rate equal to depreciation kada. After that, you need to concentrate on terminal depreciation computation and balancing charge. Okay, for that this flowchart is applicable. Be careful. By this flowchart you can understand how to compute terminal depreciation and how to compute balancing charge. Remember one important point: terminal depreciation and balancing charge are mutually exclusive. Means if terminal depreciation comes, no balancing charge. If balancing charge comes, no terminal depreciation. Done? Aite how to compute, how to know whether it is a terminal depreciation or balancing charge? Follow this flowchart. Sale price greater than original cost unte ganaka you will get balancing charge. Yes, when you will get balancing charge, sale price is greater than original cost unte you will get balancing charge. What is the formula for balancing charge ante original cost minus opening WDV is your balancing charge. What is the balancing charge? Opening WDV minus original cost minus opening WDV is your balancing charge. Balancing charge is an income taxable under section 41 subsection 2 under the head PGBP. Okay, అలా కాకుండా సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఉంది అని అనుకోండి, then you have to see sale price is less than opening WDV na, sale price is greater than opening WDV na. If sale price is less than opening WDV, again you will get a terminal depreciation. Terminal depreciation formula enta ante opening WDV minus selling price. అదే సేల్ ప్రైస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఓపెనింగ్ WDV అయితే you will get balancing charge. కానీ రిమెంబర్, ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ ఫార్ములా, ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ ఫార్ములా ఈజ్ నాట్ సేమ్. ఓకే, హియర్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ మైనస్ ఓపెనింగ్ WDV అయితే ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ ఓపెనింగ్ WDV. బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, of course balancing charge is an income taxable under the head income profits and gains of business or profession under section 41 subsection 2. Okay kada. So by following this flowchart you will get what? Terminal depreciation or balancing charge. After getting this terminal depreciation or balancing charge, now you have to compute capital gain. This capital gain I've already told you, since it is a category 1 antuna covered by section number 32 subsection 1 clause 1 asset, we have to compute the capital gain under section 50 capital A. Under section 50 capital A. Actually this is our subject. Kani to know this we have discussed the depreciation concept here itself. Correct? Now first you have to take what? Full value of consideration. Take it. From that full value of consideration less expenses on transfer, balance is called net consideration. From the net consideration you can deduct cost of acquisition. But be careful, ikkada cost of acquisition ante asset cost of acquisition kaadu, adjusted WDV we have to deduct. What we have to deduct? Adjusted WDV should be deducted as a cost of acquisition. Correct? Aithe how to compute that adjusted WDV? Simple. In the above flow chart you may get either balancing charge or terminal depreciation. Suppose if you are getting terminal depreciation, opening WDV minus terminal depreciation will become
adjusted WDV. Suppose in the above flow chart, if you are getting balancing charge, then opening WDV plus balancing charge will become adjusted WDV. Ante moral of the story, above flow chart lo you may get either terminal depreciation or balancing charge kada. టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్ వస్తే ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివి నుంచి మైనస్ చేయండి, బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ వస్తే ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివికి యాడ్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ అడ్జస్టెడ్ డబ్ల్యూడివి. దాట్ అడ్జస్టెడ్ డబ్ల్యూడివి యూ కెన్ డిడక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ టు గెట్ క్యాపిటల్ గెయిన్. బట్ లాంగ్ టర్మా షార్ట్ టర్మా? రిమెంబర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, డెప్రిషియబుల్ అసెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ షార్ట్ టర్మ్. లాంగ్ టర్మ్ అనే క్వశ్చనే డస్ అరైజా డస్ నాట్ అరైజా? డస్ నాట్ అరైజ్. కరెక్టా అమ్మా? ష్యూర్. ఒక ప్రాబ్లం చేద్దామా? ఆల్రెడీ మీ టెక్స్ట్ నోట్బుక్లో ఉన్న ప్రాబ్లం కాకుండా సిఎంఏ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉందిరా, గది మనం సాల్వ్ చేద్దాం అడిషనల్గా. ఓకే, ఫిఫ్టీ ఏ మీద ప్రాబ్లం ఉంటుందిరా.
కనబడట్లేదురా. సరే ఇదే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి స్పీడ్గా. సరే ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ పవర్ జనరేషన్, నో ఆప్షన్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్డ్ అండర్ రూల్ 5 సబ్ రూల్ 1A. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఇచ్చిండంటే ఇండైరెక్ట్లీ హీ సేయింగ్ ఎసెట్ ఈస్ కవర్డ్ బై సెక్షన్ నెంబర్ 32 సబ్ సెక్షన్ 1 క్లాజ్ 1. ఎస్ సార్. అయితే రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ 12.77%, ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్విజిషన్ ఈస్ 20 lakhs, and date of acquisition it is 20th December 2024, and asset is sold on 20th May 2025 for a consideration of different cases are given. కరెక్టా? సార్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం ఉంది కదా? ఎస్, నేను సాల్వ్ చేస్తాను చూడండి, రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ ఈజ్ దేర్, జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. సార్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 24-25లో డేట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఎప్పుడో చెప్పండి? 20th December 24, కరెక్టా? కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఎంతరా? 20 lakhs. రేట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ 12.77%, కరెక్టా? సో డెప్రిసియేషన్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ 24-25 కనుక కంప్యూట్ చేస్తే, సార్ ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ ఎక్వైర్డ్ ద ఎసెట్ ఆన్ 20th December and your previous year closed on 31st March. Number of days if you count it is less than 180. Kada? Just now I told you, in the previous year of acquisition, if the asset is put to use for less than 180 days, half of the original depreciation is allowed. Correct? Kabatti 20 lakhs into 12.77% into 50% we have to do. Correct? ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 1,27,700 is the depreciation. Correct? Right. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ 24-25 కా స్టోరీ. ప్రీవియస్ ఇయర్ 25-26 కనుక చూస్తే, సార్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ 25-26 వీఆర్ సెల్లింగ్ ద క్యాపిటల్ అసెట్ కాబట్టి, depreciable asset కాబట్టి, నో నీడ్ టు కంప్యూట్ ద depreciation. In the previous year of sale, no need to compute the depreciation because it will be automatically adjusted in capital gain or capital loss. So, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఓపెనింగ్ WDV ఎంత అవుతుంది? 20 lakhs minus 1,27,700, correct? Then it is 18 lakhs 72,300 is the opening WDV, correct? ఇప్పుడు మనం ఈచ్ కేస్ ఆన్సర్ చేద్దాం సార్. కేస్ 1, సార్ కేస్ 1 నువ్వు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో ఒరిజినల్ కాస్ట్ గివెన్ యాజ్ 20 lakhs. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ WDV. జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ కంప్యూటెడ్ 18,72,300. థర్డ్ వన్ సేల్ ప్రైస్. కేస్ 1 సేల్ ప్రైస్ ఇట్ ఈస్ 30,000, కరెక్టా? ఇప్పుడు మన ఫ్లో చార్ట్కి రండి సార్. మన ఫ్లో చార్ట్లో ఏమంటున్నాం? సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఒరిజినల్ కాస్టా, లెస్ దాన్ ఒరిజినల్ కాస్టా? సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ 30,000, ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఈజ్ 20 lakhs. సో 30,000 ఈజ్ లెస్ దాన్ 20 lakhs కదా. సో రైట్ సైడ్ ఫర్దర్ బ్రాంచ్డ్ ఇంటూ 2. సేల్ ప్రైస్ లెస్ దాన్ ఓపెనింగ్ WDV, సేల్ ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ ఓపెనింగ్ WDV. సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ 30,000, ఓపెనింగ్ WDV ఈజ్ 18,72,300, అంటే లెస్ దాన్ కదా. లెఫ్ట్ సైడ్ వాట్ విల్ యూ గెట్? టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్ కదా. టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఓపెనింగ్ WDV మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. టెల్ మీరా, ఈ కేసులో ఓపెనింగ్ WDV ఎంత? టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ WDV 18,72,300 minus 30,000, 18,42,300 is the terminal depreciation. Yes or no? టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్ వచ్చింది కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ రాదు, అలాగే క్యాపిటల్ గెయిన్ కూడా రాదు. ఎందుకు రాదు అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఓన్లీ వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మోర్ దాన్ ఒరిజినల్ కాస్ట్. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 20 lakhs కంటే అబవ్ ఉంటేనే క్యాపిటల్ గెయిన్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ కంప్యూట్ చేసినా కూడా నీకు 0 వస్తుంది. చూడండి, ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఎంత తీసుకోవాలి? 30,000 లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ మైనస్ చేయాలిగా.
కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, అడ్జస్టెడ్ డబ్ల్యూడివి, కరెక్టా? జస్ట్ నో ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద ఫార్ములా ఫర్ అడ్జస్టెడ్ డబ్ల్యూడివి. టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్ వస్తే మైనస్ చేయాలి ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివికి, అదే బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ వస్తే యాడ్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివి ఈజ్ 18,72,300 మైనస్ టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్ 18,42,300. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఎంత అంటే 30,000, కరెక్టా? 30 minus 30 will become nil. No capital gain. ఎందుకు క్యాపిటల్ గెయిన్ రాదు అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ కాబట్టి కదా. ఇది ఫ్లో చార్ట్ అప్రోచ్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్, సార్ వీ నీడ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ వితౌట్ ఫ్లో చార్ట్. ఐ విల్ టెల్ యూ. టెల్ మీ సార్, వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్? 20 lakhs. 20 lakhs worth of asset. Now today selling it for 30,000. What is your net cost? 20 lakhs worth of asset. You are selling it for 30,000 అంటే what is your net cost? 19,70,000 is your net cost. ఎంత? 19,70,000. అంటే this amount you need to transfer to profit and loss account. అవునా? కానీ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ క్లైమ్డ్ డెప్రిసియేషన్ ఆర్ నాట్? ఎంత క్లైమ్ చేసావు సార్? 1,27,700. బ్యాలెన్స్ ఎంత? 18,42,300 ఈజ్ యువర్, అంతేనా? ఈజ్ యువర్ టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి, అదే వచ్చింది, అంతేనా? అంటే 20 lakhs వర్త్ ఆఫ్ అసెట్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ 30,000 అంటే యువర్ నెట్ కాస్ట్ ఈస్ 19,70,000. దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్, మైనస్ ఇట్. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ టుడే యూ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్ బై వే ఆఫ్ టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్, కరెక్టా? రైట్. కేస్ 2 కూడా మనం అలాగే సాల్వ్ చేద్దాం సార్. కేస్ 2 సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 18,72,300, కరెక్టా? ఫ్లో చార్ట్ అప్రోచా, లాజికల్ అప్రోచా? లాజికల్ అప్రోచ్. లాజికల్ అప్రోచ్ అయితే కనుక ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈజ్ హౌ మచ్? 20 lakhs. 20 lakhs worth of asset you are selling it for 18,72,300. What is your net cost? 127,700. Yes or no? This amount should be transferred to P&L account. Already this amount you have already transferred to P&L account last year, no? So current year transfer చేసిన అమౌంట్ ఎంత అంటే 127,700 minus 127,700, 0. టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్ ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ యూ విల్ గెట్ 0. లేదు మీరు ఫ్లో చార్ట్ వెళ్తానన్నారు అనుకోండి, వెళ్ళండి. సెంటర్ ఆఫ్ ద పేజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ ఒరిజినల్ కాస్ట్, లెస్ దాన్ ఒరిజినల్ కాస్ట్. దిస్ ఈస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ ఒరిజినల్ కాస్ట్. రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఫర్దర్ బ్రాంచ్డ్ ఇంటూ 2. ఫస్ట్ వన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివి. ఇక్కడ ఈక్వల్ గా ఉంది, కరెక్టా? యూ మే కమ్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ యూ మే గో టు రైట్ సైడ్. ఎలా అయినా పోండి. లెఫ్ట్ సైడ్ వద్దామా? లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే కనుక వీఆర్ గెటింగ్ వాట్? టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్. టర్మినల్ డెప్రిసియేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివి 18,72,300 మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 18,72,300, 0. లేదు రైట్ సైడ్కి పోండి సార్. బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్. బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ ఫార్ములా ఏంటి చూడండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 18,72,300 minus opening WDV 18,72,300, that is also 0. So either terminal depreciation or balancing charge you will get it as 0. అలా రిమైనింగ్ 2 కేసెస్ సాల్వ్ చేయాలి. అర్థమైందా సార్? ఇది ఎప్పుడు సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 32 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ 1లో సమ్ టైమ్స్ యూ మే గెట్ టర్మినల్ డిప్రిసియేషన్, సమ్ టైమ్స్ యూ మే గెట్ బ్యాలెన్సింగ్ చార్జ్. Terminal depreciation is deductible as an expenditure under section 32 subsection 1 clause 3. Whereas balancing charge is an income chargeable to tax under the head PGBP under section 41 subsection 2. Section number 41 is a deemed income amma. Andulo so many subsections are there. One among them is this one, 41 subsection 2, balancing charge is an income. Clear? Chappali? Yes. Tarvata, let us start our journey with section number 32 subsection 1 clause 2. Sir, section number 32 subsection 1 clause 2 assets ke depreciation is to be provided on SLM method or WDV method? WDV method. Asset to asset or blockwise? Blockwise. Depreciation rates are there in appendix 1 na appendix 1 na? Appendix 1. Terminal depreciation or no terminal depreciation? No terminal depreciation. Balancing charge no balancing charge? No balancing charge. Balancing charge ikkade vastundi sir deniki? Clause 1 assets ki kada. But you may get some capital gain or not. Our capital gain is a subject matter of section number 50. Clause 1 assets ki 50 capital A, clause 2 assets ki section number 50. Correct? Clause 1 assets lo there is no additional depreciation. Clause 2 assets ki you may get additional depreciation only when you are shifting out of section number 115 BAC. Kada?
So first A method, WDV method. A basis, block wise basis. Correct? What is meant by block? Here section number 2 subsection 11 has defined the word block. Block means same class of assets having same rate of depreciation. Same class of assets having same rate of depreciation, you can group together. That group of assets are called block of assets. Correct? Group of assets falling under the same class having same rate of depreciation, you can call it as block. Yes sir. Right. ఇప్పుడు వినండి సార్ జాగ్రత్తగా, ఇదే ఇంపార్టెంట్. Sir, if you want to understand how to compute the capital gain on depreciable assets covered by section number 32 subsection 1 clause 2, first you need to compute computation of written down value and depreciation for the assessment year 26-27 అని ఒక ఫార్మాట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే వినండి. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి అంటే రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ 1st April 2025 ఓపెనింగ్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ. This opening may consist some assets. 3 assets are there, A plus B plus C. That asset value you have to take it here. తర్వాత add actual cost of additions made during the previous year. అంటే సేమ్ కేటగిరీ ఆఫ్ అసెట్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ బాట్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. నో, సపోజ్ యూ హ్యావ్ బాట్ ప్లాంట్ డి అండ్ ప్లాంట్ ఈ. యాడ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ హియర్. It is having some value, it is also having some value, make it the total add it. Yes sir. Tarvata whatever the balance you are getting is called opening WDV plus additions made. Opening WDV plus additions made వస్తుంది. దీని నుంచి less money payable on account of sale of asset మైనస్ చేయాలి. మైనస్ చేసేటప్పుడు హియర్ యూ నీడ్ టు స్టే బ్యాక్ ఫర్ 2 minutes. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ దేర్. ఇమీడియట్లీ కమ్ టు సెక్షన్ నంబర్ 50. ఎప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ చేయడానికంటే ముందు, సేల్ వాల్యూ మైనస్ చేయడానికంటే ముందు యూ నీడ్ టు విజిట్ సెక్షన్ నంబర్ 50. సెక్షన్ నంబర్ 50 ఈజ్ హ్యావింగ్ 2 subsections, subsection 1, subsection 2. Among these, between these 2 subsections, if any one is applicable, then we have to compute capital gain. If both are not applicable, no capital gain, we have to compute depreciation. అంటే moral of the story, depreciation and capital gain is mutually exclusive. If capital gain comes, no depreciation. If depreciation comes, there is no capital gain. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. కరెక్టా? సో ఎప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్ కంప్యూట్ చేయాలో చెప్పండి. ఎయిదర్ సెక్షన్ నెంబర్ 50 subsection 1 or section number 50 subsection 2 is applicable, then only computation of capital gain. If both sections are not applicable, no capital gain, we have to provide depreciation. Then you may ask a doubt, sir, how to know whether section number 50 subsection 1 and 50 subsection 2 is applicable or not? Now see, section number 50 subsection 1 is applicable upon satisfaction of 2 conditions. Between the conditions we have and symbol. Anna, both conditions must be satisfied. Condition number 1, 1 or more assets forming part of the block are sold. అంటే బ్లాక్ లో ఉండే అసెట్స్ లో ఒకటి కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ సేల్ చేసి ఉండాలి. దాంతో పాటు ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ opening WDV plus additions made plus expenses on transfer. 3 యాడ్ చేసి ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ తో కంపేర్ చేయాలి. సపోజ్ ఇఫ్ ద ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ కండిషన్ నెంబర్ 2 ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. If both the conditions are satisfied, then 50 subsection 1 is applicable. We have to compute capital gain. Suppose any one condition is not satisfied, then come to section number 50 subsection 2. Here only one condition. All assets forming part of the block are sold.
all assets are sold అంటే block is empty, block empty, ఇక్కడ block is not empty, కరెక్టా? Right, then you need to compute capital gain according to section number 50 subsection 2. ఓకేనా? అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సార్ సెక్షన్ నంబర్ 50 సబ్సెక్షన్ 1 లో ఆల్వేస్ యూ విల్ గెట్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, whereas in section number 50 subsection 2 you may get either short term capital gain or short term capital loss also you will get. 50 subsection 1 వచ్చిందంటే ఆల్వేస్ గెయిన్, లాస్ అనే క్వశ్చనే డస్ నాట్ అరైజ్ బికాస్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ మోర్ దాన్ దిస్. అదే క్లాస్ 2 లో యూ మే గెట్ either గెయిన్ ఆర్ లాస్, బోత్ ఆర్ పాసిబుల్, కరెక్టా? చెప్పాలి, రైట్? ఇప్పుడు ఈ 2 సెక్షన్స్ ని అప్లికబుల్ కాకపోతే అగైన్ కమ్ టు దిస్ ఫార్మాట్, దెన్ రైట్ ద బ్యాలెన్స్. ఈ బ్యాలెన్స్ ఏమంటామంటే రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ 31st March 2026. నౌ దీని నుంచి లెస్ డెప్రిసియేషన్ అండర్ సెక్షన్ 32 మైనస్ చేస్తే బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఈజ్ కాల్డ్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ 1st April 2026 వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఎస్. కానీ ఇక్కడ కనుక కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చింది అని అనుకోండి, బై సాటిస్ఫైయింగ్ ఎయిదర్ సబ్సెక్షన్ 1 ఆర్ సబ్సెక్షన్ 2 వీ నీడ్ టు కంప్యూట్ డెప్రిసియేషన్ క్యాపిటల్ గెయినా? క్యాపిటల్ గెయిన్. క్యాపిటల్ గెయిన్ కంప్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్, దట్ ఈస్ సేల్ ప్రైస్. ఫ్రమ్ దిస్ లెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటే తీసుకోండి, లేదంటే లేదు. దెన్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ నెట్ కన్సిడరేషన్. ఫ్రమ్ దిస్ నెట్ కన్సిడరేషన్ వీ నీడ్ టు డిడక్ట్ కాస్ట్. అయితే ఇక్కడ కాస్ట్ అంటే యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ అసెట్ కాదండి, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ WDV ప్లస్ అడిషన్స్ మేడ్. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఓకే బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఇక్కడ నుంచి మైనస్ చేసి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఈజ్ కాల్డ్ యువర్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. సెక్షన్ నంబర్ 50 క్యాపిటల్ ఏలో కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంటే అడ్జస్టెడ్ WDV, సెక్షన్ నంబర్ 50లో కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంటే ఓపెనింగ్ WDV ప్లస్ అడిషన్స్ మేడ్. ఓకేనా? ష్యూరా? ఇది కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 50. అదే క్లాస్ 1 అసెట్స్ అయితే అండర్ సెక్షన్ 50 క్యాపిటల్ ఏ. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్ బోత్ ద సెక్షన్స్? ష్యూరా? అయితే వైల్ కంప్యూటింగ్ ప్రాబ్లమ్సే కనపడి వింటారు మీకు చేద్దామంటే.
అయిపోయినాయి ప్రాబ్లమ్స్. మనం సాల్వ్ చేసిన ఇలస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి కదరా, అవి సాల్వ్ చేసుకుంటారా తర్వాత? ఓకే, కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైందా? షుడ్ ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్? తర్వాత see this. Sir, compulsory acquisition of a capital asset. Compulsory acquisition of a capital asset. Compulsory acquisition of capital asset. సార్, కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఏంటి అంటే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫోర్స్ఫుల్లీ కెన్ ఎక్వైర్ ద అసెట్స్ ఫ్రమ్ అస్, కరెక్టా? బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ దట్ అసెట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ పే సమ్ కాంపన్సేషన్ టు అస్, కరెక్ట్? దట్ కాంపన్సేషన్ ఈజ్ ఆల్సో taxable అండర్ ద హెడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. వీ నీడ్ టు కంప్యూట్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్. ఎస్ ఆర్ నో? అయితే సార్, కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి కదా. ఈ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఏంటి అంటే, whatever the amount of compensation fixed by the land acquisition officer should be taken as a full value of consideration. ఏంటది? acquisition compensation fixed by the land acquisition officer. దాని నుంచి ఏం తీసేయాలి? లెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ మైనస్ చేయాలి. మైనస్ చేస్తే వచ్చేది నీకు నెట్ కన్సిడరేషన్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? Now from that net consideration you can deduct either cost of acquisition or cost of improvement. మైనస్ చేస్తే మీకు వచ్చేదే capital gain. Yes or no? It may be long term, it may be short term depending upon your period of holding. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద కాంపన్సేషన్ ఈజ్ రిసీవ్డ్. At least a part of the compensation is received, in that year only you are liable to pay tax. Ante for example, during the previous year 24-25 asset was acquired by the government of India. కానీ 24-25లో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ పెయిడ్ ఎనీ కాంపన్సేషన్. కాంపన్సేషన్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ 25-26. యు ఆర్ లయబుల్ టు పే ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 25-26 ఓన్లీ, నాట్ ఇన్ ద ఇయర్ 24-25. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ మీన్స్ కాదు, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ అట్లీస్ట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాంపన్సేషన్ ఈస్ రిసీవ్డ్. కానీ మీకు ఇందాక చెప్పాను, if the capital asset was acquired before 23rd July 2024 అయితే you will get cost, indexed cost of acquisition, indexation benefit you will get it or not కదా. ఈ కేసులో సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ acquired the asset before 23rd July 2024, then instead of cost of acquisition here we need to deduct indexed cost of acquisition కదా. ఇందాక ఒక ఫార్ములా చెప్పాను సార్, ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఇంటూ ఇండెక్స్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ బై ఇండెక్స్ ఆఫ్ డినామినేటర్. ఇక్కడ బీ కేర్ఫుల్, ఇండెక్స్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ ఏంటి అంటే ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. ఏ ఇయర్ లో ఎక్వైర్ చేశారు? 24-25 లో ఎక్వైర్ చేశారు. కాబట్టి నౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇయర్ ఇండెక్స్ ఫర్ ద ఇయర్ 24-25 ఇన్ ద న్యూమరేటర్. డినామినేటర్ లో యాజ్ యూజువల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ని పెట్టి డివైడ్ చేస్తే విల్ గెట్ ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. అంటే మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటి అంటే సార్, డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డేట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆఫ్ కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్. కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ అట్లీస్ట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాంపన్సేషన్ ఈస్ రిసీవ్డ్. ఓకే, అయితే సపోజ్ యు ఆర్ అగ్రీవ్డ్ విత్ ద కాంపన్సేషన్ గివెన్ బై ద కంపెనీ. అంటే కాంపన్సేషన్ మీకు సరిపోలేదు, తక్కువ ఇచ్చారని అనిపించింది అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ మేక్ ఎన్ అపీల్ ఇన్ ద కోర్ట్. దెన్ ద కోర్ట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ కాంపన్సేషన్ ఆర్ నాట్. నౌ దట్ కాంపన్సేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎన్హాన్స్డ్ కాంపన్సేషన్ అంటాం. ఏమంటాము? ఎన్హాన్స్డ్ కాంపన్సేషన్. అంటే అర్లియర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కాంపన్సేషన్ as 50 lakhs. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ద కోర్ట్ టు 75 lakhs. అంటే వాట్ ఈస్ ద అడిషనల్ కాంపన్సేషన్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ నౌ? 25 lakhs. That 25 lakhs is called additional compensation or enhanced compensation antam. Yes or no? Even that additional compensation or enhanced compensation is also taxable under the head capital gain. ఇక్కడ కంప్యూట్ చేసేటప్పుడు ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ అడిషనల్ కాంపన్సేషన్ రిసీవ్డ్
minus expenses on transfer, you can deduct it and you will get net consideration. From the net consideration, you can deduct cost of acquisition and cost of improvement. Deduct చేయకూడదు ఎందుకంటే we have already deducted from 50 lakhs. So enhanced compensation ki cost of acquisition and cost of improvement should be taken as nil because you have already deducted. Balance amount is your capital gain. It may be long term, it may be short term. If original capital gain is long term, this is also long term. If original capital gain is short term, this is also short term. అర్థమవుతుందా? అయితే సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే సార్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మే డిలే ద కాంపన్సేషన్ టు యూ. ఫర్ దట్ delayed period also, government of India will pay some interest. That interest is an income to the SSE or not? That interest on compensation and interest on enhanced compensation is an income to the SSE. It is taxable under the head income from other sources, not under the head income from capital gain. Income from other sources lo kuda section number 145 capital A says, correct, irrespective of method of accounting regularly followed by the SSE, entire interest is taxable in the year of receipt. Section number 57 clause 4 says, whatever the amount of interest you are getting, 50% straight away is deductible. Balance 50% only taxable. ఇది దేనికి? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎన్హాన్స్డ్ కాంపన్సేషన్ అండ్ కాంపన్సేషన్. కరెక్ట్ ఆరా? అది కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. అలా కాకుండా సార్ సమ్ టైమ్స్ యు మే destroy your capital asset, means capital asset is destroyed. Now if you have taken insurance policy on the destruction of a capital asset, then you may get the compensation from the insurance company or not. That compensation is also taxable under the head capital gain. ఈ కేసులో చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు సీ whether that asset is a depreciable asset or non-depreciable asset. If it is a depreciable asset, sir, we have seen some format now. ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాం? ఓపెనింగ్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ప్లస్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అడిషన్స్ మేడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ యాడ్ చేసాం. టోటల్ అమౌంట్ కి ఏమన్నాం? ఓపెనింగ్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ప్లస్ అడిషన్స్ మేడ్ అన్నాం. మైనస్ మనీ పేయబుల్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సేల్ మైనస్ చేసాం కదా, అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ కాంపన్సేషన్ కూడా మైనస్ చేయాలి. మైనస్ చేసేయడానికి ముందు చెక్ వెదర్ సెక్షన్ నెంబర్ 50 subsection 1 is applicable or section number 50 subsection 2 is applicable. If any one section is applicable, then compute capital gain. If not applicable, come back and compute depreciation. Same approach. అదే depreciable asset కాకుండా నాన్ depreciable asset అయితే రెగ్యులర్ మెథడాలజీలో we have to compute the capital gain. రెగ్యులర్ మెథడాలజీలో కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఎంత తీసుకోవాలి? వాట్ ఎవర్ ద కాంపన్సేషన్ రిసీవ్డ్. అయితే ఇక్కడ టూ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. కాంపన్సేషన్ మే బి గివెన్ బై ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇన్ క్యాష్, మే బి ఇన్ కైండ్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ క్యాష్, యాక్చువల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాంపన్సేషన్ యూ కెన్ క్లైమ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. అలా కాకుండా కాంపన్సేషన్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ కైండ్ అనుకోండి, దెన్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ అ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఆర్ సిమిలర్. క్లియర్ ఆరా? ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది సార్? ఇన్సూరెన్స్ కాంపన్సేషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సమ్ టైమ్స్ partner may give the capital asset to the firm as his capital contribution. Possibility is there or not? Yes, possibility is there. At the time of giving of capital asset, sir, ikkada meer chudandi, suppose Mr. A is having one machinery. That machinery he bought it long back. So for that machinery, who is the owner? Mr. A is the owner. How much ownership is having? 100% ownership is having. Correct? Later on, A, B, C, D and 4 persons, they have commenced one partnership firm. B, C, D are having money, so that money is given as his capital contribution. Kani Mr. A is not having enough money. That is the reason he is giving that machinery to this firm. Okay, so once a machinery is given to the firm, for that machinery, how many owners are there? 4 owners. And each owner is having how much percentage? 25%. Earlier Mr. A ownership enta? 100. Now it is reduced to, this is called extinguishment. Tell me, extinguishment is a transfer or not? Therefore Mr. A has to compute the capital gain in his hands. Computation of capital gain lo first we have to take what? Full value of consideration. What is the full value of consideration in this case? At the time of giving this machinery, books of accounts of this firm will write one entry. For writing that entry, they will write some amount or not. That amount should be taken as a full value of consideration. Remaining thing as usual. Correct? Ala kakunda, already firm is there. Firm is having some assets. Later on,
Later on, the firm is dissolved. After dissolution, the partners are distributing assets among themselves. Ante firm is giving assets to partner, or otherwise firm is selling assets to outsiders. In that case, what is the full value of consideration in this case? Fair market value of the asset should be taken when it is given to the partner. అదే బయటికి సేల్ చేసామని అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద కన్సిడరేషన్ యూ ఆర్ గెటింగ్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, దాంతో పాటు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇంటూ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ఎస్ సార్. సపోజ్ imagine at your home one diamond necklace is there. Long back you acquired the diamond necklace by spending 10 lakhs. 2 years back or 3 years back or now. Today you are starting one jewelry business. Now you are keeping that diamond necklace into the shop. Now today onwards tell me, diamond necklace is a capital asset or stock in trade? Stock in trade. So far it is a capital asset. Means you are converting the capital asset into stock in trade or not? This conversion is a transfer under section 2 subsection 47 transfer definition లో ఉంది చూసుకోండి కదా. సో ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ యాక్చువల్లీ యూ ఆర్ లయబుల్ టు పే ట్యాక్స్. కానీ టెల్ మీ, రియల్లీ హ్యావ్ యూ సోల్డ్ ద డైమండ్ నెక్లెస్? నో. కాబట్టి ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ యూ ఆర్ కెనాట్ పే ద ట్యాక్స్. When will you pay the tax? When you sell that diamond necklace to outsider, at that point of time you need to compute the capital gain. అంటే moral of the story, in case of conversion of a capital asset into stock in trade, previous year of chargeability equal to previous year in which the stock in trade is sold, whereas previous year of transfer equal to previous year of conversion. చార్జబిలిటీ మాత్రం స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ సేల్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేయాలి, బట్ indexations and all you need to restrict it on the date of conversion. ఓకేనా? అయితే conversion of a capital asset into stock in trade లో you have to find two incomes. One is PGBP income and second one is capital gain. PGBP income is equal to selling price minus fair market value on the date of conversion. You will get PGBP income. Whereas for computation of capital gain, first you need to take what? Full value of consideration. What is the full value of consideration ఏంటి అంటే, fair market value on the date of conversion should be taken as a full value of consideration. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే fair market value on the date of conversion is a cost of acquisition for computing PGBP income, whereas it is a full value of consideration for computing capital gain. Be careful. Rest of the points are as usual. ఇది మీ capital gain except section number 54. Now today, now we can see deductions from capital gain. How many sections are there? Section number 54, section number 54B, section number 54D, section number 54EC and section number 54EF. Okay, most important sections even for life also. Let us start our journey with section number 54. Ma అర్థం కదా? ఓ స్లమ్ సేల్ మచ్ మిస్ అయింది కదా, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ చూడండి, సెక్షన్ నంబర్ 50B ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్లంప్ సేల్. విచ్ సేల్? స్లంప్ సేల్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై స్లంప్ సేల్? చూడండి, ఎక్స్ కంపెనీ ఈజ్ దేర్. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ కంపెనీ దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్ ఏ and product B. Product A is manufacturing in unit 1. Product B is manufactured in unit 2. Okay na? But by selling product A, you are getting some profit. But by selling product B, you are getting a loss. If you continue this company as it is, whatever the profit you are getting because of product A will be absorbed by product B loss. Correct? Ade a man of ordinary prudence, if you are in this situation, what will you do? Discontinue this product and continue this product. Yes or no? Kani unit 1 is having some assets and liabilities or not? Such assets and liabilities you can sell it to outsiders. Ante unit 1 alone itself is sold without giving any importance to any particular asset. Total unit itself is sold. That is called slum sale. That is called what? Slum sale. Tax treatment of slum sale is as per section number 50 capital B. Even in this case also we need to compute capital gain.
For computation of capital gain, same format. First you have to take full value of consideration. But ikkada full value of consideration enti ante, first you have to take fair market value 1 or fair market value 2. Compare these two, take whichever is high. That should be taken as a full value of consideration. Then you may ask, what is meant by a fair market value 1 and fair market value 2? Fair market value 1 is fair market value of the consideration received. Fair market value 2 enti ante fair market value of the assets transferred. Between these two, take compare cheyandi, take whichever is high, that higher amount is your full value of consideration. Yes or no? From this, less expenses on transfer, you can deduct it if any. Balance is called net consideration. Balance is called what? Net consideration. From this net consideration, we need to deduct cost of acquisition kada. కానీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ డిడక్ట్ చేయాలి అంటే వీఆర్ సెల్లింగ్ ఓన్లీ వన్ అసెటా, యూనిట్ ఇట్ సెల్ఫా? యూనిట్ ఇట్ సెల్ఫ్. కాబట్టి ఈ కేసులో కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఈక్వల్ టు నెట్ వర్త్. What we have to deduct? Net worth. Balance amount is called your capital gain. It may be short term capital gain, it may be long term capital gain, depending upon your period of holding. Correct? Suppose period of holding is less than or equal to 24 months. Short term, more than 24 months, it is long term. Sure? Chapali. అయితే you may ask, sir, what is meant by this word net worth? Net worth అన్నయ్యన్నా. Net worth formula is equal to total of assets minus outsider liabilities. What is meant by net worth? Total assets minus outsider liabilities. కాకపోతే ఈ total assets చేసేటప్పుడు you are having depreciable assets in the balance sheet and non-depreciable assets in the balance sheet and section number 35 AD assets in the balance sheet and self-generated assets in the balance sheet. In case unte depreciable assets ki we have to take written down values. Ade non-depreciable assets ki we have to take book values. Ade section number 35 AD assets ki we have to take nil. Self-generated assets ki we have to take nil. When you add these four, whatever the amounts you are getting is called total of assets. From that total of assets, if you deduct outsider liabilities, balance amount is your net worth. That net worth, if you are deducting it from net consideration, the amount is called capital gain. That may be short term or long term. అర్థమవుతుందా? కాకపోతే షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ కదా. పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఎనీ అసెట్స్ కి రిక్వైర్డా, యూనిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రిక్వైర్డా? యూనిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. కాబట్టి డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ దట్ యూనిట్ టు ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద గ్యాప్. If the gap is less than 24 or more than 24, less than 24, short term, more than 24, long term. ఇది slums. ఓకే, ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది టెక్స్ట్ బుక్ లో, చేయండి. డన్. ఇప్పుడు let us see deductions from capital gain, section number 54. Yes. Section number 54. See. Amma, section number 54 is applicable only to individual or HCF. Rest of the persons ki section number 54 is not applicable. Correct? Kani, to get the benefit under section 54, you must be an individual or HCF. That too, you must transfer residential house property. You must transfer what? Residential house property, that too long term. Ante which capital asset you need to transfer to get the benefit of exemption? Long term residential house property must be transferred. Alage, if you want to enjoy the exemption under this section, you need to acquire another residential house property in India. What you need to transfer? Residential house. What you need to acquire? Residential house only. Yes or no? అయితే ఇక్కడ ఎన్ని హౌసెస్ కొనొచ్చు అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఇఫ్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 2 crores, you can buy how many?
See, where the amount of capital gain exceeds 2 crores అయితే you can buy only one house. If the amount of capital gain is less than or equal to 2 crores, you can buy 2 residential house properties. More than 2 crores unte only one house you can acquire, other less than or equal to 2 crores unte you can acquire 2 residential house properties. Yes or no? అయితే to get the benefit of exemption, we know we have to transfer one residential house and you can acquire either one or two residential houses. Kani within what time? What is the time limit for acquiring new asset? Sir, that time limit is, see the date of transfer. This is the date of transfer. Sir, if you are purchasing the house before transfer within 1 year or after the transfer within 2 years, e gap lo you can purchase the house. Suppose if you are constructing the house, your construction should be completed within 3 years from the date of transfer. From the date of transfer. Ardhamautunda? Right. Alage. Once you satisfy the above conditions, then quantum of exemption. Quantum of exemption equal to either amount invested in new asset or long-term capital gain, whichever is less is exempted. Enta? Either long-term capital gain or amount invested in new asset, whichever is less. But that amount should not cross 10 crores. This is the latest amendment. Ardhamautunda? Whichever is less తీసుకుంటున్నాం కదా, ఆ least amount should not cross 10 crores. In case if it is crossing 10 crores, your exemption is restricted only to 10 crores. Yes? ఇక్కడ చూద్దాం సార్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి. Sir, when you compute long-term capital gain, you got 7 crores. కానీ కాస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ అంటే యూ బాట్ న్యూ హౌస్ ఫర్ 12 crores. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను, క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఎగ్జంప్షన్ ఈక్వల్ టు either అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ న్యూ హౌస్ అంటే ఎంత, 12 crores ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ 7 crores. 7 or 12, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్. 7. యువర్ ఎగ్జంప్షన్ ఈజ్ 7 crores. ఓకే, అలా కాకుండా యువర్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ 12 crores అండ్ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ 14 crores ఇన్ న్యూ హౌస్. ఈ ఎగ్జంప్షన్ ఎంత అవుతుంది, 12 or 14 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్. అంటే ఎంత, 12. 12 ఈజ్ మోర్ దాన్ 10 కదా, దెన్ ఎగ్జంప్షన్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టు 10. ఓకే, నెక్స్ట్. సార్, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ 11 crores అండ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ న్యూ హౌస్ ఈజ్ 9 crores. 11 or 9 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్. 9. 9 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 కాబట్టి 9 crores నీ ఎగ్జంప్షన్. ఎస్ సార్. తర్వాత అమౌంట్ యాక్చువల్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ 15 crores and cost of the new house 13. 15 or 13 whichever is less. 13. 13 is more than 10 kada, your exemption is restricted to only 10 crores. అర్థమైందా? చెప్పాలి. కాకపోతే here you are buying the new asset kada, that new asset you are not supposed to sell it within 3 years. Lock in period అంటాం దీన్ని. If you are selling the new asset, a new residential house within 3 years, then whatever the exemption you got it earlier, now it is taxable. But not directly, indirectly. Indirectly ఎలా అంటే, first you are selling the new asset, take full value of consideration. From this you need to deduct cost of acquisition, no? Before deducting cost of acquisition, first take the cost of acquisition. From that cost of acquisition, earlier exemption minus it, balance only you can deduct it here as a cost of acquisition. So earlier exemption should be deducted from cost of acquisition at the time of computing capital gain for the sale of new asset. Indirect way of levying the tax. అర్థమవుతుందా సార్? ఎస్ సార్. మళ్ళీ చెప్పండి. 54 is applicable to any person or individual or HF. Which capital asset you need to transfer? Long term residential house property. Which capital asset you need to acquire? Residential house property. 1 or 2 depending upon your capital gain amount. If the amount is less than or equal to 2 crores, you can buy 2 houses. More than 2 crores, you can buy only one house. Correct? What is the quantum of exemption? Either long-term capital gain or amount invested in new asset, whichever is less, that least amount should not cross to 10 crores. Correct, amma? Tarvata. Similar section is there. Section number 54F. Section number 54F. Section number 54F. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెక్షన్ కూడా అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్ఎఫ్. విచ్ క్యాపిటల్ అసెట్ యూ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్? ఎనీ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ నాట్ బీయింగ్ ఏ రెసిడెన్షియల్ హౌస్. అంటే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ అదర్ దాన్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ యూ నీడ్ టు సెల్ ఇట్. సో యూ కెన్ సెల్ ఈవెన్ ల్యాండ్ ఆల్సో టు గెట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎగ్జంప్షన్ అండర్ దిస్ సెక్షన్.
కరెక్టా? కానీ ఏ అసెట్ కొనాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఎక్వైర్ న్యూ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. దట్ టు హౌ మెనీ? ఓన్లీ వన్. How many houses you can buy? Only one. Within what time you can acquire? Same as section number 54. Two possibilities are there, either purchase or construction. For purchase, prior to the date of transfer within 1 year, from the date of transfer within 2 years. For construction, construction should be completed within 3 years from the date of transfer. ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసుకోండి, కంప్లీషన్ డేట్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. కన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ 3 years. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఎగ్జంప్షన్, ఇక్కడ బీ కేర్ఫుల్. క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఎగ్జంప్షన్ ఈక్వల్ టు ఎయిదర్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, you need to write the formula, long term capital gain into amount invested in new asset divided by net sale consideration. ఎంత తీసుకోవాలి? అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ న్యూ అసెట్ డివైడెడ్ బై నెట్ సేల్ కన్సిడరేషన్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. కరెక్టా? అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్. వాట్ ఈస్ ఎగ్జెంప్టెడ్? ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్. ష్యూరా? అయితే ఇక్కడ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ న్యూ అసెట్ ఉంది కదా, దిస్ అమౌంట్ షుడ్ నాట్ క్రాస్ 10 crores. ఇన్ కేస్ 10 crores కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఓన్లీ 10 crores. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 10 crores యూ కెన్ రైట్ యాక్చువల్ అమౌంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సీ దిస్ ఫార్ములా. సార్, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత? 7.5 crores ఇంటూ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ న్యూ అసెట్ 15 crores. 15 ఉంది కాబట్టి మనం ఎంత తీసుకోవాలి? సారీ, ఇది నెట్ సేల్ కన్సిడరేషన్. కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ 12 crores ఉంది. 12 crores ఉంది కాబట్టి మనం ఎంత తీసుకోవాలి? 10. సో 7.5 ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై నెట్ కన్సిడరేషన్ 15 ఎంత వస్తుందో చూడండి. 7.5 ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై 15 సరిపోయిందా? ఎస్. తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత ఉంది? 12 ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ఎంత ఉంది? 15. బట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై 20 సరిపోయిందా? 6 crores. తర్వాత ఇక్కడ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత ఉంది? 12 crores. కానీ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ న్యూ అసెట్ ఎంత ఉంది? 8 crores. 8 crores తీసేసుకోవచ్చు. డివైడెడ్ బై 16 ఎంత? 6 crores. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్, రైట్? అయితే యు ఆర్ బయింగ్ న్యూ అసెట్ నో, that new asset you are not supposed to sell it within 3 years. If you sell that new asset within 3 years, whatever the exemption you got it earlier, now it is taxable directly. Ante whatever the exemption you have taken, now it is taxable as a long term capital gain only. No need to deduct it from cost of acquisition. There is a difference between section number 54 and section number 54F. Section number 54 lo, if there is a lock-in period condition, violation of lock-in period condition, whatever the exemption you got it earlier should be deducted from cost of acquisition. In section number 54F, if there is a lock-in violation of lock-in period condition, earlier exemption now directly taxable. Again, you need to compute the capital gain for new residential house. Okay, ఇది సెక్షన్ నంబర్ 54F. నెక్స్ట్ సెక్షన్ నంబర్ 54B, B for భూమి. See this. This section is also meant for individual or HF. Which asset you need to transfer? You need to transfer urban agricultural land. Urban agricultural land. He is not talking about rural agricultural land. Why? Because rural agricultural land is not a capital asset. No need to pay any capital gain tax. Unnecessary exemption ane question does not arise. Kabatti which capital asset you need to transfer? Urban agricultural land. Long term or short term? Both. Now see, the land must have been used for agricultural purpose by the SSC being an individual or his parents for 2 years immediately preceding to the date of transfer. Agricultural purpose kosam vaadu undala land ni. Yes or no? Which capital asset you need to acquire? Another agricultural land. Ikkada there is a loophole. నువ్వు అమ్మాల్సిందేమో అర్బన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అమ్మాలి. కొనేటప్పుడు మాత్రం నువ్వు రూరల్ ల్యాండ్ కొనుక్కోవచ్చు, అర్బన్ ల్యాండ్ కొనుక్కోవచ్చు. డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. సార్, ఇఫ్ సో,
What is the exemption? Either long-term either capital gain or amount invested in new asset, whichever is less is exempted or deductible under section 54B. Kani, that new asset you are not supposed to sell it within 3 years. If you are selling it, then there is a violation of lock-in period. In case of lock-in period violation, then whatever the exemption you got it earlier, now it is taxable. Now it is taxable. Okay, చెప్పాలి. ఎస్. తర్వాత 54EC. సార్ సెక్షన్ నంబర్ 54ECలో ఎలిజిబుల్ ఎస్ఎస్సి ఎనీ ఎస్ఎస్సి. In section number 54, 54F and 54B, we have seen eligible SSC is just individual or HF, but here any SSC, correct? But what conditions are to be satisfied? You need to transfer long-term capital asset being land or building or both. Amali, land or building or both. Ammi, you need to acquire either NHAI bonds or rural REC bonds or specified bonds by central government. ఈ 3 assets లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఏంటా స్పెసిఫైడ్ బాండ్స్ అంటే కంగారు పడకండి. 1 పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ బాండ్స్, ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ బాండ్స్, రిడీమబుల్ ఆఫ్టర్ 5 years. అంటే మీరు బాండ్స్ కొన్న తర్వాత 5 years వరకు రిడమ్షన్ చేయకూడదు. చేయకపోతే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిడక్షన్ అండర్ దిస్ సెక్షన్. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఈస్ 5 years. బట్ బాండ్స్ని యూజ్ చేసుకుని మీరు లోన్ తీసుకొచ్చిన లేదా బాండ్స్ని 5 years లోపు సేల్ చేసిన, దెర్ ఈస్ ఎ వయోలేషన్ ఆఫ్ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ కండిషన్ ఆర్ నాట్. నౌ అర్లియర్ క్యాపిటల్ గెయిన్, నౌ ఇట్ ఈస్ taxable. చూడండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ సచ్ బాండ్స్ అవైలింగ్ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ సచ్ బాండ్స్ బిఫోర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 5 years, the capital gain exempted earlier shall be taxed as a long-term capital gain in the hands in the year of violation. అంటే డైరెక్ట్ గా ట్యాక్స్ లైక్ సెక్షన్ నంబర్ 54F. 54 లో డిఫరెన్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ నుంచి ఎగ్జంప్షన్ మైనస్ చేస్తాం, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సెక్షన్ నంబర్ 54EC, సెక్షన్ నంబర్ 54F. మధ్యలో సెక్షన్ నంబర్ 54D మిస్ అయింది చూడండి. Yes, here is section number 54D. Sir, section number 54D is for any person, any SSC, correct? Which asset you need to transfer? See this, land or building used for industrial purpose. Ante industrial land or building you need to transfer. Which capital asset you need to acquire? Another industrial land or building you need to acquire. Ardhamautunda? Within what time? Within, see this, new asset should be acquired within 3 years from the date of transfer. What is the quantum of exemption? Either capital gain or amount invested in new asset, whichever is less is exempted. Suppose the new asset you are not supposed to sell it within 3 years. If you are selling it, whatever the exemption you got it earlier, now it is taxable. As section number 54 లో ఏ మెథడాలజీ ఫాలో అయ్యామో అది ఫాలో అవ్వాలి. అంటే ఎలా? Original cost of the asset minus exemption taken earlier, balance amount should be taken as a cost of acquisition. Yes sir, ivi me exemptions. In addition to that, we have section number 111A, section number 112, section number 112 capital A. చూడండి, section number 111A. Sir, section number 111A is applicable only for when you are selling equity share in a company, equity oriented units of a business, units of a business trust, and equity oriented units of mutual fund. Okay, only 3 assets. If you are selling it as a short term capital asset, then whatever the gain you are getting is taxable under this section 111A. ఎంత సార్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటే 20%. Earlier it is 15%, now it is amended to 20%. Amendment. So short term capital assets being equity share or unit of a business trust or units of equity oriented fund, if you are selling it as a capital asset, it is taxable under section 111A at the rate of 20%. Sir, in addition to that, conditions to be satisfied. Enta condition ante STT you need to pay. What you have to pay? STT.
తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ అన్ఎగ్జాస్టెడ్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్. సార్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్ఈఎఫ్. సార్ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్ఈఎఫ్ కి బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్స్ ఆర్ దేరా? ఎస్ దేర్. ఎంత సార్ బెల్? 115 BACలో అయితే 4 lakhs, 115 BAC 1Aలో సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్స్ 5 lakhs, సీనియర్ సిటిజన్స్ 3 lakhs అండ్ అదర్స్ 2,50,000. సపోజ్ యు ఆర్ ఏ సీనియర్ సిటిజన్ అనుకోండి, యు ఆర్ ఏ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ ఆల్సో. నీ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఎంత? 3 lakhs. కానీ యువర్ అదర్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ దేర్ ఓన్లీ 2,50,000. That 2,50,000 first you need to adjust against 3 lakhs. Balance enta? 50,000. That 50,000 you can adjust from this short term capital gain referred to in 111A. Balance amount only taxable at the rate of 20%. Yes sir. Aite no chapter 6A deductions against short term capital gain referred to in 111A. No chapter 6A deductions. No deductions kadama. No chapter 6A deductions. తర్వాత సెక్షన్ నంబర్ 112 కంటే ముందు 112 క్యాపిటల్ ఏ చూద్దాం. ఎందుకు అంటే దట్ ఈస్ సేమ్ లుక్స్ లైక్ 111A. 112 క్యాపిటల్ ఏ, సార్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ వెన్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ ఏ కంపెనీ, యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్ ట్రస్ట్, యూనిట్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్. సేమ్ అసెట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 111A ఆల్సో. కరెక్టా? కానీ ఆ అసెట్స్ ని షార్ట్ టర్మ్ లో సేల్ చేస్తేనేమో 111A ఈజ్ అప్లికబుల్, లాంగ్ టర్మ్ లో సేల్ చేస్తేనేమో 112 క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ అప్లికబుల్. ఓకే సార్, హియర్ 112A ప్రొవైడ్స్ దట్ నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటైన్డ్ ఇన్ 112. అంటే మీనింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఏ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ బిట్వీన్ 112 అండ్ 112A, యూ నీడ్ టు ఫాలో 112 క్యాపిటల్ ఏ. నౌ కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే 12.5%. Earlier it is 10%. Now it is extended to 12.5%. That too up to 1,25,000 not taxable, over and above 1,25,000 only taxable. That too at the rate of 12.5%. అర్థమవుతుందా? అంటే moral of the story, equity share or equity oriented units of mutual fund and a unit of a business trust, when you are selling it as a long term capital asset, your gain is exempted up to 1,25,000. More than 1,25,000 it is taxable at the rate of 12.5%. కరెక్టా? తర్వాత అయితే ఇక్కడ you need to pay STT. STT in case of share అయితే both at the time of purchase and sale you need to pay. అదే ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్ అయితే ఓన్లీ హ్యావ్ టు పే at the time of transfer. కరెక్టా? Adjustment of unexhausted basic exemption limits. See, same. In case of resident individual or HEF, if the basic exemption limit is not fully adjusted, balance amount you can adjust from this. Balance amount only taxable at the rate of 12.5%. Kani, no chapter 6A deductions against long term capital gain referred to in 112A. And at the same time, this is very important. No benefit of rebate under section 87A. సార్ 111Aలో రిబేట్ తీసుకోవచ్చు సార్, నో ప్రాబ్లం. కానీ 112 క్యాపిటల్ ఏలో దెర్ ఈస్ నో రిబేట్. అర్థమవుతుందా? అలాగే ఇప్పుడు చూద్దాం సార్ 112. సార్ ఇందాక నేను చెప్పాను క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, లాంగ్ టర్మ్, షార్ట్ టర్మ్. లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఆర్ టాక్సబుల్ అండర్ సెక్షన్ 112. 3 తప్ప. ఏంటా 3? 112 క్యాపిటల్ ఏలో 3 అసెట్స్ చూసాం కదా, అవి అక్కడే టాక్సబుల్. మిగిలిన ఏ అసెట్ అయినా ఇఫ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ కవర్డ్ బై 112. రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 12.5%. Earlier it is 20%. Now it is reduced to 12.5%. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది. ఏంటి అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్ఎఫ్ బీయింగ్ ఏ రెసిడెంట్, long term capital gains arising on transfer of a long term capital asset being land or building or both acquired before 23rd July. ఇందాక చెప్పా, if the assets are transferred after 23rd July 2024, long term అయినా షార్ట్ టర్మ్ అయినా there is no indexation benefit అన్నాను. ఎస్ ఆర్ నో చెప్పాలి. కరెక్టా? కానీ జనాలు ఏడవడం మొదలు పెట్టారు సార్ బిఫోర్ దట్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే, అరే ఏడవకండి అలా. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్ఎఫ్, ఇఫ్ యూ బాట్ ద ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్ బిఫోర్ 23rd July 2024 and you are selling it after,
acquired before, sold after, then you are having two options. Option number one, pay tax 12.5% without indexation, or pay tax at the rate of 20%, take without indexation. Without indexation 12.5%, with indexation it is 20%, choice is yours. But that choice is there only for two persons, resident individual or HF. That too for only assets, land, building or both. That too you need to acquire that asset before 23rd July 2024 and after the date you need to transfer. Clear? Remaining assets ki only one tax rate 12.5%, that too no indexation. No indexation. Clear? Tarvata. Sir, in case of individual or HF, మనం ఇప్పుడు చూసిందే ఇది. Sir, no chapter 6A deductions against long term capital gain. No chapter 6A deductions. So chapter 6A deductions are not available in 111A, not available in 112A, 112 also. ఇది మీ లాంగ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్ టోటల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎప్పటి వరకు 11:15 వరకు పర్లేదా? 11:15 క్లోజ్ చేద్దాం, ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది. ఒకసారి ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుందిరా, మనం సాల్వ్ చేసాం ఇది. ఓకే, చేద్దామా వద్దా? చేసుకుంటారు తర్వాత? ష్యూర్ వస్తుందా? ఈ ప్రాబ్లం రా, మార్కెట్ ఇంపార్టెంట్, నాకు ఎందుకో కొడుతుంది. ఎందుకంటే సో మెనీ అమెండ్మెంట్స్ ఆర్ దేర్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ అమెండ్మెంట్స్ దే హ్యావ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాం మనం బుక్లో. పేజ్ నెంబరా 3.456. ఓకే కదా? దెన్ సరే, ఒక్క కేసు సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి. ఓకే సార్, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ 26-27 ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం రా. ఫస్ట్ మనం లెట్ us కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ టు కేస్ 1. ఎస్ఎస్సి మిస్టర్ ఏ, ఏజ్ 45 years, నాన్ రెసిడెంట్. టెల్ మీ, 115 BACలో క్లాసిఫికేషన్ లేదు సార్, ఆల్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ సేమ్. కానీ when you are shifting out of section number 115 BAC, individuals are categorized into 3: super senior citizens, senior citizens, others. Suppose if Mr. A is in 115 BAC 1A అయితే he is called category 3 individual. Am I right? 115 BAC లో అయితే there is no categorization. కరెక్టా? అయితే వీడు ఏమంటున్నాడు అంటే టోటల్ ఇన్కమ్ అదర్ దాన్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ 2,40,000 ఉందంట. లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ 85,000 ఫ్రమ్ ద సేల్ ఆఫ్ వేకెంట్ ల్యాండ్. Vacant land is covered by 112A na, 112 na, 112, because it is a long term. Long term lo వస్తే 112A రావాలి, 112 రావాలి. 112A is for only 3 assets: equity share, equity oriented units and units of business trust. Okay, remaining assets are covered by 112. So ఇది land covered by 112 kada. Stop it. Sir, if Mr. A and Mrs. B and Mr. C and Mr. D pay tax under default tax regime 115 BAC. Yes, 115 BAC లో ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాడు. నీ అదర్ ఇన్కమ్స్ ఎంత? 2,40,000. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత? 85,000. టెల్ మీరా, 115 BAC లో నీ బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ ఎంత? 4 lakhs కదా? ఎస్ ఆర్ నో? కానీ ఈ 4 lakhs నుంచి నీ అదర్ ఇన్కమ్స్ ఎంత ఉన్నాయి చెప్పండి. 2,40,000 కదా? అన్ఎగ్జాస్టెడ్ బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ ఎంత? 1,60,000. అవి జనరల్ గా అయితే ఈ 85,000 నుంచి అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు, కానీ వీడు నాన్ రెసిడెంట్, చేయకూడదు. సో స్ట్రైట్ అవే దిస్ 85,000 ఈజ్ taxable under section 112 at the rate of 12.5%. 85,000 into 12.5% ఎంత వస్తుందో చూడండి. $10,000. షూరా? ఇలా ట్యాక్స్ కంప్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ యూ షుడ్ థింక్ ఫర్ రిబేట్. Sir, remember section number 87A is applicable only when you are an individual, that too resident.
115 BACలో అయితే యువర్ టోటల్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 lakhs. కానీ ఇక్కడ యువర్ రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా, కాబట్టి రిబేటా నో రిబేటా, కాబట్టి రిబేట్ ఈజ్ నిల్. ట్యాక్స్ ఆఫ్టర్ రిబేట్ 10,625, యాడ్ 4%, యూ విల్ గెట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. అర్థమైందా? చెప్పాలి. ఎస్. ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు చూద్దాం, చూడండి సార్. సెకండ్ కేసులో మిస్సెస్ బి, ఏజ్ 62 years, నాన్ రెసిడెంట్, బట్ 115 BACలో మనకి ఏదైనా ఒకటే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? స్టాప్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, అదర్ ఇన్కమ్స్ ఎంత ఉన్నాయి సార్? 4,10,000. తర్వాత 10,000 ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఈక్విటీ షేర్స్, సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఆన్ సేల్ అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ షేర్స్. దిస్ ఈజ్ కవర్డ్ బై 112 క్యాపిటల్ ఏ అంటున్నాను, కరెక్టేనా? 112 క్యాపిటల్ ఏలో లిస్టెడ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ అండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రస్ట్, బట్ యూ మస్ట్ పే సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్. షేర్స్కి అయితే బోత్ పర్చేజ్ అండ్ సేల్, అదే యూనిట్స్కి అయితే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్ పెయిడా. కాబట్టి కవర్డ్ బై 112 ఏనా? 112 ఏలో అప్ టు 1,25,000 ఎగ్జామ్టెడ్ కదా. మోర్ దాన్ 1,25,000 ఉంటే ట్యాక్సిబుల్. ఇది ఎంత ఉంది? నాట్ ట్యాక్సిబుల్. అర్థమవుతుందా? సో దట్ వీ నీడ్ టు పే ట్యాక్స్ ఆన్ దిస్. 4,10,000లో నీ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఎంత? 4 lakhs. బ్యాలెన్స్ ఎంత? 10,000 ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 5%, బికాస్ 4 lakhs to 8 lakhs. ఎంత సార్? 10,000 into 5%, 500. ఎస్ ఆర్ నో? చెక్ ద రిబేట్. రిబేట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ బికాస్ he is a non-resident. So tax after rebate 500. To that you need to add health and education cess. Like that. Okay. Next, third చూడండి. Sir, age 81, resident sir. Super. Okay. Sir, other incomes 5,90,000, 60,000 from sale of agricultural land in rural area. Sir, agricultural land in rural area is a capital asset or not a capital asset? Kabatti this is not taxable. This is taxable or not? Sir, tell me, if you are in 115 BSc, basic exemption limit 4 lakhs. 5,90,000 minus 4 lakhs. 1,90,000. 1,90,000 is taxable at the rate of 5%. Enta? Enta? 9,000? 9,500. Correcta? Pay చేసిన తర్వాత now you need to think for rebate. Sir, rebate ఇండివిజువల్ అయి ఉండాలి, రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి, టోటల్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 lakhs ఉండాలి. ఇండివిజువలా, రెసిడెంటా, టోటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 12 lakhs. ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ కదా, కాబట్టి ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిబేట్. రిబేట్ ఎంత? ట్యాక్స్ ఆర్ 60,000 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్. ట్యాక్స్ ఎంత ఇప్పుడు వచ్చింది మనకి? 1,90,000 into 5%, 9,500. 9,500 or 60,000 whichever is less, 9,500. So tax after rebate is nil. 4% nil. Tax liability also nil. అర్థమైందా? చెప్పాలి. తర్వాత లాస్ట్. సార్, మిస్టర్ డి 82, నాన్ రెసిడెంట్. అదర్ ఇన్కమ్స్ 4,80,000 ఉంది, మిగిలిన ఇంకేం లేవు. టెల్ మీ యువర్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ 4 lakhs. 4,80,000 minus 4 lakhs. 80,000. 80,000 is taxable at the rate of 5%. Enta? 4,000. Tell me whether he is eligible for rebate? No, because non-resident. So tax after rebate 4,000. Antena? 4,000 plus 4% add. వచ్చిందా? అలా 115 BSc 1 yearలో కూడా చేయండి సార్. సెకండ్లో ఉంది ఇక్కడ సొల్యూషన్. మీరు ట్రై చేస్తారో తర్వాత? ఎస్. ప్రాబ్లం మంచి ప్రాబ్లం సార్, ట్రై ఇట్. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్, రిబేట్, స్లాబ్ రేట్స్, అన్నీ ఉన్నాయి సార్ దీంట్లో. నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. ఏ ట్యాక్స్? అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. టెల్ మీ సార్. Sir, normally previous year income is assessed to tax in assessment year. Correcta? Correct kada? Yes. Kani government of India ఏమంటుంది అంటే, yes, you are required to pay tax
for the previous year, only in the assessment year only. కానీ we need that tax in advance అంటుందన్నమాట. అందుకనే మన కాన్సెప్ట్ పేరు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. అయితే మీకు ఇమీడియట్గా ఒక డౌట్ వస్తుంది, సార్ ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేయమంటే ఐ డోంట్ నో మై ఇన్కమ్ కదా, ఆన్ వాట్ ఇన్కమ్ షుడ్ ఐ పే ట్యాక్స్? ఎస్టిమేట్ యువర్ ఇన్కమ్. On that estimated income you have to compute the tax. On that tax you have to pay it by way of an advance tax. సార్ మరి పే చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ వేరియన్స్, నో ప్రాబ్లం, డెఫిసిట్ ఉంటే పే చేస్తావు, ఎక్సెస్ పే చేస్తే రిఫండ్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో నిజానికి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ అసెస్ టు ట్యాక్స్ ఇన్ అసెస్మెంట్ ఇయరే, బట్ దట్ ట్యాక్స్ వీ నీడ్ టు పే ఇట్ ఇన్ అడ్వాన్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. కరెక్టా? అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, సార్ ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్ యువర్ టోటల్ ఇన్కమ్, వాట్ ఎవర్ మైట్ బి ద ఇన్కమ్, అప్లై ద రిలవెంట్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆన్ దట్, then you will get estimated tax liability. See that estimated tax liability, if it is less than 10,000, not equal to, less than 10,000, you are not required to pay any advance tax. Any person, if that estimated tax liability is less than 10,000, not required to pay any advance tax. Suppose if the estimated tax liability is more than or equal to 10,000, then see whether he is a senior citizen or others. If he is a senior citizen, ask one question to him, whether he is having business income or no business income. If he is not having business income, not required to pay any advance tax, even though estimated tax liability is more than 10,000. Suppose if he is having business income, then he is required to pay advance tax. Others always required to pay advance tax if the estimated tax liability is more than 10,000. దాన్ని మనం ఒక ఫ్లో చార్ట్ డ్రా చేసాం, మీ బుక్లో ఉంది, చూసుకోండి. ఎస్ ఆర్ నో? అయితే ఇక్కడ ఇమీడియట్గా మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే, సార్ we know we have to pay advance tax. Is there any due dates? Yes, we have due dates. Such advance tax amount you have to pay it in 4 installments. How many installments? 4 installments. First installment you have to pay on or before 15th June of the relevant previous year. Second installment on or before 15th September of the relevant previous year. Third one, financial year or otherwise. Third, on or before 15th December. Fourth, on or before 15th March. So 4 days. 15th June, 15th September, 15th December, 15th March. Sir, we know the due dates, but how much amount should I pay? First installment less than or equal to 15%. Up to 15% you have to pay. Second installment up to 45% you have to pay. Third installment up to 75% you have to pay. Fourth installment up to 100% you have to pay. 15, 45, 75, 100. కానీ అప్ టు అనే వర్డ్ ఉంది, అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే అర్లియర్ అమౌంట్ మైనస్ చేసి బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ పే చేస్తే సరిపోతుంది అని. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. ఎన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్? 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. కరెక్టా? ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ అప్ టు 15%, సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అప్ టు 45%, థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అప్ టు 75%, ఫోర్త్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అప్ టు 100%. కరెక్టా? స్టాప్ ఇట్. కానీ పీజీబీపీలో మనం ప్రజంప్టివ్ టాక్సేషన్ అని ఒకటి నేర్చుకున్నాం, గుర్తుందా? సెక్షన్ నంబర్ 44 ఏడి, ఏడిఏ, ఏఈ అని 3 సెక్షన్స్ నేర్చుకున్నాం సార్. ప్రజంప్టివ్ టాక్సేషన్ లాస్ట్లో ఉంటాయి, చెక్ చేసుకోండి. లాస్ట్లో ఉంటాయి ప్రజంప్టివ్ టాక్సేషన్. ఐ విల్ షో యూ. See this 44 AD, 44 ADA and 44 AE. దీంట్లో లాస్ట్లో ఒక పాయింట్ రాపిచ్చాను మీకు. ఆ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇది. See this,
Eligible SSC opting for section number 44 AD is required to pay advance tax on or before 15th March of the financial year. On or before 15th March. అంటే 44 ADలో నువ్వు ట్యాక్స్ పే చేస్తే 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంటైర్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ యూ హ్యావ్ టు పే ఇట్ ఇన్ 1 ఇన్స్టాల్మెంట్. దట్ ఫర్ దట్ అమౌంట్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ టైమ్ లిమిట్ అప్ టు 15th March of the relevant financial year. Now same principle even applicable for 44 ADA also. But whereas in case of 44 AE, you have to pay the advance tax in 4 installments. For AD and ADA, installments are not applicable. You should pay the entire tax in 1 installment on or before 15th March of the relevant financial year. Most important point. Okay na? ఇది మీ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కాన్సెప్ట్. అయితే సార్ ఇన్ కేస్ if you are not paying advance tax properly, you are liable to pay interest under section 234B and 234C. 234B, if you have not paid 90% of your tax liability as an advance tax, you are liable to pay interest at the rate of 1% per month or part of the month. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు? From first day of the assessment year till the date of completion of the assessment, that gap you are liable to pay interest at the rate of 1%. Suppose 234C says, if you are not paying the installments properly, yes, for first installment if there is any deficit, on the deficit amount you are liable to pay interest at the rate of 1% per month for 3 months. For second installment there is a shortage, on that shortage you are liable to pay interest at the rate of 1% per month for 3 months. For third installment there is a shortage, for that shortage also you are liable to pay interest at the rate of 1% per month for 3 months. Fourth installment there is a shortage, you are liable to pay interest at the rate of 1% per month for 1 month only. For 1 month only. Kakapote, here there is a escape route for first and second installments. In first installment, at least if you pay 12% of advance tax, not 15%, 12% pay chesina kuda you are not liable to pay any interest under section 234C. For second installment, at least if you pay 36% up to, then also no interest under section 234C. But there is no escape route for installment number 3 and 4. Clear? ఇది మీ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కాన్సెప్ట్. ఇంకొకటి ఏముంది? రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమా? ఎస్, రైట్, కమ్ బ్యాక్. 36%, అప్ టు 36% నో ఇంట్రెస్ట్ రాపిచ్చాను చూడండి మన దాంట్లో. ఓకే, ఎస్. ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఫైలింగ్ ఆఫ్ వాట్? రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. నౌ సీ దిస్ అమ్మా. సెక్షన్ నంబర్ 139(1). గుర్తుండాలి సార్ ఈ సెక్షన్ నంబర్, ఎందుకంటే పీజీబీపీలో చాలా సార్లు యూజ్ చేసిన నంబర్ ఇది. సెక్షన్ నంబర్ 43B, సర్టెన్ ఎక్స్పెండిచర్స్, రైట్, is allowed as a reduction only if it is paid at least on or before the due date for filing of return of income under section 139(1) అన్న. విత్ ఇన్ ద డేట్ పే చేస్తే నీకు కరెంట్ ఇయర్లో డిడక్షన్, లేకపోతే కరెంట్ ఇయర్లో నో డిడక్షన్, బట్ ఎనీవే యూ విల్ గెట్ డిడక్షన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇయర్స్. దట్ ఈస్ ఎ టెంపరరీ డిసలవెన్స్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా? అక్కడ ఐ హ్యావ్ ఎ రెఫరెన్స్ ఫర్ దిస్ సెక్షన్. సెక్షన్ నంబర్ 139 సబ్ సెక్షన్ 1. కంపల్సరీ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్, you must file. ఎప్పుడు చూడండి ఫస్ట్. యాజ్ పర్ సెక్షన్ నంబర్ 139(1), it is compulsory for the companies and partnership firm to file the return of income. అంటే once you are a company, once you are a partnership firm, irrespective of your income, you must file return of income. సార్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అన్నారు కదా, లాస్ వచ్చినా కూడా ఫైల్ చేయాలా? ఎస్, బికాస్ you want to carry that loss to next year. If you want to carry that loss, filing of return under section 139(1) within the time limit is mandatory. That is the reason even loss ochina kuda you must file. So all companies and all partnership firms are required to file their return of income.
Point number 1. Point number 2. In case of a person other than company or a firm required to file return, ఎప్పుడు అంటే filing of return of income on or before the due date is mandatory only if his total income or the total income of any person in respect of which he is assessable, అంటే clubbing of income యాడ్ చేస్తాం కదా. Now under this act during the previous year exceeds bell, అంటే first 2 points when you read combinedly, all companies and firms are required to file their return of income irrespective of their income, whereas remaining persons are required to file their return of income when you have a total income more than your bell basic exemption limit. What is the basic exemption limit? 115 BAC 4 lakhs, 115 BAC 1 year లో either 5 lakhs or 3 lakhs or 2 lakh 50,000. Sure. అదే బిలో బెల్ ఉంది అని అనుకోండి, యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైల్ ఆ నాట్ రిక్వైర్డా? నార్మల్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్సెప్షన్స్. సీ దిస్ థర్డ్ వన్. Sir, every person being a resident other than not ordinarily resident in India within the meaning of section number 6 of section 6 residential status who is not required to furnish a return under section 139(1) would be required to file the return of income or a loss for the previous year in the prescribed form and verified in the prescribed manner on or before the due date in if such person at any time during the previous year. ఇప్పుడు ఇందాక నేనేమన్నా, if the person other than company and a firm, if they are having a total income less than bell, they are not required to file అన్నాను కదా. కానీ they are required to file their return of income even if they are having a total income less than bell. ఎప్పుడు అంటే if they are having a beneficial ownership of any asset located outside India. Means one asset is there outside India, for that asset you are the beneficial owner. In that case, even if you are having a income less than bell, you must file the return of income. Not because of point number 2, it is because of point number 3. Third, is a beneficiary of any asset including financial asset located outside India. Ante if you are having an asset outside India, for that you are a beneficiary or a beneficial interest, you must file the return of income even if you are having income less than basic exemption limit. Yes sir. Next, it shouldn't be. Point number 4. Sir, further, every person being an individual or HEF, this is for whom? Individual or HEF or AOP or BOI, whether incorporated or not, or AJP, ante other than company, firm and local authority, whose total income or total income of any other person in respect of which he is assessable during the previous year without giving effect to provisions of chapter 6A and without giving exemptions under the head capital gain exceeds basic exemption limit is required to file their return of income. Point number 2 లో ఏం చెప్పాడు? If you are not having income more than bell, not required అన్నాడు. పాయింట్ నెంబర్ 3లో ఏం చెప్పాడు? ఈవెన్ దో యు ఆర్ లెస్ దాన్ బెల్, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫారిన్ అసెట్స్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, దెన్ యూ మస్ట్ ఫైల్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ పాయింట్ నెంబర్ 4లో ఏమంటున్నాడు అంటే, అరే బాబు నేను మాట్లాడుతుంది టోటల్ ఇన్కమ్ గురించి కాదు, బిఫోర్ గివింగ్ చాప్టర్ 6 డిడక్షన్స్ అంటే గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్, అది కూడా కాదు, బిఫోర్ టేకింగ్ ఎగ్జంప్షన్ అండర్ సెక్షన్ 54 సిరీస్ అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ లో ఎగ్జంప్షన్ తీసుకోవడానికి ముందు exceeds bell అంటే don't take exemptions, don't take chapter 6 deductions, compute it income, that income if it is less than bell not required, అదే that income is more than bell you are required to file return of income mandatorily as per section point number 4. Be careful. Yes sir. Next, sir, any other person other than company or a firm who is not required to furnish the return under section 139(1) is required to file income tax return in the prescribed form and manner before the due date if during the previous year such person, ఇది ఎటకారంగా ఉంటుంది,
has deposited an amount or aggregate amounts exceeding 1 crore in one or more current accounts maintained with the bank or a cooperative society. అంటే if you are depositing more than 1 crore amount into bank, you must file return of income. వెంటనే వాడు నోటీస్ పంపించి నీకు యాడికెళ్ళి వచ్చిందిరా ఈ పైసలు అని అడుగుతాడు, కానీ మ్యాండేటరీ. సెకండ్, has incurred an expenditure of an amount or aggregate amounts exceeding 2 lakhs for himself or any other person for a foreign travel to foreign country. ఫారిన్ వెళ్ళారని అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా మోర్ దాన్ 2 lakhs ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ 2 lakhs ఎక్స్పెండిచర్ అయిందో యూ మస్ట్ ఫైల్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. మోర్ దాన్ 1 crore డిపాజిట్ చేసిన, ఫారిన్ ట్రావెల్ ఎక్స్పెండిచర్ మోర్ దాన్ 2 lakhs అయినా, and has incurred an expenditure of an amount or aggregate amounts exceeding 1 lakh towards consumption of electricity. నీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ మోర్ దాన్ 1 lakh వచ్చినా యూ మస్ట్ ఫైల్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. అండ్ ఫుల్ఫిల్ సచ్ అదర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కండిషన్స్. ఇంక ఇవేమి లేవు, ఇటు వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి, డిపాజిట్ మోర్ దాన్ 1 crore. రెండు, ఫారిన్ ట్రావెల్ ఎక్స్పెండిచర్ మోర్ దాన్ 2 lakhs. ఎల్సిటీ బిల్ మోర్ దాన్ 1 lakh. అంటే వాడి ఇంటెన్షన్లో మీ అందరూ యో అని మీనింగ్. అందుకనే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఫైల్ ద రిటర్న్ కదా. తర్వాత, as per CBDT wide notification number 37/2012 dated 21st April 2012, insert rule number 12B to provide that other than company and a firm who is not required to furnish the return under section 139(1) and who fulfills any of the following conditions during the previous year has to file the return of income on or before the date in the prescribed form and manner. ఈడెవడు అంటే, if the total sales or turnover or gross receipts as the case may be in the business is more than 60 lakhs. మీ సేల్స్ కనుక మోర్ దాన్ 60 lakhs ఉంటే you must file the return. Sir, he is not talking about the company and partnership firm. Company and partnership firm always required. మిగిలిన వాళ్ళు బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ మోర్ దాన్ 60 lakhs ఉంటే you must file the return. Next, total gross receipts in a profession more than 10 lakhs during the previous year. బిజినెస్ రిసిప్ట్స్ అయితే 60 lakhs, అదే ప్రొఫెషనల్ రిసిప్ట్స్ అయితే 10 lakhs. If it is more than, you must file. Next, if the aggregate amount of TDS or TCS during the previous year in case of a person is more than 25,000 or more, అంటే మీ పాన్ అకౌంట్ మీద, పాన్ నంబర్ మీద మోర్ దాన్ 25,000 TDS కానీ TCS కానీ ఉంటే యూ మస్ట్ ఫైల్ ద రిటర్న్. ఈడు అడగకపోయినా మనం చేస్తాం సార్ ఈ కేసులో, ఎందుకంటే వీ విల్ గెట్ రిఫండ్ దేర్. కాబట్టి థర్డ్ కేసులో వాడు అడగక్కర్లేదు, మనమే చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? అయితే ఇక్కడ 25,000 లిమిట్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ 50,000. ఎవరికి అంటే, హవెవర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ హూ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 years ఆర్ మోర్, మన లాంగ్వేజ్ లో రెసిడెంట్ సీనియర్ సిటిజన్, during the relevant previous year would be required to file the return of income if the aggregated TDS or TCS is more than 50,000, more than or equal to 50,000. Normal persons ki 25,000 or more, senior citizens, resident senior citizens ki 50,000 or more, you are required to file return. Next, the deposit in one or more savings bank, indaka manam maatladindi current account 1 crore. See this, 1 crore in one or more current accounts. ఇప్పుడు ఇది మాట్లాడుతుంది సేవింగ్స్. డిపాజిట్ ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇన్ అగ్రిగేట్ రూపీస్ 50 lakhs ఆర్ మోర్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. సచ్చిండు కొడుకు, సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో కనుక మోర్ దాన్ 50 lakhs డిపాజిట్ చేసావా, యూ మస్ట్ ఫైల్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. బస్ ఇన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. సార్, ఎప్పుడు ఫైల్ చేయాలో చెప్పారు, ఐ మీన్ రిక్వైర్డా కాదా చెప్పారు. వెన్ టు ఫైల్, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, యూ మస్ట్ నో ఇట్ ఆర్ నాట్. Then see, sir, if you are a company or ఇక్కడ ఏం చేద్దాము అంటే, డ్యూ డేట్స్ ఆర్ డ్యూ డేట్ ఫర్ ఫైలింగ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ 30th November, 31st October, 31st July. 3 dates ఉంటాయి. ఒకటి 30th November. 30th November ఎప్పుడు అంటే, when you are having international transactions. If you are having international transactions and you are required to file transfer pricing report under section 92E, your due date is 30th November of the relevant assessment year. Now, if you are a company or
A person other than company, but you are required to get your books of accounts audited under section 44AB. You are having an audit requirement as per section number 44AB. Company, tax audit SSC, అలా కాకుండా సపోజ్ దేర్ ఇస్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఏబిసిడి. ఇక్కడ వీడికి ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అండర్ సెక్షన్ 44AB. వీడికి డ్యూ డేట్ ఎంత 31st October కదా. సార్ వీడి బుక్స్ క్లోజ్ చేయకుండా దీస్ పార్ట్నర్స్ కెన్ ఫైల్ దేర్ పర్సనల్ రిటర్న్స్? నో, ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ ఫైనలైజ్ అవ్వదు కదా అమ్మా. కాబట్టి ఈ పార్ట్నర్స్ కి కూడా 31st October ఇస్ ద డ్యూ డేట్. ఒకటి కంపెనీకి, రెండు ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఎస్ఎస్సిస్ కి, మూడు ఏ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అండ్ దాట్ ఫర్మ్ ఈ సబ్జెక్టెడ్ టు ట్యాక్స్ ఆడిట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో 31st July ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఈజ్ ద డ్యూ డేట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఇది అర్థమైందా? ష్యూరా? ఓకే రైట్. చూడండి అమ్మా, profits and gains of business or profession, PGBP, most important chapter. Sir, for this chapter relevant sections are section number 28 to section number 44 DB. These are the relevant sections. So first section is always a charging section, section number 28, correct? So section number 28 says profits and gains arising right. See, section number 28 to 44 DB is the relevant sections. Section number 28 is a charging section, and section number 30 to 37 is technically called as deduction related sections, and section number 37 2B, 40A and 43B, these are called disallowance related sections. Ante even though really it is an expenditure, since you have not satisfied certain conditions, you are not supposed to take deduction. And section number 41 talks about deemed incomes, and section number 44 AD, AE and ADA talks about presumptive taxation, and section number 44 AA maintenance of books of accounts, and 44 AB audit requirement. Correct amma? Now section number 28 says profits and gains of a business or a profession carried on by the SSC at any time during the previous year shall be chargeable to tax under the head PGBP. So ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన వర్డ్ ఏంటి అంటే ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ carried on by the SSC. This is another technical word. And at any time during the previous year, at any time during the previous year, then only the income is chargeable to tax under the head PGBP. Sir, ikkada business ante business is defined in section number 2 subsection 31. Business, this definition is having two limbs, limb 1 and limb 2. Limb 1 talks about business means, limb 2 talks about business includes. Business means every trade, commerce or manufacture is called a business, and business includes any adventure or a concern in the nature of trade, commerce or manufacture. Charging section lo ఎగ్జామ్లో మరీ ఇన్డెప్త్కి వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ ఉండవు కానీ బట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వీ హ్యావ్ టు సీ. బట్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ మొత్తంలో ద ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ ఆర్ సెక్షన్ నంబర్ 28 clause 5 and section number 28 clause 6. Let us see section number 28 clause 6. This is important section, sir. Key man insurance policy. Key man insurance policy. Okay, sir, this scheme and insurance policy, if you want to know it, first you need to understand what is meant by insurance policy and what is the tax treatment of that insurance policy you have to take. Aithe actually, if you want to understand the tax treatment of life insurance policy, you need to shift from PGBP to chapter 6A deductions. Chapter 6A. Sir, in chapter 6A we are having sections related to 80C to 80U. Correct? Among all these sections, the most important section is 80C.
In section number 80C, we have so many deductions, and so many points are there, like almost 19 or 20 points are there. One among the point is related to life insurance premium. Life insurance premium ante, if the SSC has taken the policy in the name of self or in the name of spouse or in the name of the children, and whatever the premium you are paying is allowed as reduction under section 80C, but subject to some ceiling. Subject to what? Ceiling. అయితే this ceiling is depending upon date of issue of policy. Date of issue of policy. Now, date of issue of policy branched it into two. Suppose if the policy was issued before 1st April 2012, or policy was issued on or after 1st April 2012. Sir, before 1st April 2012, if the policy was issued, maximum deduction equals to 20% of capital sum assured. Capital sum assured. అదే if the policy was issued on or after 1st April 2012 అయితే కనుక maximum deduction equals to 10% of capital sum assured. కరెక్టా? చెప్పాలి. అలా కాకుండా 1st April 2013 రోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ మేడ్ అన్ అమెండ్మెంట్. దిస్ అమెండ్మెంట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్, నాట్ ఫర్ ఆల్ ద పర్సన్స్. సో ఈ అమెండ్మెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇఫ్ ద పాలసీ వాజ్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1st April 2013, దట్ టు ఫర్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్, మ్యాక్సిమం డిడక్షన్ ఈక్వల్ టు 15% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ సమ్ ఎష్యూర్డ్. అంటే అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1st April 2013 నార్మల్ పర్సన్స్ అయితే ఫర్ దెమ్ 10%, ఫర్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ ఇట్ ఈస్ 15%. వేరాజ్ if the policy was issued on or after 1st April 2012 but before 1st April 2013, for any person it is 10%. So you should remember three percentages. One is 10, 20, 10 and 15. If the policy was issued before 1st April 2012, it is 20% of the capital sum assured. If the policy was issued on or after 1st April 2013, right, for normal persons and disabled persons it is 10%. But if the policy was issued on or after 1st April 2013, for disabled persons it is only 15%. Correct? సో 3%. సార్ అక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్న వర్డ్ ఏంటి అంటే 20% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ సమ్ ఎష్యూడ్ అని, లేదా 10% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ సమ్ ఎష్యూడ్ అని, లేదా 15% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ సమ్ ఎష్యూడ్ అంటున్నాం. దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై క్యాపిటల్ సమ్ ఎష్యూర్డ్. Capital sum assured is nothing but worst case how much amount will you get it from insurance company in the worst scenario. That amount is called what? Capital sum assured. Ante at the time of taking the policy, the insurance agent will tell you some terms and conditions. The terms may be, suppose if the death happens to be within 5 years, you will get 8 lakhs sir. Leda after 5 years, within 10 years kanaka chanipothe 20 lakhs ostundi. Like that they will tell you some conditions are not terms. Now here if the policy was taken and the very next minute if the person dies, then that person will get how much amount? 8 lakhs amount. That 8 lakhs is technically called as what? Capital sum assured. So on that 8 lakhs we need to apply these percentages, either 20 or 10 or 15 as the case may be. Correct? Suppose for example if the policy was taken before 1st April 2012 anukondi, you are paying a premium of 90,000 aithe. Yes, what is the capital sum assured? 8 lakhs. Since the policy was issued before 1st April 2012 kabatti maximum ceiling enta? Before 20% of the capital sum assured. 8 lakhs into 20% enta aitadi? 1,60,000. But you have paid a just premium of how much? 90,000. So 1,60,000, 90,000 whichever is less enta? 90,000 you will get deduction. Correct? Suppose if the same policy was issued on or after 1st April 2012 anukondi, then maximum ceiling equal to how much? 10% of the capital sum assured. What is the capital sum assured? 8 lakhs. 8 lakhs into 10%, 80,000. మనం పే చేసిన ప్రీమియం ఎంత? 90,000. 80,000 or 90,000 whichever is less ఎంత? 80,000. You will get deduction 80,000. అలా కాకుండా suppose if the person is a disabled person and the policy was issued on or after 1st April 2013 అనుకోండి, అప్పుడు 8 lakhs into 15% how much? 1 lakh
20,000, but you have paid a premium just 90,000. So 1,20,000 or 90,000, whichever is less, 90,000 is deductible. Yes or no? ఇది ఎప్పుడు అంటే when you are paying the premium. కానీ sir, one fine day definitely insurance company will pay the amount to you or not. Now section number 10 subsection 10d says any amount received from insurance company including some allocated by way of bonus is exempted under section 10 subsection 10d. Once you are getting some amount from insurance company and that amount is exempted under section 10 subsection 10d, not only whatever the amount you have paid, even if you are getting some bonus, the bonus is also exempted. Kani this section number 10 subsection 10d is having two exceptions. Exception number 1 is rich kid. Exception number 2 is key man insurance policy. Key man insurance policy. Sir, rich kid అని ఎందుకంటున్నాను అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ద పాలసీ వాజ్ ఇష్యూడ్ బిఫోర్ 1st April 2012 అనుకోండి, మనకి మ్యాక్సిమం డిడక్షన్ ఎంత వస్తుంది? 20% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ సమ్ ఇష్యూడ్ వస్తుంది. కరెక్టా? సో జనరల్గా మ్యాన్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ ప్రూడెన్స్ ఇఫ్ యూ థింక్ 20% మాత్రమే మనకి డిడక్షన్ వస్తే హౌ మచ్ అమౌంట్ విల్ యూ పే? ఓన్లీ 20% వరకు పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ సమ్ పర్సన్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ పేయింగ్ మోర్ దాన్ 20% అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ మనీ. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ పర్సన్ ఈస్ కాల్డ్ రిచ్ కిడ్ అంటున్నాం. అలా కాకుండా ఇఫ్ ద ప్రీమియం పెయిడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20% ఉంది అని అనుకోండి, నా లాంగ్వేజ్లో వాడిని పూర్ కిడ్ అంట. సో రిచ్ కిడ్ విషయంలో డెత్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్, మెచ్యూరిటీ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్. వేరేస్ పూర్ కిడ్ విషయంలో బోత్ డెత్ అండ్ మెచ్యూరిటీ బోత్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్ కదా. అలా కాకుండా ఇఫ్ ద పాలసీ వాజ్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1st April 2012 అయితే కనుక నార్మల్ పర్సన్స్కి యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత? మ్యాక్సిమం డిడక్షన్ 10% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ సమ్ ఇష్యూడ్ కదా. కాబట్టి మ్యాన్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ ప్రూడెన్స్ ఎంత పే చేస్తాడు? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10% పే చేస్తాడు. అదే మోర్ దాన్ 10% పే చేస్తే వాడిని మనం రిచ్ కిడ్ అంటాం. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10% పే చేస్తే కనుక వాడిని పూర్ కిడ్ అంటాం. రిచ్ కిడ్ విషయంలో డెత్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్, మెచ్యూరిటీ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్. పూర్ కిడ్ విషయంలో బోత్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్. ఎస్ ఆర్ నో? అలా కాకుండా ఇఫ్ ద పాలసీ వాజ్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1st April 2013 ఫర్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ అనుకోండి, మ్యాక్సిమం డిడక్షన్ ఈక్వల్ టు 15% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ సమ్ ఇష్యూడ్ కదా. సో ఇఫ్ ద ప్రీమియం పెయిడ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 15% అయితే హీ ఈజ్ కాల్డ్ రిచ్ కిడ్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15% అయితే హీ ఈజ్ కాల్డ్ పూర్ కిడ్. రిచ్ కిడ్ విషయంలో డెత్ ఎగ్జెంప్టెడ్, మెచ్యూరిటీ ట్యాక్సబుల్. వేరేస్ పూర్ కిడ్ విషయంలో బోత్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్. ష్యూరా అమ్మ? ఎస్ కదా. అయితే ఇది డిస్కషన్ ఆన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. కాకపోతే సార్ మీకు లేటెస్ట్గా ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చింది అండ్ ఆ అమెండ్మెంట్ బేస్ చేసుకుని స్టడీ గైడ్లో కొన్ని ఇలస్ట్రేషన్స్ ఇచ్చారు. కొన్ని ఇలస్ట్రేషన్స్ కరెక్టా? ఆ ఇలస్ట్రేషన్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేద్దాం, కంగారు పడకండి. ఇప్పుడు రిచ్ కిడ్ ఎక్సెప్షన్ అన్నాను కదా. నెక్స్ట్ వినండి. సపోజ్ సమ్ టైమ్స్ కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఎవడు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కీ మ్యాన్ అంటే ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ టు ద బిజినెస్. అంటే ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు హిమ్ సడన్లీ, ద ఎంటైర్ బిజినెస్ విల్ కొలాప్స్. టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద సిచ్యుయేషన్ ద కంపెనీ కెన్ టేక్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఆన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. ఆ పాలసీని కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అంటారు. బిజినెస్ మ్యాన్ విల్ పే ద ప్రీమియం టు ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అండ్ అమౌంట్ ఆల్సో రిసీవ్డ్ బై ద బిజినెస్ మ్యాన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే. So think from businessman point of view, once you are paying the premium to the insurance company, is it an expenditure or income? Expenditure. Such expenditure is deductible under section 37 subsection 1. Whereas the businessman is getting the amount from the insurance company, it is an income chargeable to tax under the head PGBP. కానీ ఆ బిజినెస్ మ్యాన్ కొంచెం కైండ్ హార్టెడ్ పర్సన్ అనుకోండి, హీ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ సమ్ అమౌంట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రొసీడ్స్ టు కీ మ్యాన్ ఆర్ నాట్. నౌ థింక్ ఫ్రమ్ కీ మ్యాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్కమ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. బట్ ఇఫ్ ద కీ మ్యాన్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద కంపెనీ, పేయర్కి పేయీకి మధ్యలో ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఉంది కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ పెయిడ్ బై ద ఎంప్లాయర్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ శాలరీ. అలా కాకుండా కీ మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎంప్లాయీ, జస్ట్ హీఈస్ కనెక్టెడ్ టు బిజినెస్ ఇన్ ఎనీ అదర్ మేనర్ అనుకుంటే కనుక నౌ ద పాలసీ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద కీ మ్యాన్ అండర్ ద హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్.
సో ఇక్కడ మీరు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ త్రీ థింగ్స్. కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ సమ్ టైమ్స్ taxable under the head PGBP, sometimes taxable under the head salary, sometimes taxable under the head income from other sources. ఎప్పుడు PGBPలో taxable అంటే if the businessman is getting the amount from insurance company, it is taxable under the head PGBP. Afterwards businessman is transferring certain amount to the key man, then key man is an employee అయితే salaryలో taxable, key man is not an employee అయితే income from other sourcesలో taxable. కరెక్టా? ఇది మన కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ప్రొసీడ్స్. కరెక్టా? అయితే వినండి. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి సార్, జాగ్రత్తగా వినండి. సి, 1st April 2023 రోజు ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చింది సార్. ఆ అమెండ్మెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇన్ కేస్ వేర్ ద ప్రీమియం పేయబుల్ పర్సన్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, అంటే పర్సన్ మే టేక్ మోర్ దెన్ వన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కదా, ద అగ్రిగేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రీమియం షుడ్ నాట్ క్రాస్ 5 lakhs. Then only you will get exemption under section 10 subsection 10D. In case if it is more than 5 lakhs అనుకోండి, now it is taxable. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే 1st April 2023 రోజు వచ్చింది. కరెక్టా? అయితే ఇక్కడ మనం చూద్దాం, చూడండి. ఫస్ట్ సార్, డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ పాలసీ ఎప్పుడు? 1st April 2014 కదా సార్. దిస్ పాలసీ వాజ్ ఇష్యూడ్ బిఫోర్ 1st April 2012 ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1st April 2012? On or after 1st April 2012. Correct? Maximum amount of deduction under section 80C is how much? 10% of the capital sum issued. Correct? అంతే కదా, ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ అయితే. ఓకే, అయితే ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ సమ్ ఇష్యూడ్ ఎంత? 60 lakhs. 60 lakhs ఇంటూ 10%, 6 lakhs. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10% ఉందా లేదా? కానీ ఈ 6 lakhs ఈజ్ మోర్ దెన్ 5 lakhs నో. ఆ కండిషన్ అప్లికబుల్ కాదు. ఎందుకు అప్లికబుల్ కాదంటే, దిస్ పాలసీ వాజ్ ఇష్యూడ్ బిఫోర్ 1st April 2023. ఓన్లీ 10% కండిషనే అప్లికబుల్ తప్ప 5 lakhs కండిషన్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. 5 lakhs కండిషన్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ వెన్ ద పాలసీ ఈజ్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1st April 2023. కరెక్టా? 10% కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్? కాలేదా? 10% కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది కాబట్టి నౌ వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ insurance company at the time of maturity, this amount exempted under section 10 subsection 10D. చూడండి, the consideration received under life insurance policy A would be exempted under section 10D for the assessment year 26-27 since annual premium is not exceeding 10% and of the capital sum issued. Moreover, the policy was issued before 1st April 2023 కాబట్టి 5 lakhs limit is not applicable. ఓకే, తర్వాత సెకండ్ సార్, డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ పాలసీ ఎప్పుడు? 1st April 2023 కదా. ఇప్పుడు రెండు కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఒకటి 10% కండిషన్, రెండు 5 lakhs కండిషన్. ఎస్ సార్ నో? ఎందుకు సార్ 5 lakhs కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే, బికాస్ ద పాలసీ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1st April 2023. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఎంత పే చేసాం? యాన్యువల్ ప్రీమియం 5 lakhs. క్యాపిటల్ సమ్ ఇష్యూడ్ ఎంత? 50 lakhs. 5 lakhs డివైడెడ్ బై 50 lakhs ఎంత? 10%. So less than or equal to 10%. Satisfied? And life insurance premium amount is also less than or equal to 5 lakhs. Both the conditions are satisfied or not? Since both the conditions are satisfied, then this 52 lakhs is exempted under section 10 subsection 10D. Okay, చూడండి, consideration received would exempt under section 10D since the annual premium payable on the policy does not exceed rupees 5 lakhs and also not exceeding 10% of the capital sum issued. Correct amma? Next, third one, date of issue of policy 1st April 2023 కదా.
ఫస్ట్ ఏప్రిల్ 2023 అన్నాము అంటే వీ నీడ్ టు చెక్ 2 కండిషన్స్. వన్ ఈజ్ 10%, 2 5 lakhs, కరెక్ట్? సార్ 6 lakhs డివైడెడ్ బై 60 lakhs ఇంటూ 100, 10%, సాటిస్ఫైడా? బట్ దిస్ 6 lakhs ఈజ్ మోర్ దాన్ 5 lakhs కదా, కాబట్టి దిస్ 70 lakhs ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడా, నాట్ ఎగ్జెంప్టెడా? నో ఎగ్జంప్షన్. చూడండి, ద కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ వుడ్ నాట్ బి ఎగ్జెంప్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 10(10)(d) బికాస్ ద యాన్యువల్ ప్రీమియం ఈజ్ మోర్ దాన్ 5 lakhs. ఆ 5 lakhs ఎందుకు అంటే బికాస్ ద పాలసీ వాజ్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1st April 2023. డన్నా? సెకండ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మల్టిపుల్ పాలసీస్. సార్ ఇక్కడ 2 policies are there. Policy 1 issued on 1st April 2023 and policy 2 also issued on 1st April 2023. ఇప్పుడు 3 lakhs divided by 30 lakhs చేయండి, 10%, satisfied. And 2 lakhs divided by 20 lakhs చేయండి, 10%, satisfied. And 2 lakhs plus 3 lakhs total satisfied చూడండి, 5 lakhs less than or equal to 5 lakhs or not. మల్టిపుల్ పాలసీస్లో టోటల్ ప్రీమియం షుడ్ నాట్ క్రాస్ 5 lakhs. సో ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ కదా. దేర్ ఫోర్ దిస్ 32 lakhs అండ్ దిస్ 21 lakhs బోత్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్. చూడండి, సార్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద అగ్రిగేట్ యాన్యువల్ ప్రీమియం పేబుల్ అండర్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఏ అండ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ బి డస్ నాట్ exceed rupees 5 lakhs during the term of these policies. Further, sum payable under A and B does not exceed 10%, so that consideration received under A, B would be exempted under section 10(10)(d). కరెక్టా అమ్మా? ఎందుకో కొడుతుందిరా, ఇది ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో ఉంటుందని ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఖచ్చితంగా చూసుకుని వెళ్ళండి ఎగ్జామ్ అప్పుడు. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ PGBPలో లేవు, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాలసీ ఏ ఇష్యూడ్ ఆన్ 1st April 2023 అండ్ పాలసీ బి ఆల్సో ఇష్యూడ్ ఆన్ 1st April 2023. కరెక్టా? సార్ ఇక్కడ 4,50,000 డివైడెడ్ బై 45 lakhs చేయండి, 10%. అండ్ 5,50,000 డివైడెడ్ బై 50 lakhs చేయండి, 10%. 10% కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది, కానీ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 10 lakhs దాటిపోయింది కదా. కాబట్టి దిస్ లెస్ దాన్ 5 lakhs ఉంది, కాబట్టి దిస్ 52 lakhs ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ బట్ దిస్ 60 lakhs ఈజ్ నాట్ ఎగ్జెంప్టెడ్. ఓకే, చూడండి, ఇన్ దిస్ కేస్ ద అగ్రిగేట్ యాన్యువల్ ప్రీమియం పేయబుల్ అండర్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఏ అండ్ బి exceeds 5 lakhs during the term of these policies. However, the consideration received under life insurance policy A would be exempted under section 10(10)(d) because less than 10% ఉంది, less than 5 lakhs ఉంది కాబట్టి. అదే B taxable. Consequently, consideration received under a life insurance policy B alone would not be exempted. Right? తర్వాత example number 6. Policy was issued when 1st April 2023. This is also 1st April 2023. This is also 1st April 2023. Kada? Since all are issued on or after 1st April 2023 kabatti, we have to check 10% condition also, 5 lakhs condition. 1 lakh divided by 10 lakhs, 10%. And 3,50,000 divided by 35 lakhs, 10%. 6 lakhs divided by 60 lakhs, 10%. 10% condition satisfy అయింది. అయితే యాన్యువల్ ప్రీమియం చూడండి, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 4,50,000 కదా. అలా కాకుండా ఈ రెండు యాడ్ చేశారనుకో 7 lakhs అవుతుంది, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 9,50,000 అవుతుంది, మోర్ దాన్ 5 lakhs కదా. బట్ ఈ రెండు నాట్ ఎక్సీడింగ్ 5 lakhs కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ బట్ సి ఈజ్ నాట్ ఎగ్జెంప్టెడ్. అర్థమైందా? లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. ఓకే, చెప్పాలి. ఇలా ఒక 10 ఇలస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి, సాల్వ్ చేయండి, సేమ్ అప్రోచ్. నౌ కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం టోటల్. రైట్, నెక్స్ట్ సార్ హౌ మెనీ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ దే? 5. ఫస్ట్ వన్ salary. Relevant sections are 15 to 17. Second one income from house property. Relevant sections are 22 to 27. And third one PGBP. Relevant sections are 28 to 44 dB. Fourth one capital gain. Relevant sections are 45 to 55 A. Last one is income from other sources. Relevant sections are section number 56 to section number 59. Correct? చెప్పాలి. అయితే అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 5 heads ఆఫ్ ఇన్కమ్
Section number 145. Section number 145. Okay. Method of accounting. Method of accounting. Method of accounting is not relevant for salary, not relevant for income from house property, not relevant for capital gains. ఎందుకు అంటే శాలరీలో నేను చెప్పాను శాలరీ ఈజ్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ either due or receipt whichever is earlier. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో కూడా యాన్యువల్ వాల్యూ షెల్ బి కంటిన్యూ టు బి అసెస్డ్ టు ట్యాక్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్. క్యాపిటల్ గెయిన్స్లో ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ అరైజింగ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్ ఎఫెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అన్నాను. సో మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అనేది ఓన్లీ టూ హెడ్స్కి మాత్రమే రెలవెంట్. దట్ ఈస్ వన్ పీజీబీపీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్స్ ఆర్ దేర్? Two types of method of accountings are there. First one is mercantile system, second one is cash system. Mercantile system లో income will be recognized when you earn when you receive when you earn. అదే cash system లో when you receive. అలా కాకుండా expenditure under mercantile system will be recognized when you incur when you pay incur కదా. అదే cash system లో షూర్ కదా. అదే explained in section number 145. That is relevant for PGBP or not? So while computing income under the head PGBP, you can maintain you can follow the method of accounting either under mercantile system or cash system. Anything is possible, correct? Aithe after that, now look at me sir, ఇది చాలా fundamental principle. Normally this is P&L account. ఓకే, జనరల్గా పీజీబీపీ ఇన్కమ్ కంప్యూట్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఈజ్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ ఫర్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ అండర్ ద హెడ్ పీజీబీపీ. జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే గ్యాప్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ని ఫాలో చేసి యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్కమ్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ అండర్ ద హెడ్ పీజీబీపీ. బట్ నిజానికి మనం పీజీబీపీ ఇన్కమ్ కంప్యూట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ and then ledger accounts and then prepare trial balance and then P&L account and a balance sheet. కానీ సార్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయడానికి ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఈవెన్ బీకామ్ ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఆల్సో కెన్ పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ కరెక్ట్లీ ఇఫ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ గుడ్ సబ్జెక్ట్, కరెక్టా? సో మనం జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే బీకామ్ అకౌంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసిన P&L అకౌంట్ని బేసిస్గా తీసుకుని వీ విల్ మేక్ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ టు గెట్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ అండర్ ద హెడ్ పీజీబీపీ. సో ఇది బీకామ్ అకౌంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసిన P&L అకౌంట్. జనరల్గా P&L అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ ఉంటాయిగా, ఇన్కమ్స్ ఉంటాయా ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయా? ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి. అదే డెబిట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి డెప్రిసియేషన్ ప్లస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది. సార్ ఎందుకు డెప్రిసియేషన్ సెపరేట్గా రాస్తున్నారు అంటే నేను చెప్తా సార్. వెన్ యూ డిడక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ ద ఇన్కమ్ దెన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? నెట్ ప్రాఫిట్. బట్ ఈ P&L అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసింది ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కాదు, ఒక బీకామ్ అకౌంటెంట్. బీకామ్ అకౌంటెంట్కి ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నాలెడ్జ్ మే నాట్ హ్యావ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏం చేస్తాము అంటే ఈ P&L అకౌంట్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ మే బీ కమిటెడ్ బై దట్ అకౌంటెంట్. ఇఫ్ యూ రెక్టిఫై సచ్ మిస్టేక్స్ then balancing figure is called income chargeable to tax under the head PGBP. సో మన బేస్ ఏంటి అంటే సార్ ఫస్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ P&L అకౌంట్ తీసుకోవాలి బేసిస్. ఓకే, టు దిస్ యాడ్ సమ్ పాజిటివ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్
less some negative adjustments. Now balancing figure is called income chargeable to tax under the head PGBP. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, నెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ P&L అకౌంట్ తీసుకుని యాడ్ సమ్ పాజిటివ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ లెస్ సమ్ నెగటివ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, బ్యాలెన్స్ ఈజ్ యువర్ పీజీబీపీ ఇన్కమ్. బట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఏ అడ్జస్ట్మెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి, ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ని మైనస్ చేయాలి అనేదే క్వశ్చన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ సార్ లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ టు ఇన్కమ్ సైడ్. ఇన్కమ్స్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ చేసినప్పుడే మనకి నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందిగా. బట్ ఈ ఇన్కమ్స్లో బీకామ్ అకౌంటెంట్ అన్నెసరీలీ ఇంక్లూడెడ్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్. ఎందుకు అంటే వాడికి తెలిసిందల్లా ఏంటి అంటే నాలెడ్జ్, ఇన్కమ్ అయితే క్రెడిట్ సైడ్ వేయాలా, ఎక్స్పెండిచర్ అయితే డెబిట్ సైడ్ వేయాలా, బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అవుతుందనే తెలుసు. బట్ మనకేం తెలుసు అంటే సెక్షన్ నెంబర్ 10 సబ్సెక్షన్ 1 సేస్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్, నో నీడ్ టు పే ట్యాక్స్ అనే విషయం మనకి తెలుసు, వాడికి తెలియదుగా. సో అన్నెసరీలీ హ్యాస్ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. So whenever you have written something on the credit side of the P&L account, obviously it will increase this profit or not. మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని మైనస్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ లెస్ అడ్జస్ట్మెంట్. అంటే ఎగ్జెంప్టెడ్ ఇన్కమ్స్ కనుక ఉంటే మైనస్ ఫ్రమ్ నెట్ ప్రాఫిట్. ఓకే, సెకండ్ సార్ ఆడికి తెలిసిందల్లా ఏంటి అంటే ఇన్కమ్ అయితే క్రెడిట్ సైడ్, ఎక్స్పెండిచర్ అయితే డెబిట్ సైడ్ అన్నాం. కానీ మనకి జనరల్గా సపోజ్ యూ హ్యావ్ సోల్డ్ వన్ బిల్డింగ్, యూ గాట్ హ్యూజ్ గెయిన్. ఆ గెయిన్ని వాడు ఇన్కమ్ అనుకొని ఇటు సైడ్ వేసుకొచ్చున్నాడు. బట్ మనకి తెలుసు ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ పీజీబీపీ, ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అని. బట్ అన్నెసరీలీ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నాట్. ఏం చేయాలి, నెట్ ప్రాఫిట్ నుంచి డిడక్ట్ చేసి మళ్ళీ క్యాపిటల్ గెయిన్కి యాడ్ చేయాలి, క్యాపిటల్ గెయిన్లో కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. అనే మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇన్కమ్ but not chargeable to tax under the head PGBP, it is taxable under the head other heads. అలాంటప్పుడు you need to deduct it from net profit and consider it in respective head of income. ఇది క్రెడిట్ సైడ్ పొజిషన్. అయితే డెబిట్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి యూ కెన్ ఫైండ్ డెప్రిసియేషన్ ఇన్ ద P&L అకౌంట్. అకౌంట్స్లో మీరు కూడా అకౌంట్స్లో డెప్రిసియేషన్ చేసేటప్పుడు అసెట్ టు అసెట్ ఈచ్ అసెట్కి సెపరేట్గా డెప్రిసియేషన్ చేసి ఉంటారు కదా. కానీ yesterday we have seen section number 32 subsection 1 clause 2. Clause 2 assetsలో we have to follow WDV method. That too we need to provide the depreciation on block wise basis. కానీ బీకామ్ అకౌంటెంట్కి బ్లాక్ వైజ్ బేసిస్ డెప్రిసియేషన్ తెలియదుగా. వాడు ఏం చేసి ఉంటాడు అంటే ఈ డెప్రిసియేషన్ని అసెట్ టు అసెట్ బేసిస్లో కంప్యూట్ చేసి డెబిట్ చేసి ఉండొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ డెప్రిసియేషన్, రాంగ్ వేనా? రాంగ్ వే. కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే దట్ డెప్రిసియేషన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్, దట్ డెప్రిసియేషన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్. అలాగే యూ నీడ్ టు కంప్యూట్ ద డెప్రిసియేషన్ అండర్ సెక్షన్ 32. సెక్షన్ నెంబర్ 32 టాక్స్ అబౌట్ డెప్రిసియేషన్ కదా. ఎలా కంప్యూట్ చేయాలి? yesterday we have seen. First you have to take written down value as on 1st April 2025. To that add actual cost of additions made during the previous year minus money payable on account of sale of land. Balancing amount is called written down value as on 31st March 2026, and for on that you need to provide a depreciation under section 32. ఆ depreciation మనం మైనస్ చేయాలి. అంటే moral of the story ఏంటి అంటే P&L అకౌంట్లో ఇచ్చిన డెప్రిసియేషన్ యాడ్ చేయాలి, అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఇచ్చిన డెప్రిసియేషన్ని మైనస్ చేయాలి. అడ్జస్ట్మెంట్లో డైరెక్ట్గా డెప్రిసియేషన్ ఇస్తే ఓకే. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ యూ హ్యావ్ టు కంప్యూట్ ద డెప్రిసియేషన్ బై యూజింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ గివెన్ ఇన్ సెక్షన్ నంబర్ 32. ఎస్. సో P&L అకౌంట్లో ఇచ్చిన డెప్రిసియేషన్ నా లాంగ్వేజ్లో నేనేమంటానంటే బుక్ డెప్రిసియేషన్ అంట. సో బుక్ డెప్రిసియేషన్ యాడ్ బ్యాక్, ఇన్ డెప్రిసియేషన్ కంప్యూటెడ్ అండర్ సెక్షన్ 32 మైనస్ ఇట్. ఓకే, అది డెప్రిసియేషన్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇందాక మనం రైట్ సైడ్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ ఉంచామా తీసేసామా? తీసేసాము. ఎందుకు తీసేసాము అంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్సబుల్. దాని రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద P&L అకౌంట్ ఆర్ నాట్. ఎందుకంటే అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ నేమో క్రెడిట్ సైడ్ వేసిండు, రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ నేమో డెబిట్ సైడ్ వేసాడు, రెండు లేపేయాలి. ఇన్కమ్ నేమో మైనస్ చేసాము, ఎక్స్పెండిచర్ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటెడ్ టు ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్స్ యాడ్ బ్యాక్. ఓకే, సెకండ్ సార్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెండిచరే కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు పీజీబీపీ, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అదర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? పీజీబీపీకి యాడ్ చేసి రెస్పెక్టివ్ హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్లో మైనస్ చేయాలి. ఇంకొన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి సార్, పీజీబీపీ ఎక్స్పెండిచరే కానీ యూ హ్యావ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ సర్టెన్ కండిషన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిసలవెన్స్ అంటాం. ఏమంటాము?
డిస్అలవెన్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి సార్. ఒకటి పర్మనెంట్ డిస్అలవెన్స్, రెండు టెంపరరీ డిస్అలవెన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరరీ డిస్అలవెన్స్, కరెంట్ ఇయర్లో యూ హ్యావ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ సర్టెన్ కండిషన్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ అ డిడక్షన్, సో దట్ యాడ్ బ్యాక్ టు నెట్ ప్రాఫిట్. ఫ్యూచర్లో యూ విల్ గెట్ డిడక్షన్ ఫర్ దట్ ఎక్స్పెండిచర్. వేరాస్ పర్మనెంట్ డిస్అలవెన్స్ ఉండే ఎక్స్పెండిచర్ని మాత్రం యాడ్ బ్యాక్ టు నెట్ ప్రాఫిట్, బట్ యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ డిడక్షన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇది మనం ఫాలో చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ వైల్ కంప్యూటింగ్ ఇన్కమ్ అండర్ ద హెడ్ పీజీబీపీ. లాస్ట్లో ఈరోజు 11 తర్వాత అంటున్నాను, బ్రేక్ తర్వాత లెట్ us సాల్వ్ వన్ ప్రాబ్లం, టోటల్ ఇన్కమ్ ప్రాబ్లం. అదే కదా మన టోటల్ సిలబస్ ఈరోజు, ఓన్లీ పీజీబీపీ అండ్ టోటల్ ఇన్కమా? ఎస్. సో అది చేసేటప్పుడు మనం లెట్ us సీ ఎవ్రీథింగ్. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ కొత్త ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం, అది కూడా క్లాస్లో చేసింది వద్దు, న్యూ. సో నెక్స్ట్ this one we have seen as of now. Next section number 30. See this, sir. Section number 28 charging section, sir. Section number 29 computational section. Now we are entering into a section called as section number 30. Sir, section number 30 talks about 5 types of expenditure. First one, see this, rent, repairs, insurance premium, municipal taxes, land revenue. మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ సపరేట్గా కౌంట్ చేయాలంటే ఓకే. సో దిస్ సెక్షన్ టాక్స్ అబౌట్ ఓన్లీ దీస్ ఎక్స్పెండిచర్స్, రెంట్, రిపేర్స్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం, మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ పెయిడ్ ఫర్ బిల్డింగ్. పెయిడ్ ఫర్ వాట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే బిల్డింగ్ రెంట్, బిల్డింగ్ రిపేర్స్, బిల్డింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం, బిల్డింగ్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్, బిల్డింగ్ land revenue is deductible under this section number 30 while computing income under the head PGBP. ఇమీడియట్గా మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటో చెప్పనా సార్, మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఫర్ బిల్డింగ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ డిడక్షన్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ కదా, అక్కడ ఇన్కమ్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ అండర్ ద హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో డిడక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం? పీజీబీపీ. ఎస్ ఆర్ నో? సో వీ హ్యావ్ వన్ బిల్డింగ్. For that building we are using it for business purpose. For that building we are paying municipal taxes. Such municipal taxes are deductible under section 30. అయితే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే see this, section number 30 talks about building rent, repairs, insurance premium, municipal taxes or land revenue kada. This municipal taxes are subjected to 43B. Subjected to 43B. ఇందాక మీకు చెప్పాను, బిజినెస్ మ్యాన్ కెన్ మెయింటైన్ దేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండర్ మర్కంటైల్ సిస్టమ్ ఆర్ క్యాష్ సిస్టమ్. ఈ సెక్షన్ నెంబర్ 43B ఎప్పుడు రిలవెంట్ అంటే వెన్ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ మర్కంటైల్ సిస్టమ్. వెన్ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ క్యాష్ సిస్టమ్ 43B నాట్ అప్లికబుల్. ఎందుకంటే ఎనీవే యూ ఆర్ రికగ్నైజింగ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఓన్లీ ఆన్ క్యాష్ బేసిస్. But this is relevant when the SSE is maintaining books of accounts under mercantile system. Mercantile system లో జనరల్గా when expenditure is recognized when you incur, when you pay na, when you incur. కానీ even though you are maintaining mercantile system of accounting, certain expenditures are there in this section 43B. All these expenditures are allowed as a deduction only if it is paid. If it is not paid, not allowed as a deduction. Sir, I am talking about only mercantile system, not about cash system. Cash system lo anyway you will recognize this expenditure when you pay ne. కానీ మర్కంటైల్ సిస్టంలో ఏమంటాం, వెన్ యూ ఇన్కర్ యూ విల్ రికగ్నైజ్ ద ఎక్స్పెండిచర్. కానీ సెక్షన్ నెంబర్ 43B ఏం చెప్తుంది అంటే దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ అ డిడక్షన్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ పే దట్ అమౌంట్. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే సార్, సీ దిస్ నౌ. This is our current financial year 25-26. Now you have incurred municipal taxes during this period. Municipal taxes during this period and incurred during this period and paid during this period. Therefore you will get a deduction in the same year itself. Okay. అలా కాకుండా you have incurred municipal taxes during this period but you have paid at least before the due date for filing of return of income. Yesterday we have seen
Due date for filing of return of income may be 31st July, may be 31st October, may be 30th November, depending upon SSC. Correct? At least ఆ డ్యూ డేట్ లోపు పే చేసినా పర్వాలేదు సార్, you will get a deduction in the current year itself. Suppose if you have paid that expenditure after this date, then current year lo not allowed as reduction, whereas future year lo you will get the deduction. Sir, this principle is applicable only for municipal taxes ante kaadu sir. Whatever the expenditures which are there in section number 43B, for all such expenditures, same principle we have to follow. Okay? Malli cheptunna. We are in which section? Section number 30. Section number 30 says building rent, building repairs, building insurance premium, building municipal taxes and land revenue is allowed as a deduction. అఫ్ కోర్స్ రెంట్, రిపేర్స్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంతో ప్రాబ్లం లేదు, కానీ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్, ఎనీ ట్యాక్సెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సెక్షన్ నంబర్ 43B. ట్యాక్సెస్ ఆర్ అలౌడ్ యాజ్ రిడక్షన్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్. బట్ పేమెంట్ చేయడానికి నీకు టైం ఎంత ఉంది అంటే అప్ టు ద డ్యూ డేట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, నో ప్రాబ్లమ్, యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. ఇన్ కేస్ అప్పటికి పే చేయకపోతే కనుక కరెంట్ ఇయర్లో నాట్ అలౌడ్ యాజ్ రిడక్షన్, బట్ ఫ్యూచర్లో యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్. క్లియర్ అమ్మా? ఇది సెక్షన్ నంబర్ 30. దెన్ section number 31. Section number 31 says deduction of expenditure, but all expenditures are not covered, only two things: repairs and insurance premium. Of what? Incurred in relation to plant, machinery, furniture. Ante plant repairs, plant insurance premium; machinery repairs, machinery insurance premium; furniture repairs, furniture insurance premium is allowed as a deduction under section 31. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెక్షన్ నంబర్ 30లో రెంట్, రిపేర్స్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం, మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ అని కవర్ అయ్యాయి. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఓన్లీ రిపేర్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్, రెంట్ ఈజ్ నాట్ కవర్డ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మెషినరీ రెంట్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ రిడక్షనా, నాట్ అలౌడ్ యాజ్ రిడక్షనా? యు ఆర్ రన్నింగ్ వన్ బిజినెస్, and to run the business one machinery is required, but we don't have enough money to buy the machinery, so that we have taken that machinery on hire. You have to pay higher charges or not? Tell me, that is a rent of machinery, no? Tell me that expenditure is allowed as reduction under section 31. Machinery rent. Machinery rent is not allowed as deduction under section 31, but you will get deduction under section 37 subsection 1. ఎందుకు అంటే section number 37 subsection 1 is a general deduction. Once you have satisfied certain conditions, really if it is a business expenditure, you will get deduction under this section. ఎందుకు సార్ మిషనరీ రెంట్ 31లో రావట్లేదు అంటే, బికాస్ సెక్షన్ నెంబర్ 31 టాక్స్ అబౌట్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్. వన్ ఈస్ రిపేర్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ఇట్ ఈస్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రెంట్. కాబట్టి డోంట్ టేక్ డిడక్షన్ అండర్ దిస్ సెక్షన్. ఎనీవే యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ 37 subsection 1. షూరా? రైట్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ నెంబర్ 32 మనం ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే డిస్కస్డ్. ఓకే, 33 and 34 not there in the syllabus, but section number 35, one of the important section. కరెక్ట్గా వినండి సార్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది, and you will get certain problem, means exclusive problem based on this section. Sir, section number 35 we have subsection 1, subsection 2, subsection 2AA. Okay, whereas section number 35 subsection 1 is having clause 1, clause 2, clause 2A, clause 3 and last one clause 4. కరెక్ట్గా వినండి సార్. సెక్షన్ నెంబర్ 35 is having subsection 1, subsection 2 and subsection 2AA. Subsection 1 is having clause 1, clause 2, clause 2A and clause 3, clause 4. Okay, basically section number 35 talks about research and development expenditure. సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం దీన్ని. ఏమంటాము? సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎస్సా? అయితే ఇక్కడ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. ఒకటి, యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ బిజినెస్. For that business you want to do certain research activity. To do that research activity you might have incurred certain expenditure. That research expenditure is called in-house research expenditure అంటాం. ఏమంటాము? In-house research expenditure. కరెక్టా?
Now, whereas somebody else is doing research, we don't have anything, but somebody else is doing. But being a businessman, you are having enough money. That is the reason you are giving certain donations to the person who is doing the research. That is called donations given to research institutions and term. So two types. One is in-house research. Second one is donations given to research institutes. If it is a in-house research, related sections are section number 35, subsection 1, clause 1 and section number 35, subsection 1, clause 4. These two are called in-house research expenditures. Okay. Whereas section number 35, subsection 1, clause 2, clause 2a, clause 3 and 2aa. These are called donations given to research institutions. రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కరెక్టా? అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే సెక్షన్ నంబర్ 35 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ 1 అండ్ క్లాజ్ 4 in-house research expenditure you will get a deduction whether you are in 115 BAC or 115 BAC 1A, both the cases you will get the deduction. Whereas rest of the sections 2, 2A, 3 and 2AA you will get the deduction only you are in 115 BAC 1A, but not there in section number 115 BAC. 115 BAC 1A లో you will get, here 115 BAC లో won't get. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి, in-house research expenditure is eligible for reduction under both the regimes, whereas donations given to research institutes are not allowed as reduction in default tax regime, that is 115 BAC, whereas 115 BAC 1A లో you will get deduction. కరెక్టా అమ్మా? Sure. ఇప్పుడు let us see what is there in section number 35 subsection 1 clause 1 and clause 4. Okay. Sir, section number 35 subsection 1 clause 1 and clause 4 is technically called as what? In-house research expenditure. A expenditure? In-house research expenditure. Immediately you may get a doubt. Sir, ఒక expenditure కి రెండు sections ఎందుకు అని? Section number 35 subsection 1 clause 1 talks about revenue expenditure, whereas section number 35 subsection 1 clause 4 talks about capital expenditure. Both are related to our business, in-house research. So clause 1 talks about revenue expenditure and clause 4 talks about capital expenditure. Yes or no? అయితే ఇక్కడ సెక్షన్ నంబర్ 35 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాజ్ 1 ఏమంటుంది చూద్దాం. See this, కరెక్ట్గా వినండి సార్. సార్, this is the date of commencement of business. Date of commencement of business. Now, after the date of commencement of business, if you have incurred any revenue expenditure related to your research activity, that too for your business, then it is allowed as a deduction. Correct? After the date of commencement of business, whatever the scientific, any revenue expenditure incurred for your scientific research activity is allowed as a deduction. Kani, go back to up to 3 years from the date of commencement of business. Now during this 3 years period, right, if you have incurred specified revenue expenditure, ఇక్కడ ఎనీ రెవెన్యూ అన్నాను, ఇక్కడ స్పెసిఫైడ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటున్నా. అంటే జనరల్గా రీసెర్చ్ అనేది మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికంటే ముందే చేయాలి కదా. ఎందుకంటే ఒక బిజినెస్ మనకి సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అనే డెసిషన్ మనం బిజినెస్ పెట్టిన తర్వాత కాదు తీసుకోవడం, ముందు తీసుకోవాలి డెసిషన్. ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే వీ నీడ్ టు డూ సమ్ వర్క్ ఆన్ దట్ ఆర్ నాట్, దాన్నే మనం రీసెర్చ్ అంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ బిజినెస్ మ్యాన్ మైట్ హ్యావ్ ఇన్కర్డ్ సర్టెన్ బిజినెస్ scientific research business expenditure before the date of commencement of business. So up to 3 years from the date of commencement of business, specified revenue expenditure is incurred by the businessman. This specified revenue expenditure is allowed as a deduction. బట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ యూ కమెన్స్ ద బిజినెస్. ఈ పీరియడ్లో నీకు ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది కానీ ఇన్కమ్ లేదుగా, కాబట్టి అప్పుడు రాదు డిడక్షన్.
In the previous year in which you have commenced the business, in that year you will get the deduction for this expenditure. కాకపోతే ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను, స్పెసిఫైడ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్ అంటున్నా. దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై స్పెసిఫైడ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఓన్లీ టూ థింగ్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్. వన్ ఈజ్ మెటీరియల్ అండ్ salary paid to research personnel. But this salary does not include perquisites. Okay? Revenue expenditure specified ante only two things. One is salary, second one is material. Salary does not include any perquisites. Paid to whom? Research personnel. Correct? But after 3 years, ante during this period, if you have incurred any revenue expenditure, no deduction for that. No deduction. So maximum deduction you will get only up to 3 years, whatever the expenditure is incurred by yourself. Correct? Idi, it is there in explanation number 1 to section number 35 subsection 1 clause 1. అర్థమైందా ఇది? మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. We are talking about section number 35 subsection 1 clause 1, scientific research revenue expenditure related to our business. దీన్నే మనం in-house research expenditure అన్నాం. But clause 1 అంటున్నాను కాబట్టి it talks about only revenue expenditure. After the date of commencement of business, whatever the revenue expenditure incurred for your research activity is allowed as a deduction. But before the date of commencement of business also, you can go back maximum 3 years. During the 3 years period, if you have incurred specified revenue expenditure, that specified revenue expenditure is allowed as a deduction in the previous year in which business commences. Okay? అయితే ఇక్కడ specified revenue expenditures అంటే only two things. One is material, second one is salaries. Salaries does not include perquisites. కానీ ఇది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఉండే ప్రూఫ్స్ ఉండే అవకాశం తక్కువ కాబట్టి దిస్ మస్ట్ బి సర్టిఫైడ్ బై ప్రిస్క్రైబ్డ్ అథారిటీ. హూ ఈజ్ దట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అథారిటీ అంటే డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్స్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. వాడు వీళ్ళిద్దరూ సర్టిఫై చేస్తే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దే హ్యావ్ సర్టిఫైడ్, టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్. ఓకే? అయితే ఆఫ్టర్ దట్ సెక్షన్ నంబర్ 35 subsection 1 clause 4. Even section number 35 subsection 1 clause 4 also talks about in-house research expenditure only, కానీ which is capital expenditure. ఏ expenditure? Capital expenditure. కరెక్టా? ఇది కూడా వినండి కరెక్ట్గా. Sir, this is the date of commencement of business. Date of commencement of business. After the date of commencement of business, if you have incurred any capital expenditure, ఒక్కటి తప్ప, land తప్ప, other than land is allowed as a deduction. Okay? Any capital expenditure incurred after the date of commencement of business is allowed as a deduction, ఒక్క land cost తప్ప. Even you can go back prior to the date of commencement of business. You can go back up to 3 years. Okay? During this 3 years period, any capital expenditure you have incurred, any capex, ఒక్కటి తప్ప, ఏంటది? Land తప్ప. Remaining capital expenditures are allowed as a deduction. But ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నువ్వు ఏ ఇయర్లో బిజినెస్ కమెన్స్ చేసావో ఆ ఇయర్లో డిడక్షన్ వస్తుంది. కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్కర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రయర్ టు దిస్ డేట్, నో డిడక్షన్. ఇది అర్థమైందా? సో ఈ పీరియడ్లో ఇన్కర్ అయిందేమో, ఏ ఇయర్లో ఇన్కర్ అయితే ఆ ఇయర్లో డిడక్షన్ వస్తుంది. ఈ పీరియడ్లో ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో ఏ ఇయర్లో నువ్వు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసావో ఆ ఇయర్లో యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్. సార్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి డైరెక్ట్గా డిడక్షన్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు క్లైమ్ డెప్రిసియేషన్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే? బట్ ఇక్కడ నీకు డిడక్షన్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఎ డెప్రిసియేషన్ అండర్ సెక్షన్ 32. ఓకే? ఇక్కడ మాత్రం నో డెప్రిసియేషన్ అండర్ సెక్షన్ 32 బికాజ్ యు ఆర్ గెటింగ్ డిడక్షన్. ఇది అర్థమైందారా అందరికీ? ష్యూర్? దేనికి? 3 years కంటే ముందా 3 years లోపా? 3 years లోపు వేసుకుంటే కనుక నువ్వు ఆ ఎక్స్పెండిచర్ మొత్తాన్ని P&L అకౌంట్లో వేసేసుకోవాలి.
బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపించం. ఇంకా బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపించకపోతే కనుక నీకు డెప్రిసియేషన్ యాడికెళ్ళి వస్తుంది, రాదుగా. అందుకని నో డెప్రిసియేషన్ అన్న. అలా కాకుండా ఇన్ కేస్ బియాండ్ 3 years పోయి కొన్నావు, నౌ గో బియాండ్ 3 years ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ కదా అండర్ దిస్ సెక్షన్, కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ద డెప్రిసియేషన్ అండర్ సెక్షన్ 32. అంటే మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటి అంటే 35లో డిడక్షన్ వస్తే డెప్రిసియేషన్ రాదు, 35లో డిడక్షన్ రాకపోతే డెప్రిసియేషన్ వస్తుంది, అట్లా. ఓకే, నౌ సీ దిస్. Section number 35, subsection 1, clause 1. Deduction in respect of revenue expenditure or capital expenditure. Revenue expenditure incurred on scientific research related to his business or a profession. Post commencement scientific research expenditure. ఏ ఇయర్లో డిడక్షన్ వస్తుంది? ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ ఇన్కర్డ్. అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు సెక్షన్ నంబర్ 35, subsection 1, clause 1. Sir, pre-commencement scientific research revenue expenditure. If the SSE incurs any expenditure as specified revenue expenditure. Specified revenue expenditure. Do you know what is specified? Only two things: material, salaries. Salaries does not include perquisites. On scientific research related to business to be commenced prior to the date of commencement of business up to 3 years is allowed as a deduction. కానీ ఏ ఇయర్లో డిడక్షన్ వస్తుంది? ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ కమెన్స్డ్ ద బిజినెస్. ఇక్కడేమో ఏ ఇయర్లో ఇన్కర్ అయితే ఆ ఇయర్లో వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ మాత్రం ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద బిజినెస్ కమెన్స్డ్. ఓకే, తర్వాత నౌ స్పెసిఫైడ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఐ టోల్డ్ యూ ఓన్లీ టూ థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ శాలరీ and second one is materials. Kani that must be certified by prescribed authority. Who is the prescribed authority? Director General of Income Tax Exemptions, Secretary of Scientific and Industrial Research. వీళ్ళు ఎంతవరకు సర్టిఫై చేస్తే అంతవరకే డిడక్షన్ వస్తుంది, బియాండ్ దట్ యూ వోంట్ గెట్ ద డిడక్షన్. తర్వాత సెక్షన్ నంబర్ 35, subsection 1, clause 4. సార్ clause 4 టాక్స్ అబౌట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, కరెక్టా? చూడండి, deduction in respect of capital expenditure on scientific research related to the business or a profession other than land. I told you any capital expenditure is allowed as a deduction, okka land tappa. Now is allowed as a deduction post commencement capital expenditure. Previous year of deduction equal to previous year in which it is incurred. కానీ డెప్రిసియేషనా? నో డెప్రిసియేషనా? నో డెప్రిసియేషన్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఇఫ్ యూ గెట్ ద డిడక్షన్ ఇన్ సెక్షన్ నెంబర్ 35, దెర్ ఈస్ నో డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 32. తర్వాత ప్రీ కమెన్స్మెంట్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎస్ఎస్సి ఇన్కర్డ్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అదర్ దాన్ ల్యాండ్. ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ నా related to business or a profession before the date of commencement of business, but up to 3 years. Previous year of deduction equal to previous year in which the business is commenced. But depreciation or no depreciation? No depreciation. But beyond 3 years, if you have incurred any capital expenditure, that is not allowed as a deduction in the current year, but anyway you will get the depreciation. ఇక్కడ చూడండి, సెక్షన్ నంబర్ 35, subsection 1, clause 1 and clause 4. You will get deduction whether you are in 115 BSc or not. Both the cases you will get it. But rest of the sections you will get only when you are shifting out of section number 115 BSc. కరెక్టా అమ్మా? అయితే ఇప్పుడు మీరు తెలివిగా ఏం చేస్తారంటే, సార్ you bought one asset. That asset you are using it for scientific research. You got the deduction, 100% deduction, you got it. Later on you may use the asset. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అసెట్. సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అసెట్ అని చెప్పి కొని డిడక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్? సీ దిస్. సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అసెట్ ఈస్ సోల్డ్ వితౌట్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్. సపోజ్ 10 lakhs పెట్టి ఒక అసెట్ కొన్నావు. That asset you are using it for scientific research activity. As per section number 35, subsection 1, clause 4, entire 10 lakhs is allowed as a deduction. కానీ తర్వాత ఒక 6 months తర్వాత దాన్ని మనం 5 lakhs అమ్మేస్తున్నాం. నౌ టెల్ మీ, కొన్నప్పుడు నువ్వు డిడక్షన్ తీసుకున్నావా యాజ్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్? ఎక్స్పెండిచర్ అంటే P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్, కరెక్టా? అలాగే సేమ్ అసెట్ని అమ్మినప్పుడు వచ్చే ఇన్కమ్ని కూడా నువ్వు యూ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ టు P&L అకౌంట్, అంటే ట్యాక్సబుల్ అంటారు ద హెడ్ PGBP. కొన్నప్పుడు డిడక్షన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అమ్మినప్పుడు వచ్చే వాల్యూని ఇన్కమ్గా ట్రీట్ చేయాలి. కానీ సపోజ్ 10 lakhs పెట్టుకున్నావు, 11 lakhsకి అమ్ముతున్నావు.
up to 10 lakhs PGBP income, over and above 10 lakhs, whatever the amount is there, it is capital gain. And whatever the cost you have got it as a deduction, to that extent you will get the income. More than that, whatever the amount is there, it is taxable under the head capital gain. Yes or no? అలా కాకుండా సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అసెట్ ఈస్ బ్రాట్ టు బిజినెస్ ప్రాపర్, అమ్మట్లేదు. నువ్వేం చేస్తున్నావు, సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కనుక్కొని సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అని చెప్పి డిడక్షన్ తీసుకుని యు ఆర్ యూజింగ్ ద మిషనరీ ఫర్ అదర్ దాన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ పర్పస్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, యు నో హౌ టు క్రియేట్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఎస్, ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాం, ఓపెనింగ్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ యాజ్ ఆన్ 1st April 2025 తీసుకుని, టు దట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అడిషన్స్ మేడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ కదా, అక్కడ ఈ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అసెట్ని యాడ్ చేయాలి విత్ ఏ వాల్యూ 0. ఎందుకు 0 అంటే, బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గాట్ ద డిడక్షన్. ఆ మాత్రం దానికి నువ్వు బ్లాక్లోకి ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు అంటే, కంట్రోలింగ్ పర్పస్ కోసం. ఎన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయో మన దగ్గర తెలియాలి కదా, అందుకు. సో వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ బిజినెస్ ప్రాపర్ అయితే ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ ఇన్ టు ద బ్లాక్ విత్ ఎ వాల్యూ 0. ఎస్ అమ్మా. సో తర్వాత యాజ్ యూజువల్ నువ్వు ఏదైనా అసెట్స్ అమ్మేస్తే యూ నీడ్ టు థింక్ ఫర్ సెక్షన్ నెంబర్ 50 subsection 1 and 50 subsection 2. If any one section, either 50 subsection 1 or 50 subsection 2 is applicable, yesterday we have seen capital gain. If both are not applicable, we have to provide the depreciation. Same thinking, మిగిలిందంతా ఏం మారదు. ఒక్క చేంజ్ ఏంటి అంటే, this value you need to add to the block with a value of 0. Done? Right, next. సెక్షన్ నెంబర్ 35 subsection 1 clause 2. మిగిలిన సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎప్పుడు వస్తుందో డైరెక్షన్, వెన్ యూ ఆర్ షిఫ్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ సెక్షన్ నెంబర్ 115 BSc, అంటే 115 BSc 1Aలో మాత్రమే వస్తుంది. బట్ క్లాజ్ 1 అండ్ క్లాజ్ 4 మాత్రం బోత్ ద కేసెస్ యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్. ఎస్ ఆ. చూడండి, సెక్షన్ నెంబర్ 35 subsection 1 clause 2, వేర్ ఎన్ ఎస్ఎస్సి హూ ఈస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆర్ ఎ ప్రొఫెషన్ కాంట్రిబ్యూట్స్ ఎ సమ్, యూ ఆర్ గివింగ్ డొనేషన్ టు whom, టు ఎ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ బీయింగ్ యూనివర్సిటీ, college, institute carrying scientific research. We are not doing any research. University, college or institute is doing research. We are helping them to do the research. For you it is an expenditure or not, you will get the deduction under section 31 subsection 1, section number 35 subsection 1 clause 2. అయితే మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ సపోజ్ నేను డొనేషన్ ఇచ్చాను సార్, కానీ నాకు PGBP ఇన్కమ్ లేదు సార్, బిజినెస్ ఏ లేదు, should I get the deduction? Yes, you will get the deduction. ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, సెక్షన్ నంబర్ 80 GGAలో you will get the deduction, చాప్టర్ 6Aలో. moral of the story ఏంటి అంటే, when you are giving donations under section 35 subsection 1 clause 2, if you have the PGBP income, you will get the deduction in PGBP. If you don't have the business income, you will get the deduction in chapter 6A under section 80 GGA. అర్థమవుతుందా? సెకండ్, section number 35 subsection 1 clause 3, where an SSC who is carrying business or a profession contributes a sum, here also it is a donations given to research association being university, college, institute engaged in social or statistical research. Sir, 2 కి 3 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ లో డిఫరెన్స్ సార్. ఇక్కడ దే ఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్ సోషల్ సైన్సెస్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 35 subsection 1 clause 2. ఓకే, clause 3. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, clause 2, clause 3 అండ్ సెక్షన్ నెంబర్ 35 2AA, ఈవెన్ 2A, సెక్షన్ నెంబర్ 35 subsection 1 clause 2A ఆల్సో, యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్ ఓన్లీ వెన్ యూ ఆర్ షిఫ్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ సెక్షన్ నెంబర్ 115 BSc. తర్వాత 2A చూడండి, ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింకింగ్. సపోజ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ PGBP ఇన్కమ్, యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్ అండర్ ద హెడ్ PGBP. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద PGBP ఇన్కమ్, దెన్ వేర్ విల్ యూ గెట్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 80 GGA ఇన్ చాప్టర్ 6A. సేమ్ థింకింగ్, 35 subsection 1 clause 2 and clause 3, if you have the PGBP income, take it in PGBP chapter. If you don't have it, take the deduction in chapter 6A under section 80 GGA. But section number 35 subsection 1 clause 2A, where an SSC who is carrying business or a profession pays a sum to Indian company, ఇక్కడ ఎవరికి పే చేస్తున్నాం, Indian company. లాస్ట్ 2 sections లో we are giving donations to university, college or institutes. ఇక్కడ given to company, Indian company, approved by prescribed authority. The main objective is to carry out research and development, is eligible for deduction while computing income under the head PGBP. But be careful, if you have the PGBP income, you will get the deduction in PGBP, this expenditure. If you don't have the PGBP income, you won't get the deduction in chapter 6A.
ఫస్ట్ 2 అమౌంట్స్ మాత్రమే either in PGBP ఆర్ చాప్టర్ 6A. ఇది మాత్రం చాప్టర్ 6Aలో నాట్ ఎలిజిబుల్. బీ కేర్ఫుల్. ఓకేనా అమ్మా? ఎస్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ నంబర్ 35 ABB. సార్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ టెలికామ్ లైసెన్స్. కాబట్టి ఏబీబీకి మనం మెమరీ టెక్నిక్ ఎలా పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఎయిర్టెల్ సిమ్ ఇన్ బ్లాక్బెర్రీ ఫోన్ అనొచ్చు. ఎయిర్టెల్ సిమ్ ఇన్ బ్లాక్బెర్రీ ఫోన్. కరెక్టా? సో సార్ మనం టెలికామ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మన ఇంటి పైన ఒక టవర్ వేసేసుకొని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తానంటే ఎగిరితంతాడు. వీ నీడ్ టు గెట్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ హోమ్? ట్రాయ్, టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. వాడు మనకి ఏమైనా పిల్లల్నిచ్చిన మామగారు ఊరికనే పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి కాదు కదా. వీ హ్యావ్ టు పే సమ్ ఫీజ్ ఆర్ నాట్? దట్ ఫీజ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ టు యూ ఆర్ నాట్? బట్ దట్ ఫీజ్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ అమౌంటా, హ్యూజ్ అమౌంటా? హ్యూజ్ అమౌంట్. కాబట్టి డిడక్షన్ అనేది ఒక ఇయర్లో ఇవ్వకుండా, సీ దిస్, when the SSE is engaged in telecom business, pays license fee to the Department of Telecommunications is called a capital expenditure amortized under section 35 ABB. ఎలా అమార్టైజ్ చేయాలి అంటే లైసెన్స్ ఫీ పెయిడ్ బిఫోర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనుకోండి. నువ్వు బిజినెస్ కమెన్స్ చేసిన డేట్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ద లైసెన్స్ ఎంత పీరియడ్ ఉంటుందో ఓవర్ దట్ పీరియడ్ యూ హ్యావ్ టు అమార్టైజ్ ఇట్. అలా కాకుండా లైసెన్స్ ఫీ పెయిడ్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనుకోండి, డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ వరకు ఉండే పీరియడ్లో యూ హ్యావ్ టు అమార్టైజ్. మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. లైసెన్స్ ఫీ పెయిడ్ బిఫోర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయితే యువర్ అమార్టైజేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ టు ద డేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ. అదే డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయితే యువర్ అమార్టైజేషన్ ఈజ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ టు ద డేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ. 35 ABB. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ నంబర్ 35 DDA చూడండి. డిడక్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ కాంపన్సేషన్. సార్ ఇన్ సాలరీస్ వీ హ్యావ్ సీన్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ కాంపన్సేషన్ ఈజ్ అన్ ఇన్కమ్ టు ద ఎంప్లాయీ బట్ ఎక్స్పెండిచర్ టు హూమ్? ఎంప్లాయర్. శాలరీలోనేమో ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ చూసాం. పీజీబీపీలోనేమో ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయర్ చూడాలి. సార్ ఈవెన్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ కాంపన్సేషన్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యూజ్ బర్డెన్ టు ఎంప్లాయర్. కరెక్టా? That is the reason deduction is not allowed in one installments. It is allowed in how many installments? 5 equal annual installments. ఎప్పటి నుంచి అంటే ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్లో పే చేసావో ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి 5 ఇయర్స్లో నీకు డిడక్షన్ వస్తుంది. ఎస్ చూడండి. వేర్ అన్ ఎస్ఎస్సి హూ ఈస్ క్యారింగ్ బిజినెస్ ఆర్ ఎ ప్రొఫెషన్ పేస్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ కాంపన్సేషన్ టు ద ఆప్టింగ్ ఎంప్లాయీస్ allowed as reduction in 5 equal annual installments beginning with the previous year in which it is paid. పే చేసిన ఇయర్ నుంచి 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ వస్తాయి. ఓకే. తర్వాత సెక్షన్ నంబర్ 35 DD. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిడక్షన్ టు ఎనీ పర్సన్ ఇండియన్ కంపెనీనా? ఓన్లీ టు ఇండియన్ కంపెనీస్. ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ హోల్లీ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇన్కర్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు అమాల్గమేషన్ ఆర్ డీమర్జర్. నా లాంగ్వేజ్లో అమాల్గమేషన్ ఏమంటాం? కార్పొరేట్ మ్యారేజ్. డీమర్జర్ నేమో కార్పొరేట్ డివోర్స్ అంటాం. మ్యారేజ్ చేసుకోవాలన్నా డివోర్స్ చేయాలన్నా కూడా వీ నీడ్ టు ఇన్కర్ సర్టెన్ ఎక్స్పెండిచర్ కదా. దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ డిడక్టబుల్ అండర్ సెక్షన్ 35 DD. కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ఎక్స్పెండిచరా, హ్యూజ్ ఎక్స్పెండిచరా? హ్యూజ్ ఎక్స్పెండిచర్. కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్ ఇన్ 5 ఈక్వల్ యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఎన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్? 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ అమాల్గమేషన్ ఆర్ డీమర్జర్ టేక్స్ ప్లేస్. తర్వాత సెక్షన్ నంబర్ 35D అమార్టైజేషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. అమార్టైజేషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. కరెక్ట్గా వినండి సార్, ఇది ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. సార్ అమార్టైజేషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్లో యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్ ఫర్ ఎయిదర్ టు ఇండియన్ కంపెనీస్, ఈవెన్ నాన్ కార్పొరేట్ రెసిడెంట్స్ కూడా డిడక్షన్ వస్తుంది. అంటే యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్. కాకపోతే దట్ ఎస్ఎస్సి మస్ట్ బి ఏ రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి, అంతే తేడా. సార్ మరి మీరు అలా చెప్పట్లేదు కదా, ఆల్ ఇండియన్ కంపెనీస్ తర్వాత ఆల్ నాన్ కార్పొరేట్ రెసిడెంట్స్ అంటున్నారు. ఇండియన్ కంపెనీని రెసిడెంటా కాదా చెప్పలేదు కదా. రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ చాప్టర్లో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఆల్ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఆర్ రెసిడెంట్స్. నో నీడ్ టు అప్లై ఎనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ దట్ అని చెప్పాను. వన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండియన్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ ఎ రెసిడెంట్ కదా. కాబట్టి మళ్ళీ రెసిడెంట్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమవుతుందా? సో సెక్షన్ నంబర్ 35D ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ బట్ ద పర్సన్ మస్ట్ బి రెసిడెంట్. వాడికి బిజినెస్ ఉండాలంతే. ఎస్సా. అయితే ఇక్కడ అమార్టైజేషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్లో వీ హ్యావ్ 9 కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. 9 టోటల్.
అవుట్ ఆఫ్ 9 ఫస్ట్ 5 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 5 పాయింట్స్లో డిడక్షన్ విల్ బి అలౌడ్ ఓన్లీ వెన్ దాట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ కండక్టెడ్ బై వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ద ఎస్ఎస్సి ఆర్ వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ఎనీ పర్సన్ అప్రూవ్డ్ బై ప్రిస్క్రైబ్డ్ అథారిటీ. లాస్ట్ 4 పాయింట్స్కి ఆ రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. ఎనీబడి కెన్ డూ ద వర్క్ బట్ యు ఆర్ ఇన్కరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్, స్టిల్ యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్. సో ఈ టోటల్ ఆఫ్ 9 పాయింట్స్నే మనం ఏమంటామంటే ఎలిజిబుల్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం. ఏమంటాము? ఎలిజిబుల్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆ టోటల్ని సీలింగ్తో కంపేర్ చేయాలి. దేంతో కంపేర్ చేయాలి? సీలింగ్తో కంపేర్ చేసి టేక్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్, దట్ అమౌంట్ ఈజ్ యువర్ ఎలిజిబుల్ అమౌంట్ ఫర్ డిడక్షన్. ఆ అమౌంట్ని యూ విల్ గెట్ డిడక్షన్ ఇన్ 5 ఈక్వల్ యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, వీ హ్యావ్ 9 టైప్స్ ఆఫ్ expenditures. If you make the total of all the 9 points, you will get eligible preliminary expenses. That eligible preliminary expenses should be compared with ceiling. Take whichever is less, that least amount divided by 5, you will get deduction for that year. సార్ ఇప్పుడు మరి సీలింగ్ అన్నారు కదా ఎంత అని అడిగితే ఇప్పుడే చెప్పాను, డిడక్షన్ సెక్షన్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ బోత్ ఇండియన్ కంపెనీస్ అండ్ అదర్ దాన్ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండియన్ కంపెనీ అనుకోండి, ఫస్ట్ టేక్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ ఆల్సో టేక్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్. ఓకే, కంపేర్ బోత్, టేక్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హై. పాయింట్ నెంబర్ 1 క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్, పాయింట్ నెంబర్ 2 ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్, పాయింట్ నెంబర్ 3 1 or 2 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హై. పాయింట్ నెంబర్ 4 పాయింట్ నెంబర్ 3 into 5% చేస్తే నీకు వచ్చేదే సీలింగ్. అంటే మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటి అంటే క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హై, దట్ హైయర్ అమౌంట్ ఇంటూ 5% ఈజ్ యువర్ సీలింగ్. అదే అదర్ దాన్ కంపెనీ అని అనుకోండి, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఉండదు కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఇంటూ 5% ఈజ్ యువర్ సీలింగ్. మళ్ళీ చెప్పండి, సీలింగ్ ఫర్ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఏమేమి తీసుకోవాలి? ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్, ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్, ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్, టేక్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హై, హైయర్ అమౌంట్ ఇంటూ 5%. అదే అదర్ దాన్ ఇండియన్ కంపెనీ అయితే కనుక ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఇంటూ 5%. ఎస్ ఆర్ నో? చూద్దాం. సే దిస్. Sir, deduction to whom? Indian company and other non-corporate residents. చెప్పాను కదా, any person. In respect of specified preliminary expenditure subject to ceiling is allowed as reduction in how many installments? 5 equal annual installments. కాకపోతే specified preliminary expenses లో I told you total 9 points are there. Total of all these 9 points is technically called as eligible preliminary expenses. కాకపోతే ఈ ఫస్ట్ 5 పాయింట్స్ని కనుక నువ్వు డిడక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే డిడక్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ సుప్రా ఓన్లీ వెన్ ద వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ఎస్ఎస్సి ఆర్ బై ఏ కన్సర్న్ అప్రూవ్డ్ బై సిబిడిటి అయితేనే వస్తాయి. కానీ లాస్ట్ 4 పాయింట్స్కి అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు సార్, ఎవరైనా వర్క్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ ఎట్ ఆల్, యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్. వెన్ యూ మేక్ ద టోటల్ ఆఫ్ దిస్ 9 పాయింట్స్ యూ విల్ గెట్ వాట్? Eligible preliminary expenses. That should be compared with what? Ceiling. Ceiling అంటే ఏమేమన్నాను? Divided into 2. Indian company, other than Indian company. Indian company first ఏం తీసుకోవాలి? Capital, employed, project cost, take whichever is high, higher amount into 5% is your ceiling. అదే other than non-corporate residents, other non-corporate residents కి project cost into 5%. కరెక్టా? ఇప్పుడు సార్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అన్నాం కదా, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై దట్ వర్డ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్? సీ దిస్. ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ బోత్ ఈక్విటీ అండ్ ప్రిఫరెన్స్, సెకండ్ వన్ డెబెంచర్స్, థర్డ్ వన్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. ఈ 3 టోటల్ చేస్తే నీకు వచ్చేదే క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. అర్థమైందా? తర్వాత సార్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ అంటే ఏంటి? రీపేమెంట్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ 7 years ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్. దాన్ని మాత్రమే క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్లో తీసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 7 years దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కదా. కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడే తీసుకున్నామా, ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ కూడానా? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్? టోటల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. సీ దిస్. ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్. క్లియర్ అమ్మా? ఇది సెక్షన్ నంబర్ 35D, amortization of preliminary expenses. Okay, next 35AD, most important section. You need to remember even section number also. Section number 35AD ఏమంటుంది అంటే deduction in respect of ఏ expenditure? Capital expenditure.
Section number 35 AD won't talk about revenue expenditure, sir. It is talking about only capital expenditure. Now, which is wholly and exclusively incurred in relation to specified business. అంటే ఇక్కడ two things we need to understand. First one, capital expenditure. Second one is specified business. కరెక్టా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మనకు తెలుసు సార్, కానీ దాట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ల్యాండ్, గుడ్ విల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈ మూడు తప్ప మిగిలిన ఏదైనా మీకు డిడక్షన్ వస్తుంది. ఎనీ అదర్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఈస్ డిడక్టబుల్ ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్, గుడ్ విల్, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. కానీ యూ మస్ట్ బి ఎంగేజ్డ్ ఇన్ విచ్ బిజినెస్? స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్. ఎన్ని స్పెసిఫైడ్ బిజినెసెస్ ఉన్నాయి అంటే 15 ఉంటాయి సార్ టోటల్. ఆ 15లో కనుక మీరు చేస్తే అప్పుడు యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్. కరెక్టా? అఫ్ కోర్స్ నో నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ 15 బిజినెసెస్, జస్ట్ గివ్ ఏ నోవెల్ రీడింగ్ అండ్ లీవ్ ఇట్. వాడు చెప్తాడు సార్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై 35 AD ఆర్ నాట్. ఓకే, అయితే ఎంటైర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ ఏ డిడక్షన్. కానీ సెక్షన్ నంబర్ 73A ఏం చెప్తుంది అంటే సార్, సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాసెస్ చూసాం కదా మనం. స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ లాస్ కెన్ బి సెట్ ఆఫ్ ఓన్లీ అగైనెస్ట్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్, కెనాట్ బి సెట్ ఆఫ్ అగైనెస్ట్ నాన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్. గుర్తుందా? అదే 73A. ఓకే, తర్వాత సెక్షన్ నంబర్ 28 క్లాస్ 7 ఏం చెప్తుంది అంటే, సార్ యూ బాట్ వన్ అసెట్ అండ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ సెక్షన్ నంబర్ 35 AD బిజినెస్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ యాజ్ అ డిడక్షన్ ఆర్ నాట్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ దట్ అసెట్. Now that sale price is taxable under section 28 clause 7 under the head PGBP. అర్థమవుతుందా? అంటే మనం సెక్షన్ నెంబర్ 35 AD కనుకొని దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, వేరే అమ్మేస్తున్నాం. అమ్మినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్. ఎందుకు అంటే నేను చెప్తా. సెక్షన్ నెంబర్ 35 AD 7A ఏం చెప్తుంది అంటే, వన్స్ యూ బాట్ ఎన్ అసెట్ ఫర్ సెక్షన్ నెంబర్ 35 AD బిజినెస్, దాట్ అసెట్ యూ మస్ట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ సేమ్ బిజినెస్ ఫర్ 8 years. లాక్ ఇన్ పీరియడ్ 8 years. 8 years లోపు నువ్వు అమ్మేస్తే ఈ సెక్షన్ అప్లికబుల్. సెక్షన్ నెంబర్ 28 ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ PGBP. అయితే సెక్షన్ నెంబర్ 35 AD 7B ఏం చెప్తుంది అంటే, సీ దిస్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్. ఓకే, ఫస్ట్ టేక్ వాట్ ఎవర్ ద డైరెక్షన్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ అర్లియర్ మైనస్. సార్ ఈ అసెట్ని 35 ADలో యూజ్ చేయకుండా ఉండుంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ డెప్రిసియేషన్ ఆర్ నాట్? డెప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయండి. నౌ బ్యాలెన్సింగ్ అమౌంట్ ఈజ్ యువర్ taxable income. So first, whatever the amount of deduction you have taken earlier, take it minus depreciation, claim it under section 32, balance amount only taxable. అని ఎవరు చెప్పారు? సెక్షన్ నెంబర్ 35 AD 7B says. సెక్షన్ నెంబర్ 35 AD 7C ఏమంటుంది అంటే, 7B is not applicable for sick industries అని చెప్తుంది. సిక్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఆల్రెడీ చచ్చిపోయింది కాబట్టి చచ్చిపోయినోడి మీద మనం మళ్ళీ ట్యాక్స్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి సెక్షన్ నెంబర్ 35 AD 7B ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ సిక్ ఇండస్ట్రీస్ సెట్ బై సెక్షన్ నెంబర్ 35 AD 7C. అర్థమైందారా? ఇది మీ స్పెసిఫిక్ డిడక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అదర్ డిడక్షన్స్. సెక్షన్ నంబర్ 36 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో PGBP నుంచి 8 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటే అందులో 6 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ సెక్షన్ నెంబర్ 36 alone. సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. సెక్షన్ ఒకటే కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సో మెనీ సబ్ సెక్షన్స్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. దెన్ సీ దిస్. సెక్షన్ నెంబర్ 36 subsection 1 clause 1. It says, where an SSE who is carrying business or a profession pays insurance premium to an insurance company to effect an insurance on the stock and stores is allowed as a deduction. ఇంత సోద అవసరం లేదు కానీ సింపుల్ వర్డ్స్ లో స్టాక్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ రిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 36 subsection 1 clause 2. ఓకే, సెక్షన్ నంబర్ 36 subsection 1 clause 2. where an SSE who is carrying business or a profession pays commission and bonus to employees for rendering services is deductible while computing income under the head PGBP. అంటే సింపుల్ వర్డ్స్ లో కమిషన్ పేయబుల్ టు employees or bonus payable to employees is allowed as reduction under section 36 subsection 1 clause 2. కానీ when you read section number 43B, వన్ మోర్ పాయింట్. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక ఏం చూసినాం, ట్యాక్సెస్ చూసాం కదా. అదే సెక్షన్ నెంబర్ 43Bలో బోనస్ అండ్ కమిషన్ పేయబుల్ టు ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో దేర్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, బోనస్ అండ్ కమిషన్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ రిడక్షన్
on payment basis. A basis? Payment basis. At least if you pay on or before the due date for filing of return of income, you will get the deduction in the current year. If not paid, no deduction in the current year, you will get the deduction in future. Right? Speed outundara? Are you able to follow? Right. Next. Section number 36, subsection 1, clause 1b. Where an SSE who is carrying business or a profession pays premium other than cash, you are not supposed to pay this amount in cash. If you pay it in cash, no deduction. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? టు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ టు ఎఫెక్ట్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ హెల్త్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్. అంటే ఎంప్లాయీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ బై ద ఎంప్లాయర్. థింక్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయర్ యాంగిల్. Expenditure or not? Now deductible under section 36 subsection 1 clause 1b. Provided don't pay it in cash. If you pay it in cash, no deduction. Next. Section number 36 subsection 1 clause 3a. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సార్, డీప్ డిస్కౌంట్ బాండ్స్ అంటే గుర్తున్నాయా? డీప్ డిస్కౌంట్ బాండ్స్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే సార్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్యాపిటల్ కంపెనీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్యాపిటల్ ఫండ్ ఆర్ పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. నౌ దే కమెన్స్డ్ వన్ హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్, వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ దే ఆర్ హ్యాండ్లింగ్. ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే తప్ప దే వోంట్ గెట్ ఎనీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. కానీ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికే ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 years పట్టేస్తుంది. కానీ టు కంప్లీట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ దే నీడ్ సమ్ మనీ ఆర్ నాట్. సో ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ఇష్యూ బాండ్స్. బాండ్ వాల్యూ ఎంత అంటే సి 2000 rupees బాండ్. టుడే యూ కెన్ బై ఇట్ ఫర్ ఓన్లీ 800. అంటే టుడే ఇఫ్ యూ పే టు ద కంపెనీ 800 rupees, now at the end of the period you will get 2000. At the time of redemption they will pay how much? 2000. But today you have to pay to the company how much? 800. Meanwhile don't ask anything from the company. అంటే దీని అర్థం 2000 వర్త్ ఆఫ్ బాండ్ డిస్కౌంటెడ్ ఫర్ 800. కరెక్టా? దాన్నే మనం డీప్ డిస్కౌంట్ బాండ్ అంటాం సార్. ఏమంటాము? డీప్ డిస్కౌంట్ బాండ్. ఇఫ్ దిస్ బాండ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నోటిఫైడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద అఫీషియల్ గెజెట్, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ZCB, జీరో కూపన్ బాండ్. అర్థమవుతుందా? డీప్ డిస్కౌంట్ బాండ్ అండ్ జీరో కూపన్ బాండ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, జీరో కూపన్ బాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డీప్ డిస్కౌంట్ బాండ్ విచ్ ఈజ్ నోటిఫైడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద అఫీషియల్ గెజెట్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటి అంటే, సార్ టుడే యు ఆర్ పేయింగ్ టు ద కంపెనీ హౌ మచ్? 800. అంటే కంపెనీ is receiving 800 today. At the time of redemption, company has to pay how much? 2000 rupees. So balance 1200 rupees is an expenditure to the company or not? That expenditure is allowed as reduction under section 36 subsection 1 clause 3a. కానీ ఎప్పుడు allowed as reduction అంటే ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఈజ్ amortized. ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద బాండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, చూద్దాం, కంగారు పడకండి. See this issue price of the bond. Today the company is issuing the bond for 1200 rupees and redemption value ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 2000. అంటే today you have to pay, investor has to pay to the company how much? 1200. At the time of redemption company will pay to the investor how much? 2000. Think from company's point of view, what is the loss? 800 rupees kada. It is an expenditure to whom? Company. And it is an income to whom? Investor. For your kind information, if you are an investor, that 800 rupees is taxable under the head capital gain. Redemption of zero coupon bond is a transfer. Correct? Zero coupon bond is a capital asset, chargeable to tax under the head capital gain. కానీ థింక్ ఫ్రమ్ కంపెనీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫర్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్. కంపెనీ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్ అండర్ దిస్ సెక్షన్. అయితే ఇక్కడ చూద్దాం, చూడండి ప్రాబ్లం. సార్ 1 lakh zero coupon bonds are issued at the rate of 60 rupees. అంటే టుడే ఇన్వెస్టర్ హ్యాస్ టు పే టు ద కంపెనీ ఫర్ ఈచ్ బాండ్ 60. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ కంపెనీ విల్ పే టు ద ఇన్వెస్టర్ 100. అంటే కంపెనీ లాస్ ఎంత? 100 minus 60, 40 rupees per bond. 40 rupees per bond. కానీ how many bonds are issued? 1 lakh. 1 lakh into 40 nowadays? 40 lakhs is the total discount to the company. Yes or no? ఆ డిస్కౌంట్ని ఎన్ని
ఇయర్స్లో అమార్టైజ్ చేయాలి అంటే చూద్దాం. డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ద బాండ్ 18th January 2025 అండ్ డేట్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ బాండ్ 17th January 2036 కదా. కంగారు పడకుండా సార్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ మార్చాలి సార్, 1 year యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ, మర్చిపోండి ఆ ఇయర్ గురించి చూద్దాం సార్. లెట్ us మేక్ ఇట్ 23. ఇక్కడ చూడండి 24-25లో 18th Januaryలో 18th January నుంచి 31st January వరకు హౌ మెనీ మంత్స్, హౌ మెనీ డేస్? 18th January to 31st January. లెస్ దాన్ 15 మోర్ దాన్ 15? లెస్ దాన్ 15 కాబట్టి జనవరి మంత్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి, అందుకని 2 months. మిగిలిన అన్ని ఫుల్ ఇయర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 12. లాస్ట్లో యు ఆర్ రిడీమింగ్ ద బాండ్ ఆన్ 17th January. 1st April నుంచి 31st December వరకు ఫుల్ మంత్స్, 9 months. బట్ ఇక్కడ 1st January నుంచి 17th January వరకు నంబర్ ఆఫ్ డేస్ హౌ మనీ? 17. 17 ఈజ్ మోర్ దాన్ 15 కదా. నౌ January మంత్ ఇంక్లూడ్ ఇట్. సో 9 + 1 10. సో లాస్ట్లో 10 months. టోటల్ చేస్తే 132 months కదా. ఈ నీ టోటల్ డిస్కౌంట్ ఎంత? 40 lakhs. 40 lakhs డిస్కౌంట్ యూ నీడ్ టు అమార్టైజ్ ఓవర్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ 132 months. పర్ మంత్ ఎంత వస్తుంది? 30,303 కరెక్టా సార్? ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయో చూడండి, 2 months. ఇంటూ 2 చేయండి, 60,606 is the deduction for first year. సెకండ్ ఇయర్లో మనకి ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి? 12. సో 30,303 into 12 you will get 3,63,636. కరెక్టా? లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అమార్టైజ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఈ ఫ్లో చార్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మంత్ రిమైనింగ్ డేస్ కనుక లెస్ దాన్ 15 ఉంటే ఇగ్నోర్ దట్ మంత్. అందుకనే మనం ఫస్ట్లో ఆ మంత్ని ఇగ్నోర్ చేసినాం. ఏ మంత్ని? జనవరి మంత్ని. అండ్ రైట్ సైడ్ రిమైనింగ్ డేస్ కనుక మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15 ఉంటే కన్సిడర్ దట్ మంత్. లాస్ట్లో 17 డేస్ని 1 monthగా కన్సిడర్ చేసినాం బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 15. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫ్లో చార్ట్. తర్వాత సెక్షన్ నంబర్ 36 subsection 1 clause 6 where an SSE who is carrying business or a profession use animals. సార్ డెప్రిసియేషన్ చెప్పేటప్పుడు ప్లాంట్ డెఫినేషన్ చెప్తాం సార్. ప్లాంట్ డెఫినేషన్లో ప్లాంట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఫస్ట్ వన్ షిప్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, వెహికల్స్, సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్స్, సైంటిఫిక్ apparatus అండ్ బుక్స్ బట్ డస్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ లైవ్ స్టాక్. లైవ్ స్టాక్ అంటే యానిమల్స్ మీద డెప్రిసియేషన్ చేయకూడదు. కానీ యానిమల్ వల్ల కూడా నీకు లాస్ వస్తుంది. సపోజ్ మీరు ఆలోచించండి, యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ డ్రై క్లీనింగ్ షాప్, యూ బాట్ 1 donkey ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ క్యారీయింగ్ ద క్లాత్. కొన్నప్పుడేమో 10,000 పెట్టి కొన్నారు, ఆ డాంకీ ముసల్ది అయిపోయింది. టుడే యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ ఓన్లీ 1,000. 10,000 ఈజ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ 1,000 ఈజ్ ద సేల్ ప్రైస్ అని అనుకుంటే 9,000 ఈజ్ యువర్ లాస్ ఆర్ నాట్? దట్ 9,000 యూ విల్ గెట్ డిడక్షన్ అండర్ దిస్ సెక్షన్. లేదు, ఆ డాంకీ చచ్చిపోయినప్పుడు వీ విల్ సెల్ ద స్కిన్ కదా. సో కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్కిన్ తీసేస్తే మీకు వచ్చేది లాస్. ఆ లాస్ ఈజ్ డిడక్టబుల్ అండర్ సెక్షన్ 36 subsection 1 clause 6. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆన్ ద లైవ్ యానిమల్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు క్లైమ్ ఎనీ డెప్రిసియేషన్. తర్వాత సెక్షన్ నంబర్ 36 subsection 1 clause 9 సార్ సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ సెక్షన్ నంబర్ 36 subsection 1 clause 9 is talking about promotion of family planning expenditure. ఏ expenditure? Promotion of family planning. కానీ this deduction is there only for companies, not for any other SSEs. So if the company is incurring any expenditure on promotion of family planning, it may be revenue, it may be capital. Revenue expenditure అయితే it is allowed as reduction in the same year, whereas capital expenditure అయితే మాత్రం it is allowed as reduction in 5 equal annual installments. Revenue అయితే same year and capital expenditure అయితే మాత్రం 5 equal annual installments. తర్వాత నెక్స్ట్ సెక్షన్ నంబర్ 36 subsection 1 clause 15 సార్ సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ విన్నారా? సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ కరెక్టా? వినండి కరెక్ట్గా. సార్ యు ఆర్ ద ఇన్వెస్టర్. నౌ యు బాట్ 1 share, యు ఆర్ హోల్డింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నౌ యు ఆర్ కాల్డ్ ఇన్వెస్టర్ కరెక్టా? నౌ యు హ్యావ్ పెయిడ్ సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్. Since you are an investor, your gain is chargeable to tax under the head capital gain kada. Security transaction tax is not allowed as reduction.
కానీ యువర్ బిజినెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ బయింగ్ ద షేర్ అండ్ సెల్లింగ్ ద షేర్. Now you are holding the share as a stock in trade. Your income is now taxable under the head PGBP. So once the income is taxable under the head PGBP, security transaction tax is allowed as a deduction under this section. అంటే moral of the story, నీ షేర్ని నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్గా పెట్టుకుంటే సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ వైల్ కంప్యూటింగ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. అదే షేర్ని నువ్వు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్గా హోల్డ్ చేస్తే యువర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ taxable under the head PGBP కాబట్టి you will get deduction for security transaction tax under section 36 subsection 1 clause 15. The same kind of treatment is there even for commodity transaction tax also. Commodity transaction tax is allowed as a deduction for businessmen while computing income under the head PGBP under section 36 subsection 1 clause 6. Okay, చెప్పాలి. Next చూడండి, సెక్షన్ నంబర్ 36 subsection 1 clause 4, where an assessee who is carrying business or a profession makes a contribution to recognized provident fund and approved superannuation fund for the benefit of the employee is an expenditure hence deductible under the head PGBP subject to 43B. అంటే moral of the story ఏంటి అంటే సార్, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు recognized provident fund, think from employer point of view, is it an expenditure to him or not? Yes, it is allowed as a deduction under this section provided these two conditions must be satisfied. ఒకటి, amount must be less than or equal to amount specified in rule 75, 87, 88. These rules are not there in your syllabus. That too, it is allowed as a deduction on payment basis because this is also there in 43B. ఇప్పటి వరకు 43Bలో మనం ఏమేమి చూసాం? taxes, second one is bonus or commission, third one is contribution. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ సెక్షన్ నెంబర్ 40A(5) ఏం చెప్తుంది అంటే సార్, నౌ ఐ టోల్డ్ యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ కదా. కాకపోతే సార్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ విత్డ్రా ద ప్రావిడెంట్ ఫండ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జెంప్టెడ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ taxable. When it is exempted, if you are withdrawing from statutory provident fund, not taxable. When you are withdrawing from recognized provident fund, not taxable. When you are withdrawing from unrecognized provident fund, it is taxable or not. Once it is taxable, yes, now payer has to deduct TDS. కానీ ఇక్కడ పేయర్ ఎవడు అంటే ట్రస్టీ ఆఫ్ ద ప్రావిడెంట్ ఫండ్. హీ డోంట్ నో హౌ టు డిడక్ట్ TDS అండ్ ఆల్. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, అరే బాబు ఎంప్లాయర్, యూ నీడ్ టు గివ్ సజెషన్స్ టు హిమ్ హౌ టు డిడక్ట్ ద TDS అండ్ ఆల్. నువ్వు డిడక్షన్ ఇస్తే, సజెషన్స్ ఇస్తే నీకు నేను డిడక్షన్ ఇస్తా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ సజెషన్స్, నో డిడక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్. తర్వాత సెక్షన్ నెంబర్ 36 subsection 1 clause 4E, ఇదేంటి అంటే ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇందాక ఎవరిది? ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్. రిమెంబర్, ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీ శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ చేసి రీటైన్ చేస్తాడు, అవునా? అది ఎవరి అమౌంట్? ఎంప్లాయర్దా ఎంప్లాయీదా? ఎంప్లాయీది. హూ ఈజ్ రిటైనింగ్? ఎంప్లాయర్ రిటైన్ చేసి దానికి కొంచెం అమౌంట్ యాడ్ చేసి ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ టు డిపాజిట్ టు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అకౌంట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, అరే ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీ అకౌంట్ నుంచి డిడక్ట్ చేసేటప్పుడు షో ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్కమ్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ టు ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ అథారిటీ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్. ఒకసారి ఇన్కమ్, ఒకసారి ఎక్స్పెండిచర్, నెట్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ 0. కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే, ఇన్ కేస్ వాడు పే చేయకపోతే కనీసం దాని మీద ట్యాక్స్ వస్తుందనే ఇంటెన్షన్తో దే హ్యావ్ మేడ్ ద ప్రొవిజన్ లైక్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ టు డిపాజిట్ దిస్ అమౌంట్ విత్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్ యాజ్ పర్ ద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ యాక్ట్, నాట్ అండర్ సెక్షన్ 43B. అది ఎంత అంటే 15 days డ్యూరేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ సార్. అంటే ఈ మంత్లో ఉండే కాంట్రిబ్యూషన్ మొత్తాన్ని నెక్స్ట్ మంత్ 15th లోపు పే చేసేయాలి. ఇంకొక 5 days గ్రేస్ డేస్ ఇస్తాడు సార్, అంటే టోటల్ 20. ఇన్ కేస్ పే చేస్తే కరెంట్ ఇయర్లో ఎంప్లాయర్ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్. పే చేయకపోతే కరెంట్ ఇయర్లో నాట్ అలౌడ్, ఫ్యూచర్లో కూడా నాట్ అలౌడ్. దిస్ ఈజ్ ఎ పర్మనెంట్ డిసలవెన్స్. ఎంప్లాయీ ఎర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు 43B. ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు 43B కాబట్టి కరెంట్ ఇయర్లో పే చేయకపోతే కరెంట్ ఇయర్లో నాట్ అలౌడ్, ఫ్యూచర్లో పే చేస్తే విల్ గెట్ డిడక్షన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. కానీ ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ నాట్ సబ్జెక్టెడ్ టు 43B. ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ యాక్ట్. లేబర్ లెజిస్లేషన్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. ఇఫ్ యూ పే నౌ, టేక్ ద డిడక్షన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ పే, no deduction in the current year, even no deduction even in future also. Permanent disallowance. 43B is a temporary disallowance. Clear, Amma? Next.
ఇది సెక్షన్ నంబర్ 36 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాస్ 4A 17(1) 80 CCD అండ్ 80 CCE. సార్ ఇదేం లేదు సార్, సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాల్సి వస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫ్రేమ్డ్ వన్ స్కీమ్, ఎన్పిఎస్, న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్. ఎంత? న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్. ఈ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్లో ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ దేర్, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ దేర్ కదా. ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ is deductible under section 80 CCD subsection 1. Maximum enta ante either 10%, 14% of salary or 1,50,000 whichever is less. 14% of salary. 115 BSc లో అయితే 115 BSc 1A లో అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ 12%. అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే మాత్రం ఇట్ ఈస్ 14%. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అదే ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ taxable under the head salary. Later on employee will get deduction under section 80 CCD subsection 2. కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే we have one section called as 80 CCE. Under section 80C and under section 80 CCC and under section 80 CCD subsection 1, both all the three sections put together, the amount should not cross 1,50,000 set by 80 CCE. అయితే originally the scheme is meant for only central government employees, sir. Later on it is extended to state government employees. Later on it is extended to private sector employees. Later on it is extended even to self-employed people also. కానీ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్కి శాలరీ ఉండదు కాబట్టి 10%, 12% ఆఫ్ శాలరీ ప్లేస్లో 12% ఆఫ్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటాం అంతే. రైట్. నెక్స్ట్ section number 36 subsection 1 clause 5 read with section number 40A7 read with 40A4. ఇది ఏంటి అంటే సార్ 40A7 says no deduction shall be allowed in respect to provision for gratuity. సార్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనీ ప్రొవిజన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. వన్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్ ఈజ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ. నాట్ అలౌడ్, కానీ అలౌడ్. ఎప్పుడు అలౌడ్ అంటే ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిటైర్, to pay the amount to him, you are creating a provision. Yes, it is allowed as a deduction. Rendu, you have created the provision based on actuarial valuation. Actuary evadu ante he is an expert in computing provisions. Then that amount is allowed as a deduction. Rest of the cases lo this is not allowed as a deduction. Yes sir. Yes, ఇది important ra. Section number 36 subsection 1 clause 7, 36 subsection 2 and section number 41 subsection 4. వినాలి సార్ కొంచెం. సార్ ఎంట్రీ చెప్పండిరా. గూడ్స్ సోల్డ్ టు ఎక్స్ 1 lakh, ఎక్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఓకే, 1 lakh. ఈ ఎక్స్ అకౌంట్ని ఎక్కడ చూపిస్తాం? డెటార్స్లో, బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపిస్తాం. ఈ సేల్స్ని ఎక్కడ చూపిస్తాం? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై సేల్స్ అని రాస్తాం. అవునా కాదా? సో ఈ పోస్టింగ్ అయిపోయింది సార్. అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్ గాడు ఏమన్నాడు అంటే, అరే నా దగ్గర పైసలు లేవు, నేను 70,000 పే చేస్తా, మిగిలిన 30,000 నేను పే చేయలేను అని చేతులు ఎత్తేసినాడు. టెల్ మీ, ఫర్ యూ 30,000 ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ డెట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, టెల్ మీ, ఈ బ్యాడ్ డెట్ని 30,000ని కెన్ యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద P&L అకౌంట్? ఎస్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్ లాస్. అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 36 సబ్సెక్షన్ 1 clause 7. ప్రొవైడెడ్, ఇక్కడ నువ్వు 1 lakh రాసి ఉంటేనే ఇక్కడ 30,000 రాయాలి. ఇక్కడ నువ్వు రాయలేదని అనుకోండి, ఇక్కడ ఈ డిడక్షన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ అని ఎవరు చెప్పారు అంటే సెక్షన్ నంబర్ 36 సబ్సెక్షన్ 2 చెప్పింది. అంటే సెక్షన్ నంబర్ 36 సబ్సెక్షన్ 1 clause 7, bad debts are allowed as a deduction. Of course, that same amount must be shown it as an income either in the current year or in the earlier years. ఓకే, అయితే తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే సార్, మనం ఎక్స్ అనేవాడు మన దగ్గరకు వచ్చి చేతులు ఎత్తేసాడు, 30,000 బ్యాడ్ డెట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసినాం. ఒక 3-4 years తర్వాత వాడికి ఒక లాటరీ తగిలింది. హీ గాట్ హ్యూజ్ మనీ. ఆ రోజు మనం గుర్తొచ్చాం, అరే వాడికి 30,000 ఎగ్గొట్టాం కదా అని చెప్పి ఈ రోజు వచ్చి మనకు పే చేసేసిండు. నవ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రికవరీ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్ ఆర్ నాట్? సార్ లాస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసాం? P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రాసాం. అదే రికవర్ అయినప్పుడు ఏం రాయాలి? క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి. షో ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్కమ్, ట్యాక్సబుల్ అండర్ సెక్షన్ 41 సబ్సెక్షన్ 4, డీమ్డ్ ఇన్కమ్. నిజానికి అది ఇన్కమ్ కాదు,
recovery of expenditure, కానీ we are deeming it as a income. అంటే moral of the story, bad debts are allowed as a deduction when it is incurred, and deductible under section 36 subsection 1 clause 7, and when you recover the amount it is a deemed income under section 41 subsection 4. కానీ bad debts గా deduction తీసుకోవాలి అంటే that amount must be shown it as an income either in the current year or in the earlier years. క్లియర్ అమ్మా? ష్యూర్? కానీ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సార్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనీ లెండింగ్ బిజినెస్లో ఇన్కమ్గా షో చేయకపోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ లోన్, లోన్ ఈజ్ నాట్ రికవర్డ్ అనుకోండి, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్ టు యూ ఆర్ నాట్? ఎస్, దట్ లాస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 36 సబ్సెక్షన్ 1 క్లాస్ 7. కానీ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ మనీ లెండింగ్ బిజినెస్, నాట్ ఫర్ అదర్ బిజినెస్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ section number 36 subsection 1 clause 3, deduction in respect of interest paid on capital borrowed for the purpose of business or profession. సార్ ఇక్కడ పెయిడ్ అంటే ఓన్లీ పెయిడ్ అనుకుంటారు సార్, కానీ సెక్షన్ నంబర్ 43 subsection 2 says from section number 28 to 41 the term paid includes payable also. కాకపోతే here you need to have one clarity. When you borrow the amount from public financial institutions and banks, interest is subjected to section number 43B, means it is allowed as a deduction only when you pay. Whereas you are borrowing the amount from other than banks, then it is not subjected to 43B, it is allowed as a deduction even on accrual basis also. Section number 37 subsection 1. Sir, ఇప్పటి వరకు మనం specific sections చూసాము. Now if your expenditure is not allowed under any other specific section, really it is a business expenditure, then it is deductible under section 37 subsection 1. Like section number 31 చెప్పేటప్పుడు మీకు చెప్పాను, మెషినరీ రెంట్ ఈజ్ నాట్ కవర్డ్ బై సెక్షన్ నెంబర్ 31, కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఎ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 37 సబ్సెక్షన్ 1, ప్రొవైడెడ్ యూ నీడ్ టు సాటిస్ఫై దీస్ కండిషన్స్. ఏంటంటే it is an expenditure not covered by section number 30 to 36. ఎందుకు అంటే those are specific sections. If specific section is there, go and take the deduction there itself, don't come to me. Second, not being a capital expenditure, 37(1) లో revenue expenditures only allowed, not capital expenditures. Not being a personal expenditure, personal expenditures are not allowed as deduction, only business expenditures. Wholly and exclusively incurred for the purpose of business or profession and incurred during the previous year. Correcta? Right. Next, section number 37 2B. Sir, any expenditure incurred on advertisement in political magazines and newspapers not deductible. Of course, no problem, sir. If the same expenditure if is in incurring, not allowed as deduction in PGBP, but you will get deduction in chapter 6A under section 80 GGB or 80 section GGC. GGB ఎవరికంటే కంపెనీస్కి, GGC ఎవరికి అంటే అదర్ దాన్ కంపెనీస్. అంటే సింపుల్ వర్డ్స్లో కాంట్రిబ్యూషన్స్ టు పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ పొలిటికల్ మ్యాగజైన్స్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ వైల్ కంప్యూటింగ్ ఇన్కమ్ అండర్ ద హెడ్ PGBP. హవెవర్ యూ విల్ గెట్ చాప్టర్ 6A డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 80 GGB or GGC. GGB ఈజ్ ఫర్ కంపెనీస్ అండ్ GGC ఈజ్ ఫర్ అదర్ దాన్ కంపెనీస్. తర్వాత డిసలవెన్స్ రిలేటెడ్ సెక్షన్స్. సార్ డిసలవెన్స్లో సెక్షన్ నెంబర్ 40, 40A and 43B. ఇందులో మనం 43B ఆల్రెడీ కవర్డ్. సో సెక్షన్ నెంబర్ 40 is having clause A, clause B, clause BA. BA not there in your syllabus. Section number 40A is having clause 1, clause 1A, 2, 2A, 2B and 3. Sir, section number 40 clause A subclause 2. Simple words లో for computing income tax liability, income tax is not allowed as a deduction. For computing income tax liability and income tax is not allowed as deduction, means income tax is not allowed as deduction while computing income under the head PGBP. Income tax ante not only income tax, even income tax, dividend distribution tax, buyback distribution tax, any penalty or fine. Look at me, penalties and fines, whether it is under DT or IDT, direct tax or indirect tax, not allowed. Kani interest paid under direct taxes not allowed, interest paid in indirect taxes allowed as deduction. Second, interest. Tarvata income distribution tax paid by mutual funds. Sir, these are all in the nature of income tax kabatti it is not allowed as deduction. 40A2 it is omitted, sir. Next, section number 40A5. See this. Correct ga vinandi, sir.
Sir, employer is paying remuneration to employee. This remuneration consisting of basic salary, allowances, and third one, perquisites. These perquisites are of two types. First one, monetary perquisites. Second one, non-monetary perquisites. Okay. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సార్, సెక్షన్ నంబర్ 192 subsection 1 capital A. This section has given a option to employer. Option to whom? Employer. ఏంటి ఆ ఆప్షన్ అంటే ఈ నాన్ మానిటరీ పర్క్విజిట్స్ మీద if employer wants to pay tax, he can pay it. Employer wants to pay tax, he can pay it, but not mandatory, it is an option. Sir, imagine, suppose salary is paid to the employee, it is an income to employee, correct? And on this salary, who is liable to pay tax actually? Employee. Kani on behalf of the employee, employer is paying the tax ante. Now income to the employee is not only salary, even tax on that salary is also income to him or not. Kada? ఇప్పుడు ఈ నాన్ మానిటరీ పర్క్విజిట్స్ మీద జనరల్గా అయితే హూ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ట్యాక్స్? ఎంప్లాయీ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ట్యాక్స్. కానీ ఆప్షన్ గివెన్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్, ఎంప్లాయర్ ఈజ్ పేయింగ్ ద ట్యాక్స్. హూజ్ ఆబ్లిగేషన్ ఇట్ ఈస్? Employee's obligation. Who is meeting? Section number 17 subsection 2 clause 4, do you remember? Obligation of the employee met by the employer is taxable under the head salary, correct? అంటే ఈ నాన్ మానిటరీ పర్క్విజిట్స్ మీద పే చేసిన ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అన్ ఇన్కమ్ టు హూమ్? ఎంప్లాయీ. కానీ సెక్షన్ నంబర్ 10 subsection 10 cc says that is not taxable in the hands of the employee. Since employee is not paying tax on that amount, employer ki that is not deductible. No deduction to employer. Enduku ante it is an exempted in the hands of the employee, so that it won't be treated as an expenditure to the employer. If it is an income to the employee, then it will be a expenditure to the employer. But is it an income to the employee? No. That is the reason it is not an expenditure to the employer. Correct? No deduction. Right. Section number 40A clause 1. See this. Section number 40 clause A subclause 1. Sir, simple section sir. Actually subclause 1A చూద్దాం first. 1 is for non-residents. Yeah. 40A 1A. వినండి. If you understand 40A 1A, then you can understand 40A 1. Both are one and the same. See this. Sir, 40A 1A says, wherein a payer is paying an amount to resident, and this payment is covered by TDS. Ante payer is having a TDS obligation. Okay? At the time of paying this amount, he has to deduct the TDS. Suppose the payer not deducted the TDS or deducted the TDS but not paid to the government. Two defaults are there. ఒకటి not deducted, రెండు deducted but not paid. రెండు మిస్టేక్స్ లో ఏ ఒక్కటి చేసినా then expenditure into 30% is not allowed as a deduction to this payer. 30% of the sum supra is not allowed under section 40A 1A. అర్థమవుతుందా? ఎన్ని డిఫాల్ట్స్ ఉన్నాయి? 2 defaults. Both must be satisfied. Any one attract అయితే 30% of the sum supra is disallowed కదా. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ there is a rectification. ఏంటా రెక్టిఫికేషన్ అంటే చూడండి. Sir, 40A 1A, where an SSE who is carrying business or a profession
A sum is payable to whom? Resident. Sum is payable to whom? Resident. On which tax is deductible at source under chapter 17b ante TDS chapter. Default number 1, no tax was deducted at source in the previous year in which the above expenditure is incurred. Rendu, tax was deducted during the previous year, but it was not remitted to the government at least on or before the due date for filing of return of income. I told you, ఫస్ట్ కేసులో అసలు డిడక్టే చేయలేదు, సెకండ్ కేసులో డిడక్ట్ చేసినాం కానీ నాట్ పెయిడ్ టు ద గవర్నమెంట్ అట్లీస్ట్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఎయిదర్ ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ ఆర్ సెకండ్ డిఫాల్ట్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్, దెన్ 30% ఆఫ్ ద సమ్ సుప్రా ఈజ్ డిస్అలౌడ్ టు ద పేయర్. అర్థమవుతుందా? అయితే వన్ ప్రొవిజో ఈజ్ దేర్. సార్ పేయర్ మర్చిపోయాడు సార్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ హాజ్ నాట్ డిడక్టెడ్ ద టీడీఎస్. నెక్స్ట్ ఇయర్ హీ హాజ్ డిడక్టెడ్ అండ్ పెయిడ్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Then this proviso says, then in which year you have paid the tax to the government in the previous year, payer will get the deduction. I am talking about 70% of the expenditure or 30%. 30% of the expenditure payer will get the deduction when the payer has deducted the TDS and paid to the government of India. This is proviso number 1. Proviso number 2. Suppose payer has not deducted the TDS, but payee is acting as a genuine person. Payee has included that income into his income sheet and he has paid the tax. Government wants the tax, whether it is from payer or payee, doesn't make any difference kada. Now payer has paid the tax to the government and the government got the tax or not. That is the reason payer will get the deduction for that 30% expenditure. Eppudu when payee filed the return of income, ante next year lo he will get the deduction, payer. Okay, so basically section number 40A 1A says what? When the payer is having a TDS obligation, payer has not deducted the TDS, default number 1, or default number 2, payer has deducted the TDS but deducted TDS is not paid to the government within the due date for filing of return of income, then entire expenditure is disallowed as 30% only. 30% of the sum supra is disallowed. ఎందుకు అంటే మనం పే చేస్తుంది రెసిడెంట్ కాబట్టి, వాడు ఇండియాలోనే ఉంటాడు కాబట్టి మనకి ఏం అవ్వదు, అందుకని 30% డిసలవెన్స్. కరెక్టా? కానీ పేయర్ కనుక చేసిన మిస్టేక్స్ ని రెక్టిఫై చేసుకున్నాడు అని అనుకోండి, దెన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ రెక్టిఫికేషన్ యూ విల్ గెట్ ద డిడక్షన్ అగైన్. ఎస్ ఆర్ నో? సెకండ్ ప్రొవిజో ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈవెన్ దో ద పేయర్ హ్యాస్ కమిటెడ్ ఏ మిస్టేక్ బై నాట్ డిడక్టింగ్ ద టీడీఎస్, పేయీ ఈజ్ యాక్టింగ్ జెన్యూన్లీ, then payer will get the deduction for the 30% expenditure when the payee has filed the return of income. Yes sir, and obviously మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫైల్ చేస్తాము కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ లోనే he will get deduction. Yes sir. సార్ 40A 1A కి 40A 1 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ 40A 1 లో వేర్ ద ఎస్ఎస్సి హూ ఈస్ క్యారింగ్ బిజినెస్ ఆర్ ఎ ప్రొఫెషన్ pays interest, royalty, fees for technical services and any other sum, any sum is taxable sir. Now to any person outside India, any person outside India or in India to a non-resident. Outside India pay చేస్తే ఎవరికైనా సరే ఈ సెక్షన్ అప్లికబుల్, ఇన్ ఇండియా పే చేస్తే ఓన్లీ టు ఫారిన్ కంపెనీ అండ్ నాన్ కార్పొరేట్ నాన్ రెసిడెంట్స్. దెన్ సేమ్ డిఫాల్ట్స్, payer has not deducted the TDS or payer has deducted the TDS but not paid to the government within the due date for filing of return of income under section 139(1). Same defaults but impact matram entire expenditure 100% of the sum supra is disallowed. Of course, remedy number 1 same. In case payer has rectified the mistake, then the area of rectification he will get the deduction as per section number proviso number 1 to section number 40A clause 1. Ante next year deducted, next year paid అనుకోండి, payer will get the deduction next year itself. Second proviso matram ledu. Second proviso is there only for 40A 1A, not for 40A 1. Sure? చెప్పాలి. Right. ఈ సెక్షన్స్ సరిపోతాయి సార్. Now let us solve problem. Next 40B చూడండి. Sir, section number 40B. Section number 40B is applicable only for partnership firms amma. Sir, where the firm pays interest, bonus, commission, salary or any other remuneration to partners. Ante section number 40B talks about only two things, interest and remuneration. Sir, tell me, interest gurinchi maatladadam sir, forget about remuneration. Firm is paying interest to partner. Firm kada expenditure income partner ki? Sure kada? Ante firm will get the deduction. If the firm is getting the deduction,
then only it is an income to the employee. If the firm is not getting the deduction, then not an income to the employee. ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే అక్కడ వాడికి ఇన్కమ్, ఇక్కడ ఇది ఎక్స్పెండిచర్ కాకపోతే అక్కడ వాడికి ఇన్కమ్ కాదు. కానీ ఫర్మ్కి అది ఎక్స్పెండిచరా కాదా ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ కండిషన్స్. కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఫర్మ్కి అది ఎక్స్పెండిచర్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్కమ్ టు ద పార్ట్నర్. ఏంటా కండిషన్స్ అంటే, ఫస్ట్ ఆథరైజేషన్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ మస్ట్ బి దేర్. పేమెంట్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, and period for which interest is paid should succeed the date of authorization. Maximum rate of interest should not cross 12%. If so, then it is an expenditure to the firm and it is an income to the partner. Remuneration kuda same కాకపోతే conditions are different. First condition same, there should be an authorization in partnership deed, and payment of remuneration should be in accordance with the terms of partnership deed, and partners to whom the remuneration paid should be a working partner. Sleeping partner remuneration is not deductible, and period for which remuneration paid should succeed the date of authorization. అంటే ఆథరైజేషన్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో ఇచ్చిన తర్వాత పే చేసే రెమ్యునరేషన్ మాత్రమే డిడక్షన్, బిఫోర్ పే చేస్తే నో డిడక్షన్. అండ్ సమ్ ఆఫ్ రెమ్యునరేషన్ పెయిడ్ టు ఆల్ పార్ట్నర్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సీలింగ్. ఎంత సార్ సీలింగ్ అంటే, సీలింగ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ బుక్ ప్రాఫిట్స్. బుక్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి అంటే, బుక్ ప్రాఫిట్ మీన్స్ ఇన్కమ్ taxable under the head PGBP and before allowing deduction in respect of remuneration paid and after allowing deduction in respect of interest. అంటే ఇంట్రెస్ట్ డిడక్ట్ చేయాలి, రెమ్యునరేషన్ డిడక్ట్ చేయకూడదు PGBP ఇన్కమ్ నుంచి. ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఈస్ కాల్డ్ బుక్ ప్రాఫిట్. నౌ దాట్ బుక్ ప్రాఫిట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగటివ్ బుక్ ప్రాఫిట్, maximum ceiling equal to 3 lakhs. Earlier it is 1,50,000, now it is amended. Now ceiling on remuneration maximum enta 3 lakhs. ఎప్పుడు నెగటివ్ బుక్ ప్రాఫిట్. అదే పాజిటివ్ బుక్ ప్రాఫిట్ ఉంది అని అనుకోండి, బుక్ ప్రాఫిట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 lakhs, మోర్ దాన్ 6 lakhs. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 lakhs, then 90% of the book profit are rupees 3 lakhs, whichever is high ceiling. అదే మోర్ దాన్ 6 lakhs అనుకోండి, అప్ టు 6 lakhs 5,40,000, ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ 6 lakhs ఉన్న ప్రాఫిట్ మీద ఇంటూ 6%, టోటల్ యాడ్ చేస్తే మీకు వచ్చేదే సీలింగ్. 6 lakhs ఇంటూ 90% చేస్తే 5,40,000 వస్తుంది కదా. అంటే ఫస్ట్ 6 lakhs కి 90%, అబౌవ్ 6 lakhs కి మాత్రం 60%. డన్నా? సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సీలింగ్, your remuneration can be paid by partnership firm to its partners. అంటే total remuneration paid to all partners together should be less than or equal to ceiling. Yes sir? Understood? Right? ఇప్పుడు let us solve problem that too, total income problem. Sir, గుర్తుపెట్టుకోండి, total income is nothing but it is an application of all the provisions as of now what we have discussed, including AMT. కాకపోతే AMT is not applicable if you are in 115 BAC. AMT is applicable only when you are shifting out of section number 115 BAC. What is the full form of AMT? Alternative minimum tax. అమ్మ ఒకసారి స్టడీ మెటీరియల్ ఉందా, నేను ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ లిస్ట్, దాంట్లో లాస్ట్లో PGBP ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఓవరాల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేసాం. దాంట్లో నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంతో చెప్పండి అమ్మా. చెక్ చేయండి. నెట్ ప్రాఫిట్ 12,60,600 ఉన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసామా? నెక్స్ట్ బుక్ ప్రాఫిట్ 17,34,000 ఉన్నది, సాల్వ్డా? హౌ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ సాల్వ్? 4 ప్రాబ్లమ్స్. థర్డ్ ప్రాబ్లం ఏముందమ్మా? 5,82,600. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం 26,81,900. కరెక్టా? Now let us solve this problem. Take it interest, easy only, but very good problem problem for practice at the time of exam. Not there, you have to write the problem now. Write it. Mark it important. Now XYZ Limited, XYZ Limited
an Indian company XYZ Limited, an Indian company furnishes XYZ Limited, an Indian company furnishes the following particulars for the assessment year, for the assessment year 26-27, full stop. Next line low, profit and loss account, profit and loss account for the year ending, profit and loss account for the year ending 31st March 2026. Yes, Amma. Draw one P&L account format, Amma. P&L account format. Draw chesara. Particulars amount. Left side debit, right side credit. Come to credit side, right side. Gross profit 25 lakhs 58,000. 25 58 000. 28 25 58 000. 25 lakhs 58,000. Next line. Rent of flats given to officers. Rent of flats given to officers. Rent of flats given to officers 12,000. 12,000. Next, sundry receipts. Sundry receipts 5,000. Interest on bank deposit. Interest on bank deposit 17,000. Next, short term capital gain. Amma 17,000 radi 17,000. Next, capital gain on sale of short term investment. Sale of short term investment. Sale of short term investment 3,000. Okay. Credit side items are over. Come to debit side. Salary to staff. Salary to staff 12 lakhs 40,000. 1240 000. Okay. 1240 000. 12 lakh 40,000. Next, expenses on sale of shares. Expenses on issue of shares. Sorry, sale kadu. Expenses on issue of shares for setting up an industrial undertaking. For setting up industrial undertaking. Open the bracket. Cost of the project 10 lakhs. Open the bracket. Cost of the project. Still you are in particulars only, Amma. Cost of the project 10 lakhs. Close the bracket. Amount you write 18,000. 18,000. 18,000. Okay. Next, expenditure on promotion of family planning.
expenditure on promotion of family planning 3000, 3000. Next GST, GST 28,500, 28500. Next contribution to national laboratory, contribution to national laboratory for carrying out, for carrying out approved scientific research, approved scientific research 79,500, 79500. In the next gratuity fund, gratuity fund 5,000, 5,000. Next reserve for future losses, reserve for future losses 20,000, 20,000. Next bad debts written off, bad debts written off 3,000. Next reserve for payment of advance tax, reserve for payment of advance tax, reserve for payment of advance tax 13,000, 13,000, 13,000. Next car expenses, car expenses 9,000, 9,000. Next depreciation on machinery, depreciation on machinery 18,000, 18,000. Next depreciation on car, depreciation on car 3,000, 3,000. Next depreciation on furniture, depreciation on furniture 5,000. Depreciation on building, depreciation on building 3,000, 3,000. Okay. Next office expense, office expense 7,500. Next rent and repairs of building, rent and repairs of building 3,000, 3,000. Next municipal taxes paid, municipal taxes paid for building, municipal taxes paid for building given to officers, given to officers 7,000, 7,000. Next sundry expenses, sundry expenses 16,016.
Next, income tax. Income tax 11,000. Next, dividend tax. Dividend tax 700. 700. Okay. Then tell me the net profit amma. Net profit ఎంతో చూడండి. 11 lakhs. 11 lakhs 1,800. 11,01,800. అంతే వచ్చిందారా? వచ్చిందా? నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 11 lakhs 1,800. ఇప్పుడు టోటల్ చేయండి P&L అకౌంట్. ఎంత వస్తుంది? 25,95,000 రావాలి. అంతేనా? 25,95,000. 25,95,000. Okay. Yes. Below that, other information. Other information. Write down points. Point number 1. Point number 1. Expenditure on family planning. Expenditure on family planning. Expenditure on family planning includes capital expenditure of. Expenditure on family planning includes capital expenditure of rupees 2,500. Rupees 2,500. Okay. Next, second point. Car is utilized for non-business purpose. Non-business purpose by friend of a director. Friend of a director. Full stop. Continue in the same point. In the past years, 1/4 of this expenditure was disallowed. 1/4 of this expenditure was disallowed. Okay. Yes, Amma. Third point. Sundry expenses includes rupees 9,000. Rupees 9,000 being a payment of printing bill. Being a payment of printing bill. Printing bill to relative. Of managing director. Relative of managing director. The payment is unreasonable.
the payment is unreasonable to that extent of rupees 4,700, to that extent of rupees 4,700. Okay, Emma. Point number 4. Salary includes a payment of rupees 21,000, rupees 21,000 in cash to an employee, in cash to an employee, which includes medical insurance premium, medical insurance premium for the benefit of the employee, for the benefit of the employee, for the benefit of the employee, rupees 15,000, rupees 15,000, 15,000, out of which rupees 6,000 paid in cash, rupees 6,000 paid in cash. Yes, sir. Tarvata continuation. Still you are in fourth point only. It further includes a salary of rupees 4 lakhs, rupees 4 lakhs paid to an employee, paid to an employee on which tax is deductible, on which tax is deductible but not deducted. Tax is deductible but not deducted. Yes, amma. Tarvata point number 5. Though the amount of depreciation, though the amount of depreciation, though the amount of depreciation on building, though the amount of depreciation on building, car and furniture is calculated as per income tax provisions, as per income tax provisions, but depreciation on machinery, depreciation on machinery is excessive, depreciation on machinery is excessive to that extent of, is excessive to that extent of rupees 2,000. Yes, amma. Point number 6. Rupees 79,500. Rupees 79,500. Rupees 79,500 being a payment to, being a payment to National Laboratory,
national laboratory covered under section number 35 2AA, covered under section 35 2AA. Yes sir, 35 2AA. Point number 7, the company has deposited, the company has deposited the company has deposited 2,40,000, 2,40,000 with Maruti Udyog Limited, with Maruti Udyog Limited on 1st March 2026, 1st March 2026 for purchasing Maruti car for purchasing Maruti car. The car is likely to be delivered. The car is likely to be delivered in June 26, in June 26, and the amount is not debited, and the amount is not debited to P&L, not debited to P&L. Yes, Sama. Next, point number 8. Point number 8. During the previous year 23-24, during the previous year 23-24, previous year 23-24, the company pays, the company pays rupees 15 lakhs 15000000 15 lakhs as compensation, as compensation to employees, to employees under VRS, under VRS, okay, and the amount is not debited to P&L account, not debited to P&L account. Okay. Ninth point, only 10 points, Amma. Ninth point, the company deposits, the company deposits 10,000, the company deposits 10,000 in National Housing Bank, National Housing Bank. Okay, last point. On 16th March 2026, on 16th March 2026, company gets, company gets a refund of GST, refund of GST rupees 3,000, rupees 3,000 which was allowed as reduction, which was allowed as reduction in the previous year,
in the previous year 21-22, in the previous year 21-22, the amount is not credited to P&L account because the commissioner made an appeal, because the commissioner made an appeal and the appeal is pending. Appeal is pending. Determine the total income and tax liability. Determine the total income and tax liability. ఓకే, సేమ్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుదామా ప్రాబ్లంకి? మనం అప్పుడు చేసాం గుర్తుందా? ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ గో టు అడ్జస్ట్మెంట్స్, రీడ్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్, వేర్ ఎవర్ రెలవెంట్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ P&L అకౌంట్, పుట్ ఏ టిక్ ఫర్ దట్. అడ్జస్ట్మెంట్లో ఉన్న ప్రతి దానికి P&L అకౌంట్లో ఏదైనా రిలేటెడ్ ఐటెం ఉంటే టిక్స్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్రతి అడ్జస్ట్మెంట్ చదవండి, P&L అకౌంట్లో టిక్ చేయండి ఉంటే, లేకపోతే లీవ్ ఇట్. డూ దట్. చేశారా టిక్స్? అయిందా? ఓకే, ఓవర్ కదా. ఇప్పుడు సేమ్ అప్రోచ్ సార్. ఫస్ట్ పేజ్లో మన మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ కదా. ఫస్ట్ హాఫ్, ఫస్ట్ పేజ్ ఈజ్ ఫర్ టోటల్ ఇన్కమ్, సెకండ్ హాఫ్ ఈజ్ ఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. సెకండ్ పేజ్లో లెటర్స్ కంప్యూట్ ఇన్కమ్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ అండర్ ద హెడ్ PGBP. ఎస్ సార్. కాబట్టి ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ పేజ్లో హెడ్డింగ్ రాయండి, కంప్యూటేషన్ ఆఫ్
computation of total income for assessment year 26-27 particulars amount. Sir, we have 5 heads. నిజానికి మన ఎస్ఎస్సి ఈజ్ ఏ కంపెనీ, శాలరీ ఉండదు కానీ జస్ట్ రాద్దాం. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కూడా ఉండదు. పీజీబీపీ, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. If you make the total of all these 5 heads, then you will get gross total income. From this, less deduction under chapter 6A ఉండవు సార్. ఎందుకు ఉండవు అంటే ఎస్ఎస్సి ఈజ్ ఏ కంపెనీ. దెన్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ యువర్ టోటల్ ఇన్కమ్. ఫస్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఈ ఫార్మాట్ రాయండి. ఎస్, రిమైనింగ్ స్పేస్ని యూ లీవ్ ఇట్ ఫర్ కంప్యూటింగ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఓకేనమ్మా. సెకండ్ హాఫ్ you leave it for what? Computation of tax liability. Come to second page. Second page lo write the heading computation of income chargeable to tax under the head PGBP. Now see, particulars amount. Okay, particulars lo write like this: net profit as per P&L account. ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? ఎంత వచ్చింది నెట్ ప్రాఫిట్? 11,01,800. Net profit as per P&L account 11,01,800. ఓకే, అయితే రిమైనింగ్ స్పేస్ని ఫర్ యాడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, ఫర్ లెస్ అడ్జస్ట్మెంట్. యాడ్ అడ్జస్ట్మెంట్కి మనం కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ వదులుదాం, ఎందుకంటే 10 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఏకంగా. బెటర్. షలై ఇప్పుడు కంగారు పడద్దు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. వీ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైం, 11:15 వరకు ఉంది, నో ప్రాబ్లం, అయిపోతుంది అప్పటికి. కమ్ టు P&L అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. P&L అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్లో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. ఎస్ఆర్ను ఎంత? 5,58,000. టెల్ మీ, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ PGBP ఓన్లీనా?
rightly created to P&L account, no need to make any adjustment, correct? Yes, leave it. Rent of flats given to officers. Sir, rent of flat is taxable under the head PGBP na income from house property na? చెప్పండి, PGBP ఆర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ? ఫ్లాట్ అంటే బిల్డింగ్ కదరా, బిల్డింగ్ మీద వచ్చే రెంట్ taxable under the head PGBP or income from house property? Income from house property. General thinking అయితే అదే సార్. కాకపోతే ఇక్కడ యూ షుడ్ నో వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సార్ సపోజ్ వినండి, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఎట్ శంషాబాద్, ఆల్ ద వర్కర్స్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఎట్ సికింద్రాబాద్. ఇప్పుడు వర్కర్స్ సికింద్రాబాద్ నుంచి శంషాబాద్ పోవాలి అంటే డైలీ పోనీకి ఒక 2 గంటలు, రానీకి ఒక 2 hours పడుతుంది. అంటే టోటల్ 4 hours టైం వేస్ట్ అవుతుంది, అవునా కదా? ఇలా ఎవ్రీడే వర్కర్స్ ఆర్ కమింగ్ టు ద ఆఫీస్ లేట్ బై 2 hours అండ్ గోయింగ్ టు హోమ్ అర్లీ బై 2 hours. అంటే ప్రొడక్టివ్ టైమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ లాస్ట్ 2 hours, 4 hours ఎవ్రీడే. కాబట్టి కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేసింది అంటే ఇది కరెక్ట్గా లేదు, వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ 4 hours ఆల్సో అని కంపెనీ ఫ్యాక్టరీ ప్రిమిసెస్లోనే ఒక అపార్ట్మెంట్ కట్టి సచ్ ఫ్లాట్స్ ఆర్ గివెన్ టు దేర్ ఎంప్లాయీస్. ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంపెనీ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ టు ఎర్న్ రెంటల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ దట్ ఫ్లాట్. కంపెనీ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్. అంటే అక్కడ మ్యాక్సిమైజేషన్ రావాలి అంటే ఎంప్లాయీ ప్రొడక్టివ్ టైం షుడ్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ నాట్. అందుకోసం అని చెప్పి దే ఆర్ గివింగ్ ద ఫ్లాట్స్ టు దేర్ ఫ్యామిలీస్. సో హియర్ giving of a flat to their officers is subservient to the business, then it is taxable under the head PGBP. If not, taxable under the head income from house property. ఇక్కడ వాడి ఇంటెన్షన్ అదే. ఏంటా ఇంటెన్షన్? టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ, దట్ ఈస్ ద గివెన్ ఫ్లాట్స్ గివెన్ టు ఎంప్లాయీస్. సో ఇట్ ఈస్ సబ్సర్వియంట్ టు వాట్? బిజినెస్. సో taxable under the head PGBP only, rightly created to P&L account, no need to make any adjustment. Understood? Yes sir. Next, sundry receipts, taxable under the head PGBP only, rightly created to P&L account, no need to make any adjustment. Correct amma? Next, interest on bank deposit. Tell me ra, interest on bank deposit is taxable under the head PGBP na IFOS? మెంటల్ ఫెలో రాంగ్లీ క్రెడిటెడ్ టు P&L అకౌంట్ కదా, ఏం చేయాలి మనం? మైనస్ చేయాలి. మైనస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో రాయండి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఎంత? 17,000. సెకండ్ పేజ్లో మైనస్ చేయండి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కంపెనీ డిపాజిట్. నిజానికి మనం నోట్స్ రాయాలి, నోట్స్ నేను రాపించట్లేదు, మీరు రాసుకుని తిరిగిన తర్వాత. సెకండ్ పేజ్లో లెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ నెంబర్ 1, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిపాజిట్ 17,000. Okay, interest on deposit. Okay, right. Again this is taxable under the head IFOS kada. So first page lo IFOS దగ్గర యాడ్ చేసుకోండి 17,000. బెటర్ ఇన్నర్ కాలమ్ లో రాయండి, ఇంకేమైనా ఉంటే యాడ్ అవుతాయి కదా. ఓకే, దీనికి నోట్ రాయాల్సి వస్తే ఏం రాస్తాం? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఈజ్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ PGBP, ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అని నోట్ రాయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? తర్వాత క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. టెల్ మీరా, షార్ట్ టర్మ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ PGBP నా క్యాపిటల్ గెయినా? మెంటల్ ఫెలో రాంగ్లీ క్రియేటెడ్ టు P&L అకౌంట్ కదా, కాబట్టి ఏం చేద్దాం? మైనస్ చేయండి. సెకండ్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 3,000 మైనస్ చేశారా? బట్ హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ద హెడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కదా. సో క్యాపిటల్ గెయిన్స్లో ఇన్నర్ కాలంలో యూ రైట్ 3,000, ఇంకా ఏమైనా ఉంటే యాడ్ చేసుకోవడానికి బెటర్, లేకపోతే డైరెక్ట్గా రాసేద్దాం. ఫస్ట్ పేజ్లో క్యాపిటల్ గెయిన్స్. ఎస్ అమ్మా? ఎరా అప్ టు దిస్ ఎనీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్? నో. Come to debit side. Debit side జాగ్రత్త. Salary to staff. Sir, to run the business, salary is paid to staff. Required or not required? Yes, it is deductible under section 37 subsection 1.
rightly debited to P&L account. Kani, is there any adjustment? Yes. Enta adjustment? Adjustment number. Fourth one చూడండి. Salary includes a payment of 21,000 paid in cash to an employee. Sir, I told you, per day, per person, if the amount is more than 10,000, you must pay through a bank account. If not, entire expenditure is disallowed. Amount ఎంత? 21,000. కాబట్టి డైరెక్షన్ కావాలంటే ఎలా పే చేసి ఉండాలి? బ్యాంక్ ద్వారా పే చేసి ఉండాలి. ఎలా పే చేసిండు? క్యాష్లో. కాబట్టి అలౌడా, నాట్ అలౌడా? నాట్ అలౌడ్. సో యాడ్ అడ్జస్ట్మెంట్, రైట్ డౌన్ 21,000. లేదు అవుటర్ కాలంలో రాసేయండి 21,000 paid to employee in cash. In cash. Yes. అయిపోలా ఇంకా అడ్జస్ట్మెంట్. Sir, it also includes medical insurance premium for the benefit of the employee 15,000, out of which 6,000 paid in cash. Sir, today itself we have seen section number 36. Second point అదే sir. Employee health insurance premium is allowed as reduction provided amount must be paid other than cash. Cash లో పే చేస్తే disallowed అన్నానుగా. Total amount 15,000, out of which how much paid in cash? 6,000 is disallowed. Insurance premium paid in cash 5,000. 6,000 ఎస్ అమ్మా, అంతేనా? శాలరీ రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఎస్. ఇంకా ఉందా? Oh, right. Sir, it further includes a salary of 4 lakhs paid to an employee on which tax was deductible but not deducted. Just now we have seen section number 40, clause A, subclause 1A. Whenever you are paying some amount to the other person and you are having a TDS obligation, if you have paid that amount without deducting the TDS or deducted the TDS but not paid to the government, 30% of the sum supra is disallowed. Sum enta total? 4 lakhs. అందులో 30% ఎంత? 1,20,000 add back. Salary paid without deducting TDS, without deduction of TDS, 4 lakhs into 30%, 1,20,000. ఇది అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్ వన్. ఏముంది? ఎక్స్పెండిచర్. ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ అన్ ఇండస్ట్రియల్ అండర్టేకింగ్, కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ 10 lakhs కదా? ఏమైనా గుర్తొచ్చిందా? టుడే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఏంటది? సెక్షన్ నంబర్ 35D, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కరెక్టా? చెప్పాలి. ఎస్. అయితే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్లో నేను ఏం చెప్పాను? అమార్టైజేషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ 9 items ఈస్ కాల్డ్ ఎలిజిబుల్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, రైట్? దట్ టోటల్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ సీలింగ్. Ceiling or this total whichever is less divided by 5 is allowed as deduction. చూడండి, కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 10 lakhs ఇచ్చాడు. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కూడా కావాలి కానీ ఇవ్వలేదు. లెట్ us assume కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ హై. ఎస్ ఆర్ నో? సో కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎంత అమ్మా? 10 lakhs. 10 lakhs into 5% ఎంత అమ్మా? 10 lakhs into 5%, 50,000. మనం జస్ట్ పెయిడ్ హౌ మచ్? 18,000. కాబట్టి 50,000 or 18,000 whichever is less ఎంత? 18,000. 18,000 is deductible in one installment or 5 installments divided by 5. ఎంత అమ్మా? 3,600 is allowed. బట్ టోటల్ డెబిటెడ్ అమౌంట్ ఎంతో చూడండి,
18,000. కాబట్టి హౌ మచ్ యూ నీడ్ టు యాడ్? 14,400 you need to add. అర్థమైందా ఏం చెప్పాను? సో యాడ్ అమార్టైజేషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ 14,400 మైనస్ ఎంత వచ్చిందమ్మా అది? 3,600. 3,600. అరే ఈ 3,600 ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? అమార్టైజేషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్, సారీ 18,000 మైనస్ 3,600. డన్? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కమ్ టు నెక్స్ట్ వన్. సార్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అమాంగ్ ద ఎంప్లాయీస్. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 3,000 కదా. స్టాప్ ఇట్. సార్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ దేర్. అడ్జస్ట్మెంట్ నంబర్ 1, ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఇన్క్లూడ్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 2,500. వినండి ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ డెబిటెడ్ టు పి అండ్ ఎల్ అకౌంట్ 3,000 ఉంటే దీంట్లో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ 500, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 2,500 కదా. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ అ డిడక్షన్ 500, కానీ దిస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ అ డిడక్షన్ ఇన్ 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. చూసాం కదా, ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ డివైడెడ్ బై 5 అంటే ఎంత? అంటే ఇదొక 500, ఇదొక 500. టోటల్ డిడక్షన్ ఈజ్ హౌ మచ్? 1,000 అయితే హౌ మచ్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ డెబిటెడ్ టు పి అండ్ ఎల్ అకౌంట్? సో హౌ మచ్ యూ నీడ్ టు యాడ్ బ్యాక్? యాడ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ 3,000 minus 1,000, 2,000 you have to add. ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా అది? ఓవర్. నెక్స్ట్ shall I? Next one, GST. GST is a tax kada, right? All taxes are subjected to 43B kada. If it is paid, allowed as deduction. If it is not paid, not allowed as deduction. Clarity is not given. Let us assume it to be paid. Already debited to P and L account. No need to make any adjustment. Correct, Amma? Next, contribution to National Laboratory for carrying out approved scientific research. Yes, under section 35(2)(a) allowed as reduction, rightly debited to P and L account. No need to make any adjustment. Next, gratuity fund. Gratuity fund, sir, 5,000 rupees. ఏంటది? Reserve to gratuity fund. సార్ అలౌడా, నాట్ అలౌడా? నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. రిజర్వ్ అయితే నాట్ అలౌడ్, యాక్చువల్ పెయిడ్ అయితే అలౌడ్. రిజర్వ్ అయితే నాట్ అలౌడ్, బట్ అన్నెసరీలీ డెబిటెడ్ టు పి అండ్ ఎల్ అకౌంట్ నో. సో యాడ్ బ్యాక్. లేదు మీరు రిజర్వ్ అనుకుంటారా? పోనీ యాక్చువల్ పేమెంటా? యాక్చువల్ పేమెంట్ అనుకుందామా? ఎందుకంటే వాడు రిజర్వ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసాడా, చేయలేదా? చేయలేదు. కాబట్టి లెట్ us assume it to be paid. పెయిడ్ అయితే కనుక నాట్ అలౌడ్, సారీ అలౌడ్, రైట్లీ డెబిటెడ్ టు పే అండ్ ఎల్ అకౌంట్. నో నీడ్ టు మేక్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్, రిజర్వ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ లాసెస్. ఎనీ రిజర్వ్స్ నాట్ అలౌడ్, అన్నెసరీలీ డెబిటెడ్ టు పే అండ్ ఎల్ అకౌంట్ నా. యాడ్ రిజర్వ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ లాస్. ఎంత అమ్మా? రిజర్వ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ లాస్ 20,000. yes, ఓకే రాసారా? నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటో చూడండి, బ్యాడ్ డెట్స్ రిటర్న్ ఆఫ్. సెక్షన్ నెంబర్ 36 subsection 1 clause 7, bad debts allowed as reduction, rightly debited to P and L account. No need to make any adjustment. Next, reserve for payment of advance tax. I said any reserves not allowed, add back.
Reserve for advance tax. How much? 13,000. Next ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? కార్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఈజ్ దెర్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ కార్ ఎక్స్పెన్సెస్? ఎస్. ఏంటో చదవండి. కార్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ పర్సనల్ పర్పస్ అండ్ ఇన్ ద అర్లియర్ ఇయర్స్ 1/4 1/5. 1/4 ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ డిజలౌడ్ కదా, కాబట్టి 1/4 ఎక్స్పెండిచర్ యాడ్ బ్యాక్. టోటల్ ఎంత? కార్ ఎక్స్పెన్సెస్ 9,000 into 1/4. How much? Yes. Yes, sir. Next ఏముందమ్మా? డెప్రిసియేషన్ ఆన్ మిషనరీ. గో టు అడ్జస్ట్మెంట్స్. వాడు చెప్పిండు depreciations are computed as per income tax act, కానీ depreciation on machinery to that extent how much? 2,000 is unreasonable. కాబట్టి ఏం చేయాలా? 2,000 add depreciation on machinery 2,000. నెక్స్ట్ ఏముంది? depreciation on car computed as per income tax act, rightly debited to P&L account, కానీ 1/4 of the car is used for personal purpose kada, we need to add back 1/4. depreciation on car ఎంత depreciation? 3,000 into 1/4 750. అర్థమైందా? depreciation on car. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? depreciation on furniture rightly debited to P&L account, no need to make any adjustment. Any adjustment for that? No. Next, depreciation on building computed as per income tax act, rightly debited to P&L account, no need to make any adjustment. Next, office expenses. Office expenditure is a business expenditure or not? Rightly debited to P&L account, no need to make any adjustment. Any adjustment is there for that? No. Next, rent. Sir, rent and repairs of building కదా, ఇందాకే చెప్పాను. ఆఫీసర్స్ నుంచి వచ్చే అమౌంట్ ని ఇన్కమ్ గా ట్రీట్ చేశాం కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ దట్ బిల్డింగ్ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్, rightly debited to P&L account, no need to make any adjustment. Next, municipal taxes paid on building, same. Sundry expenses. Sir, sundry expenditure is also business expenditure or not? Rightly debited to P&L account, no need to make adjustment generally, but we have adjustment. Go to adjustment. Sundry expenses 9,000. Payment of 9,000. Okay. అంటే 4,700 ఎక్సెస్ పే చేశామంట. ఆ ఎక్సెస్ అమౌంట్ యాడ్ బ్యాక్. ఎక్సెస్ పెయిడ్ ఎంత? 4,000. నెక్స్ట్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షనా, నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షనా? నాట్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ కదా. ష్యూర్ యాడ్ బ్యాక్ చేయాలా? ఎస్. ఎంత? ఎంత? రైట్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 11,000. జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ డిసలవెన్సెస్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ అదే. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్, ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీస్ నాట్ అలౌడ్. నెక్స్ట్, డివిడెండ్ ట్యాక్స్ సేమ్. డివిడెండ్ ట్యాక్స్ ఎంత? 700. ఇంకా నెక్స్ట్, P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఓవర్ మొత్తం టోటల్ చూడండి. ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్కి రండి సార్. అడ్జస్ట్మెంట్ నెంబర్ 1 డన్.
2, 3, 4, 5, 6. 6 డౌటా ఏంటి చదవండి ఒకసారి. రైట్, ఆల్రెడీ కవర్డ్. నెక్స్ట్ వన్, సెవెంత్ వన్ డన్. ఉద్యోగ్ లిమిటెడ్ కదా సార్. కార్ అలాటెడా నాట్ అలాటెడా? కార్ నాట్ అలాటెడ్ అంటే యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ డెప్రిసియేషన్, ఇగ్నోర్ దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? కార్ రాలేదు, జస్ట్ అమౌంట్ పే చేసాము, అది కూడా మనం P&L అకౌంట్లో డెబిట్ చేయలేదు కాబట్టి యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు క్లెయిమ్ ఎనీ డెప్రిసియేషన్ ఆన్ దట్ కార్. నెక్స్ట్, కంపెనీ పేస్ 15 lakhs compensation on account of VRS, section number 35 DDA. VRS amount లో total allowed as reduction of 1/5, because it is allowed as reduction in 5 equal annual installments. Amount is already debited to P&L account or not debited? కాబట్టి you can deduct it. VRS compensation ఎంత అంటే 15 lakhs డివైడెడ్ బై 5. ఎందుకు 5 చేస్తున్నాం? బికాస్ 5 ఈక్వల్ యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో చేయాలి. 3 lakhs మైనస్ ఇట్, లెస్ అమౌంట్స్ లో రాయండి అమ్మా విఆర్ఎస్ కాంపన్సేషన్. నెక్స్ట్ అమ్మా, కంపెనీ డిపాజిట్స్ 10,000 ఇన్ నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్. జనరల్ గా పాయింట్ చూడంగానే ఏటీసీ డిడక్షన్ వస్తుందేమో అని అనుకుంటారు, కానీ రాదు, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఏ కంపెనీ. పోయి ఇట్స్ గాన్. నెక్స్ట్, సార్ జిఎస్టీ రిఫండ్. జిఎస్టీ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆరా allowed as reduction? Yes, GST is allowed as a deduction, so that its refund is an income. కాబట్టి ఎక్కడ రాయాలి మనం? P&L అకౌంట్ లో రాయాలి. రాసాడా? రాయలేదు. లెట్ us రైట్ ఇట్. అంటే ఇంక్రీజ్ 3,000 యాడ్ GST రిఫండ్. ఓకే, హేమా ఇంకా అయిపోయిందా? ఆల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ డన్. సెకండ్ పేజ్లో బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఎంతో చెప్పండి. టెన్ ల్యాక్స్ 2,000. 10,02,600 అంటమ్మా. 10,02,600 వచ్చింది అందరికి? ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ పేజ్లో శాలరీ నిల్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ నిల్, PGBP 10 lakhs ఎంతమ్మా? 10,02,000 2,600. సార్ ఇవి అవుటర్ కాలంలో రాసేయండి. 3,000 and 17,000. టోటల్ ఎంతమ్మా? 10,22,600. చాప్టర్ 6 deductions nil. 10,22,600 is your total income. Yes, correcta? Right, now can you compute the tax liability? Tax liability compute చేసి చెప్పండి. Tax rates, tell me.
115 చేయాలా? ట్యాక్స్ రేట్స్ 0 to ఓకే. ఎస్ఎస్సి ఎవరో చూడండి. ఎస్ఎస్సి ఈజ్ ఏ కంపెనీ అమ్మా. స్లాబ్ రేట్స్ ఎందుకు వస్తాయిరా? ఫ్లాట్ రేట్. ఎంత రేటు ఇన్కమ్ డొమెస్టిక్ కంపెనీకి? ఏదో 25% 30% గుర్తుందా? 400 crores కంటే తక్కువ టర్న్ ఓవర్ ఉంది అని అనుకోండి, 25%, అప్లై 25%. డూ యూ నో ద ట్యాక్స్ రేట్? కంపెనీ టోటల్ ఇన్కమ్ ఇంటూ 25%. స్లాబ్ రేట్స్ అప్లై చేయకూడదు. అంతేనా డొమెస్టిక్ కంపెనీ ట్యాక్స్ రేట్? $10,02,800 into 25%, add health and education cess 4%. వచ్చిందా? ఎంత? 2,65,880. రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి 288Bలో. ఏమా ఓకేనా? ట్యాక్స్ రేట్స్ దగ్గర జాగ్రత్త, ఇదే పొరపాటు జరుగుతూ ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో. ఎస్ఎస్సి ఎవరో చూసుకోవాలి. ఎస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యాడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్కి లెస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్కి నోట్స్ రాయండి. నోటు, ప్రతి పాయింట్కి ఒక నోటు ఓన్ వర్డ్స్లో రాయండి. ఏదైనా రాకపోతే నన్ను అడగండి, చెప్తా. బట్ ట్రై ఆల్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఆల్ యాడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్కి రాయాలి, లెస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్కి కూడా. కమాన్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నామో రాస్తే సరిపోద్ది, జస్టిఫికేషన్ నోట్. ఇన్ కేస్ ఇది కంపెనీ కాకపోయిండుంటే ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ వుడ్ నాట్ బి టేకెన్. వీ వోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్ బికాస్ డిడక్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ టు కంపెనీస్. టుమారో యూ హ్యావ్ జిఎస్టీ. Reserves, reserve for losses. Reserve for losses not allowed as deduction while computing income under the head PGBP. Solve. ఒకసారి 3 సెక్షన్స్ చూడండి అమ్మా చిన్నవి.
సెక్షన్ నెంబర్ 44 ఏడి 44 ఏడిఏ అండ్ 44 ఏఈ ప్రెజంప్టివ్ టాక్సేషన్ అంటాం సార్ దీన్ని. అంటే నార్మల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంప్యూట్ income chargeable to tax under the head PGBP, we will maintain the books of accounts and we will prepare P&L account, and in the P&L account whatever the profit is there, on that you need to make some adjustments to get PGBP income kada. Instead of doing like that, if you are a small SSC, then you are having other alternative that is there in 44 AD, 44 ADA and 44 AE. Sir, 44 AD is for any business okkati tappa, truck operating business. Section number 44 AD is A is for professionals and 44 AE is for truck operator business. Okay, aite section number 44 AD is eligible for only resident individual, HEF or a partnership firm engaged in business, not profession okkati tappa, adi kuda truck operator, provided, see this, turnover should be less than or equal to 200 lakhs untali. How much? Turnover should be less than or equal to 200 lakhs during the previous year unte kanaka, now you are liable to pay if you are having a basic cash receipts and bank receipts. If you are having a cash receipt into 8% is your PGBP income. Ade bank receipt aithe bank receipt into 6% is your PGBP income, provided turnover should not cross 200 lakhs. Of course, up to 300 lakhs also you can pay tax under this section, provided condition enti ante total cash receipts should not cross 5%, total bank receipts, cash payment should not cross 5%. ante total cash receipt divided by total receipts into 100 cheste less than 5% undali. Total cash payments divided by total payments into 100 unte cheste kanaka less than 5% unte, total cash receipts less than 5, total cash payments less than 5 unte, instead of 200 lakhs now up to 300 lakhs you are having option, right? Aite sir, if I want to pay, I want to show lesser income than this, can you show it? Yes, you can, provided you must maintain the books of accounts and your books of accounts must be audited by a chartered accountant. This is 44 AD. 44 ADA is for professionals. Professionals that too referred to in section number 44 AA subsection 1 అంటే స్పెసిఫైడ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్స్ అని మనం చదువుకున్నాం కదా, వాళ్ళకి స్ట్రైట్ అవే సి యువర్ గ్రాస్ రిసిప్ట్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 lakhs ఉంటే యూ కెన్ పే ట్యాక్స్ అండర్ సెక్షన్ 44 ADA. ఎంత అంటే టోటల్ రిసిప్ట్స్ ఇంటూ స్ట్రైట్ అవే 50% ఈజ్ యువర్ PGBP ఇన్కమ్. హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? 50. Of course, ఈ 50 lakhs limit will become 75 lakhs. ఎప్పుడు అంటే your cash receipt is less than or equal to 5% of total receipt. Okay. Sir, can I show less than this? Yes, you can, provided you must maintain books of accounts and get it audited by a chartered accountant. No problem. Next, 44 AE. 44 AE is for any SSC. ఈ రెండు చూస్తే రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, not being a LLP. ఇక్కడ మాత్రం any SSC. కరెక్టా? engaged in which business? Truck business, truck operating. కరెక్టా? provided total number of trucks owns not more than 10 goods carriage vehicles at any time during the previous year. Number of trucks owned by the SSC should not cross 10 at any time during the previous year. ఏ ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ టైంలోనైనా number of trucks are more than 10, you are out of this section. చేస్తే కనుక యువర్ ప్రజంప్టివ్ ఇన్కమ్ ఈజ్, సీ దిస్, ట్రక్స్ లో హెవీ వెహికల్స్ అండ్ లైట్ గూడ్స్ వెహికల్స్ అని 2 ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ హెవీ గూడ్స్ వెహికల్, ప్రజంప్టివ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ 1000 per month per ton. 1000 per month per ton. అదే లైట్ గూడ్స్ వెహికల్ అయితే కనుక 7500 per month అంతే, నాట్ పర్ టన్, ఇట్ ఈస్ 7500 per month. ఇదెంత? 1000 per ton per month. ఇదెంత? 7500 per month. లైట్ గూడ్స్ కి ఇది, హెవీ గూడ్స్ కి ఇది. సార్ ఎలా తెలుస్తుంది సార్ మనం చూడంగానే వెహికల్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఏ హెవీ గూడ్స్ వెహికల్ ఆర్ లెస్ గూడ్స్ వెహికల్, లైట్ గూడ్స్ వెహికల్? నౌ if any goods carriage the gross vehicle weight is which exceeds 12,000 kilograms అంటే 12 tons,
లెస్ దాన్ ఉంటేనేమో లైట్ గూడ్స్, మోర్ దాన్ ఉంటేనేమో హెవీ గూడ్స్. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లైట్ గూడ్స్, మోర్ దాన్ హెవీ గూడ్స్. లైట్ గూడ్స్ వెహికల్స్కి ప్రజెంటివ్ ఇన్కమ్ ఎంత? 7,500 పర్ మంత్. హెవీ గూడ్స్కి ఎంత? 1,000 పర్ టన్ పర్ మంత్. అంతే. ఇన్ కేస్ సార్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ 115 44 AD అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఉంది కదా, 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ జనరల్గా పే చేస్తాం కదా, అవసరం లేదు, ఓన్లీ 1 ఇన్స్టాల్మెంట్, దట్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 15th March. మనం అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్లో చూసాం ఈ పాయింట్. 44 ADA కూడా సేమ్ పాయింట్, కానీ 44 AE పర్సన్ మస్ట్ పే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఇన్ 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఏ డిఫరెంట్ పాయింట్, మార్కెట్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ సార్, ఇది మీ రివిజన్. యూ కెన్ లీవ్ నౌ.